makienda thirikari kuhingia kiraniro kiayo akorwo ndirarongoreirie kuha aikari ya Olkalau na tabarira kiundutho. Twahetwo ni muthuri twahete gitwetagwo Mheshimiwa Itumbi na gitwira mbeca ciothe ni aneana guo twetwo thutha thiku kenda thoko ni gukorwo irikite na kuma hindi iyo kurekanitio twina thimiti ni makuire muthanga niguo tigitwo guku na kagoto na iguru tikugite twatigairwo mitaro yo guo ni mathire tutikimenyaga kana mathire macoke tondu tuthuranaga ri ithuĩ twatiganĩirio atia mutwire muke muturikirie handu hau ni tondu twina ruo ni undu wa ciana icio cia nathari. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Tugitigana na icio cia Olkalau tuthii kuria gicua-ini kuria maabitha borithi marahitana na mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ uria ũratharĩkĩire mwanake ũmwe na kũmũtihangia ũru na kahiũ atanacoka gwĩthara. Ndũmĩrĩri ya honge cia ũgitĩri ĩroiga mwĩkũĩrwo ũcio roimaĩte rũmande kũrĩa arohetwo nĩ ũndũ wa mahĩtia mangĩ ma wĩkinaĩ. Ateteri ihoto cia mũingĩ rĩu nĩ mathanganĩtie gĩtũmi kĩa mwĩkũĩrwo kũrekio na bodi ona thengia ya gũkorwo arĩ ũgwati kũrĩ thayũ wa mũingĩ. Kuma kũrĩa Mombatha mai-inĩ Francis Madi nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ. Kũringana na aikari a itũra rĩrĩ rĩa Old Town kaunti-inĩ ya Mombatha, mwĩkũĩrwo ũyũ akoretwo akĩnyamaria aikari gwa kahinda karaya na kũrĩa thutha wa kũrekererio na bodi nĩ ũndũ wa thitango cia ngero cia wĩkinaĩ aracokire gũtharĩkĩra mũndũrũme ũmwe na njĩra ya kũmũthecanga na kahiũ. Ũyũ nĩ Aida Faiz, mwarĩ wa nyina na mwanake ũrĩa ũratharĩkĩirwo. The guy alikuja akabisha, akafunguliwa mlango, akasalimia vizuri. Alikuwa amebeba kitu kwenye mkono, akaeka hiyo kitu chini ambao it's like ni gunia, akaeka chini, akatoa panga nyuma kwenye kiuno, akatoa panga, akampiga victim kwenye kichwa, kwenye left hand na akamdunga na kisu. Huyo kijana aliyetenda majeruhi haya ni kijana anayejulikana na ako na criminal case kotini. Vile vile pia amesema kwamba alikuwa ameshikwa na ametoka hivi karibuni kwa bondi, na madai aloshikwa nayo ni kesi ya violence, robbery with violence, na pia vile vile kuwa na criminal cases. Ateteri ihoto cia ũmũndũ makimeneria ciĩko ici na njĩra nene makiuga borithi mabatie kuoya ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. Ũyũ ni Salma Ahmed, muteteri wa ihoto cia ũmũndũ kaunti-inĩ ya Mombatha. Kitu ambacho tunajiuliza ni kwamba if the courts are sure that this person is threat to the society, why release him in the first place? If the police know that huyu kijana ako na criminal case and then they are also like allowing him to walk scot free until you atenda maovu kama haya, how safe are we in this society? Kamanda wa borithi mwena wa mvitani wa Nicholas Jalulot akiuga ni mabikĩte ũthuthuria gwethana na mwĩkũĩrwo ũyũ. Still at large, but we are pursuing and we must make sure we arrest. I'm appealing to the public to remain calm and we are working on it and we shall arrest him. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ja bũrũri rĩu na mĩhang'o ya ũhonokania no irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Colombia kũrũmĩrĩra mũtino wa gĩthingithia kĩnene na ũrĩa gũkinyagia rĩu ũrehete mwanangĩko wa ikuũ hamwe na ũthũkangia mũnene wa indo cia mbeca itangĩtarĩka. Gĩthingithia kĩu kĩrahanĩkire ũtukũ wa kũroka gũkia mũthenya wa ira na gũkinyagia rĩu namba ya ikuũ iria ciandĩkithĩtio nĩ cia andũ 180 matũũra-inĩ ma Cali na Pereira. Na ataramu maroiga gĩthingithia kĩu kĩa ũritũ wa 7.4 kĩahanĩkire mathaa-inĩ ma thaa imwe cia hwaĩ-inĩ cia ũtukũ wa kũroka gũkia mũthenya wa ira na gĩkĩiguĩka matũũra-inĩ maingĩ ma bũrũri ũcio. Mĩhang'o ya ũhonokania ĩgĩthiaga na mbere gũkinyagia rĩu mĩciĩ ya andũ 1,100 nĩ ĩrĩkĩtie gũthũkangio gũkũ mĩhang'o ya gwetha andũ makĩria ma 200 arĩa marehokeka gũkorwo makwamĩte matigari-inĩ ma nyũmba ĩkĩgacĩrithio nĩ honge ngũrani cia kũhũrana na mogwati. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega nĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM.
amukira ngithice kwa muthikiriria wa Inoro FM na riu twambe tuhiuke thoko-ini citu tumurike uria mathogora ma indo citiganite maregariura tukajiriria thoko-ini ya Githeri ya kaunti-ini ya Kajiado tukinyitana na murikwito wa Shuka wa Kiarie. Mathogora ma indo thoko-ini ya Kiserian kaunti-ini ya Kajiado, nyanya kilo 1 irendio ciringi 40, waru ikonia ria Kamukurino ikendio ciringi 6,000, neti ya waru ikendio ciringi 6,500, karati ikonia rimwe ria kilo 100 ria 40 ikendio gatagati-ini ga ciringi 4,400, itunguru kilo 1 ikendio gatagati-ini ga ciringi 70 na ciringi 80, minji kasuku 1 itari njwe ya kilo 2 ikendio ciringi 200, hoho ya girini ikendio ciringi gibao, nayo ya yeru na ndune ikendio gatagati-ini ga ciringi 50 nginyagia ciringi 70, nacio kabici ikendio gatagati-ini ga ciringi 30 nginyagia ciringi 60. Ngiribotera Inoro FM kuma thoko-ini ya Kiserian kaunti-ini ya Kajiado getwo wa Shuka wa Kiarie. Tuingire thoko-ini ya Posta Moro kaunti-ini ya Naikuru, murikwito Joel Kimani wa Njuguna agitumenyithia uria mathogora mahana mwena ucio. Mathogora ma indo citiganite thoko-ini ya Posta tauni-ini ya Moro matariĩ ta ũũ: waru irebere rimwe rirendio gatagati-ini ka 550 na 600, gũkũ nako gacuku kamwe gakiendio ciringi 100, minji kilo 1 cirendio ciringi 60, ngwaci gibango ikendio ciringi 100, marenge muthemba wa butternut makendio gatagati-ini ga ciringi 100 na 200, nyanya ithatu ikendio ciringi 20, mbembe njua ikendio ciringi 25, karati gacuku ikendio ciringi 100, marigo ngoro makendio gatagati ga ciringi 300 na ciringi 500, nduma ithatu ikendio ciringi 100, thukuma kioho kimwe ikendio ciringi 10. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya Posta tauni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na macio mutukotete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndũnyũ-inĩ gikwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Kuma mathira ma gĩthomo, ũthaya gwa kahũa na macani, Tito wa mbũri, Kieni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi, nĩ othe mathingira kenda moigaga mũgĩ mũtare. Noguo thũ wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. O muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa, Inoro FM. Thaa ya hwainĩ yakinya, mũtimũĩ ena kiremba mũramũmenyithia rĩu ena rasta akĩhikia Daina mwana wa Kenan, so nĩ mambia gũcoka rĩu kwa mamawe. Bas jeshi ya kĩrĩra na mwago ĩkaingĩra mĩtambo-inĩ. Njuguna wa Wairimu na Karũimbo Mũkũrinũ mambĩrĩria ndereti cia hwainĩ. Kiro no raihu rĩ nĩ ũtĩtaga the BMI. He mũthuri wĩna nderu njerũ wana mutha, na hena ũngĩ nake nderu rĩ cihakĩtwo hina kĩana mwati, na gũtirĩ ndĩ mwana agakũrũka makĩria ma magego merĩ. Ndũngĩcieherera ũmũthĩ kũrĩ kwa ngwatanĩro rĩ ndorĩ egũciara itarĩ ho. Atongoragia gĩkundi kĩa Rũi ena njĩra icio cia metheng'a. Ngiugo nake nĩ mũtondoru no ndaugire na ngoro. Kĩnyitanagĩre na Inoro hwainĩ tũgĩcũacũa. Nĩ thinacara na hĩtũkĩtie ndagĩka 14 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ na tũkĩhoka nĩ warahoka o wega. Gũkũ nĩ kwega, nĩ kwa Inoro, maũndũ nĩ mega. Harĩa ũngĩkorwo rĩ no gũkũnyita ũgeni na gũkwĩra nĩ gwĩgũkĩa hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ andũ mathiĩ makarute wĩra.
Baba Njao orauga wikuo rucine ngukiririe mundu gwitwo wa muna na mwaniki fundi wa Maera Ndirangwa Famco. Thank you very much Baba Njao Jeff Mugoka Jorona Ngugi wa Kihingo Mattress tumitambo-ini muno makiria Tito wa Shai Marigiti Mwatha Bob wa Makoboki wa Boi wa Shina na Maiko Jogu wa Kamano na Mwarimu Kagira Githua wa Koine Panuel Wainaina Mwaniki Giga Mwarimu Kemiti Mama Kenu wa Varisho Kimani Fighter Jaba Makutano Masagana Sami Boy Kamaua Iraya Mary Tumukumia Yesu Kristo Boroma Tigari Dr. Kamau Lanet John Muthoga wa Kiamatheri na JM Menge Sukuria Mogo Bidan MC Maina wa Magoro Mwarimu Muigaina Joseph Gathu Mwagi Exhauster Karuki Mushombu wa Gathambi Mugeithika muno Mujirist Original na Hatiri Odoge na hari mundu uranya anyandikagira ni sawa basi riu ndimenyaga augaga sawa basi niki Negeta wa Magogo Mwarimu PI William Kafugi Kevin Gwandaru Happy WCW Jogo Ishagashiro Stanley Washira Jadhiman Kumarubis na Tito Waitito Muthe good morning George Karuiro MC Olmoran ona kerauga ni arikitie kwarahuka rucine umuthe ni muthenya mweru tukiambiriria Mwarimu Jago ni kumakagira Kandara asante sana Kabore Daniel thank you very very much ni tondu wa kwarahuka na guthoma thiini wa kiugo kiri thiini wa ibuku ria Isaia 59 na muhari wa mbere kugo atiriri guko kwa Jehova ti kwoju gugatuika ati gutingihota kuigua atiriri guko kwa Jehova ti kwoju gugatuika ati gutingihota kuhonokania ona kana gutu gwake ukagia jika gugatuika ati gutingihota kuigua guko kwa Jehova ti kwoju gugatuika ati gutingihota kuhonokania ona kana gutu gwake ukagia jika gugatuika ati gutingihota kuigua ni Isaya 59 hau muhari wa mbere muthikiriria wathoma ni ukuigua uria kiugo kirauga rucini rwa umuthe na tukigucokerie ngatho ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithwe githaini gikiriu guthii uguo nginya cihande wega thainya cia rucini tugukorwo twi nawe mathaini maya metagwo ni mathaa mana umuthe ni tukwaria cia governor wa guku mucii munene wa Nairobi tumenye maundu maria makirikuo na tumenye uria gubangitwo aruti wira kanjo matikoretwo makiamukira mishara yao niki kingikoro kirathi na mbere macio mothe nitukorwo tukimaigua kuma kuri governor wa guku mucii wa Nairobi wetagwo Johnson Sakaja umuthe kwina heho muno dio kana ni ucemanitie nayo ndona ngiuma kuria gwitu Kiambu yuma 13 yoka 10 datigari we hakuhe gukinya 9 no hatiri undu andu nimekire nguo warm na makinywa indo hiyo ni tondu wa mahoma na maundu mangi ta macio ona kuri na githatu kundu kumwe na kumwe uguo andu makimenyerere na makige kana makorome na kana matigirira ati nimekira nguo cire na urugari murega kirwo darega gakihetwo dotiga guthiururuka ugietha buroti PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 18 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti koge ne goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Murimi wa mucere kuria Mwea Kirinyaga na matura maria marigiceirie riu ni hinde ria kuongerera magetha maku handa mucere waku na Yara Microp Plus Planting niguo mucere waku ugie na miri miega ona mucere witirie mirimu na warikia kumera uhuhiririe bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer niguo mucere waku uihurie wega na ningi no ucoke urikiririe na Yara Microp Plus Top Dressing niguo ugethe mucere wa gikiro ndukabahatisha kimera giaku ringi riu gura indo cia urimi kuma kwa Yara na ndukerira indo cia Yara ironekana kuri distributors aria mahitukitio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists agi othe a Yara kuria mwana wa Kirinyaga. Hurira Faith kugerera 0718 925 309 ningi no hure na betari marihi 0800 720 517 wamukire mataro ma urimi. Farm with Yara, harvest more.
metagwo Okeris Catholic Church rwimbo rwetagwo nenie Alpha na Omega na reke rĩu twambe twarĩrie mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ na tukiroraga kuria andũ magĩkwamĩte nĩ ngũkũmenyithia oro rĩu mũthikĩrĩria no reke nyambe thiĩ tukarĩme kana tũthiĩ kuria maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩmi. Mũthikĩrĩria gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ akĩrĩma ũrĩmi wĩna baita to kũrĩma ũrĩmi oro ũguo ũrĩmi ũgũgũteithĩrĩria na nĩkĩo tũkwenda gũgũtwara kuria gũgwĩtwo Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal na Maize Jam, Soan Winner na Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkagĩa na umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet ona kana nduka irio cia mahiũ ĩrĩa hakuhĩ na hakwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Nyĩrĩ, Embu, oro ũndũ ũmwe na Laikipia, Naikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana ũngĩenda kuongerera iria gwaku mũgũnda nĩ tũrĩ na molasses original kuma kũrĩa kwa Nice Choice Animal Feeds. Ririkana tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium nĩ tondũ wa kũrĩa ngima njega, nĩ tondũ wa kũruga keki na mikado na indo ingĩ ta icio. Nice Extra Premium ngano, naguo mũcere nĩ Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Wenda gũtembea tembea kũrĩa Nice Digital City ũrĩ irio njega na thogora mũbacĩrĩre, no ũkome kuo, no wĩke ma conference, no wĩkĩrĩrwo ngari maguta, no ũrute na wĩige mbeca mũthikĩrĩria, na no ũgũre indo cia shopping ũkĩinũkĩra mũciari gĩcagi. Kũu nĩ Nice Digital City ũkũrũgama na tugaga hingo ciothe maũndũ mothe siri nĩ Nice. Hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwarahũka na kũroka mwena ũcio. Nake mũhũri wa biashara na akĩakoragwo ebangĩte ũrĩa egũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria ciĩranĩro kana gũkinyanĩria matanya make thĩinĩ wa biashara, na o industry nĩ koragwo na ibataro ngũrani. Tondũ arĩa makoragwo mena iganda nĩ mendaga gũkorwo magĩtwarithia biashara ciao ũrĩa kwagĩrĩire, nake ũrĩa ũkoragwo na thibitarĩ ndarĩ hĩndĩ angĩtwarithia biashara yake tarĩ mũkawa. Mũrĩmi nake akoragwo na mathĩna make ndangĩringithana na mũndũ ũrĩa ũkoragwo agĩaka nyũmba akĩendagia kana wendia wa mĩgũnda. Na gũkũ kwa Equity nĩ tũkoragwo tũkĩmenya o biashara nĩ ĩrĩ mathĩna mayo, na o mũndũ nĩ akoragwo na maũndũ marĩa aratanya gũkorwo arĩ namo nĩgetha biashara yake ĩthiĩ na mbere. Na nĩkĩo Equity SME Banking ĩkũrũmbũĩtie, ĩkũheaga mbeca na ĩgakũhe motaro na ĩgakũnyitithania na thoko yaku mũthikĩrĩria kũringana na biashara ĩrĩa ũrĩ thĩinĩ wayo. Manufacturing wĩna ciringi mirioni 10 na ũkaheo biashara, rũni rwa biashara rwa ciringi bilioni 1 na ũgakorwo ũgĩcarĩrio thoko. Mwena wa gĩthomo naguo kana nĩ bathi ũragũra mũthikĩrĩria, ũkũheo ciringi mirioni 10 na bilioni 1 nĩ rũni rwa biashara na ũkaheo mĩeke ya gũkorwo kĩrĩhwo na digital banking na payment solutions. Hospitality nĩ mĩkawa mũthikĩrĩria, ũgima wa mwĩrĩ, mũndũ ũrĩa wĩna kambuni ya wendia wa mĩgũnda na wendia wa manyũmba, mũrĩmi ũrĩa ũkoragwo na petrol station oro ũndũ ũmwe na wendia wa gas, andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa biashara ĩtagwo trade and distribution nĩ marũmbũĩtio. Yona arĩa twĩtaga professionals ta mawakiri na marĩgĩtarĩ na andũ angĩ ta acio na ma-engineer nĩ marũmbũĩtio na njĩra njega. Ũhoro makĩria cerera bengi yaku ya Equity branch kana ũtũme kiugo SME kũrĩ namba 24990. Andĩka branch yaku kana ũcerere branch yaku number 1 number 2, wandĩke SMS kiugo SME ibataro rĩa kũrĩa mbeca, wĩkĩre branch yaku ũtũme kũrĩ 2499 kĩbũgũ, ũhote gũkorwo gĩthoma ũhoro wĩgiĩ Equity na gũkorwo ĩkĩ-empower SMEs na maũndũ marĩa makũrũmbũĩtie mũthikĩrĩria na njĩra njega. Na nĩkĩo tũkoretwo tũgĩkwĩra dare to go further. Ũguo nĩguo tũngĩenda ũikare ũkĩmenyaga mũthikĩrĩria, na nĩngwenda gũcoka thutha njarĩrie mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ. Gũtirĩ kĩndũ gĩthumbũraga mũrĩmi mũthikĩrĩria ta kũhe ng'ombe ciaku irio, na gũtirĩ kĩndũ iracenjia. Ti ciongerere iria, ti ciongerere ũritũ, ti ng'ombe ikorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ti ũtindage ũgĩta veterinary hau, nĩ tondũ ndũramenya formula ĩrĩa njega. Formula nĩ ĩmwe tu mũthikĩrĩria ya kũhe ng'ombe ciaku kana mahiũ maku irio cia Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal na Maize Jam, Soan Winner na Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash na Kienyeji Mash.
Naivas irio cito cia Grovetin ona kana nduka irio cia mahiũ irere hakuhĩ na hakwanyu na twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua na nĩtũkwendagĩria molasses original gũteithĩrĩria ng'ombe ciaku kũruta iria rĩingĩ. Nice Choice Animal Feeds tugaga nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩtũkwendagĩria mũtu wa kũruga ngima kũrĩ family yaku, foodi na andũ wĩna iruga handũ. Nice Extra Premium ũcio nĩ mũtu wa mbembe. Nice Extra Premium nĩ mũtu wa cabaci. Naguo mũcere nĩ Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea. Wenda gũtembea tembea harĩa hetagwo Nice Digital City. Nĩ mĩkawa horo nduma na kũrĩa irio njega na thogora mũbacĩrĩre. Nĩ horo wĩgiĩ petrol station, supermarket gwa gũkoma na maũndũ macio mangĩ mothe. Wĩ mũrũmbũiya nĩ Nice Choice kana andũ metagwo Nice Digital City. Nice Digital City waingĩra kuo ũcoke ũmorie horo wĩgiĩ irio cia ng'ombe. Wĩ mũndũ mũrũmbũiye na njĩra ĩrĩa njega. Wetereire kĩa korodo guthũkĩte kũrĩa Nice Digital City. Ona ũthiĩ ũkĩonaga kĩganda kĩa mũtu wa ngima na mũtu wa ngano. Ona one cia mũcere mũthikĩrĩria no hote gũkorwo ũgĩbanga wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Thĩinĩ wa andũ arĩa makoragwo biacara-inĩ ya manufacturing ya iganda, andũ arĩa makoragwo marĩ na thukuru, andũ arĩa makoragwo na mĩkawa, andũ arĩa makoragwo na thibitarĩ, andũ arĩa makoragwo na kambuni cia wendia wa mĩgũnda na manyũmba, andũ arĩa makoragwo na petrol station na cienderio-inĩ cia gasi, na andũ arĩa makoragwo mena distribution cia mabiacara. Mũthikĩrĩria ĩyo nawe wakiri na engineer eneo atĩ biacara yaku no ũmĩtware gĩkĩro kĩu kĩngĩ na kwamba kwamũkĩra ciringi mirioni 10 ĩyo tũmĩtaga working capital na ũrĩhe na mĩeri 36 na angĩkorwo nĩ biacara yaku ĩrenda kwandandũra ũheo rũni rwa biacara nginya ciringi bilioni 1. Angĩkorwo nĩ gũtua kũrĩhwo mũthikĩrĩria thikũ ici maũndũ nĩ mahũthĩra nĩ twatuĩkire digital, tũramĩta digital banking and payment solutions. Mũthikĩrĩria nĩgetha mbeca ikaingĩra ũgakorwo wĩna cash flows ũkarĩhwo na ũgakorwo ũgĩkũria biacara yaku ũrĩa kwagĩrĩire. Wĩ ndagĩtarĩ, wĩ wakiri, wĩ engineer, wĩ architect, wĩ accountant kana consultant. Mũthikĩrĩria bengi ya Equity nĩ ĩkũrũmbũĩtie na njĩra njega ũraheo ciringi milioni 10 cash. Ici nĩ mbeca cia working capital unsecured na ciringi bilioni 1 nĩ business financing ya ciringi bilioni 1, import duty financing ya nginya ciringi milioni 10. Mũthikĩrĩria ona wenda insurance ya biacara ũgakorwo wĩ mũndũ mũrũmbũiye nayo na njĩra njega. Nĩgetha maũndũ maku magĩre bocerere branch yaku ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana wandĩke kiugo SME ibataro rĩa kũrĩa mbeca na wĩkĩre branch yaku kũrĩ namba 2499 kĩbũgũ. Equity nĩ gũteithagĩrĩria gũkorwo ũgĩkũra na njĩra njega na ĩgakũnyitithania na customers ũrĩa kwagĩrĩire. Mũthikĩrĩria hatirĩ ũndũ tanganja gũkũ kwa Equity tũrauga dare to go further. Wenda gũthiĩ kũraihu mũno nĩ wega ũheo mbeca icio na igũkinyũkithie ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire. Rĩu nĩ thinacara na ndagĩka 29 ndagĩka nini tu maũndũ marĩa makĩrĩ kuo na njĩra ĩmwe na ndagĩka ĩmwe tu. Wa mbere nĩ maũndũ megiĩ Gachagua gũkorwo arutĩte thirikari mahĩtia, ũhoro wĩgiĩ njũragano, ũhoro wĩgiĩ nyitano mĩgwate, ũhoro wĩgiĩ thirikari gũkorwo gũkinyanĩria maũndũ marĩa eranĩire na kauga gũtirathiĩ wega, nake gũcokerio nĩ ambunge mũtongoria wa arĩa aingĩ na arĩa anini makiuga nĩ attention aretha. Ũhoro ũcio nĩ ũrehete gĩthĩna kĩũru mũno. Ũmũthĩ nĩguo national conversation ya Beyond 2030 ĩgũkorwo ĩkĩrugũrio na ningĩ thama ya ũteti nĩ yambĩrĩirie gũkĩrĩkana atĩ mũmbunge wa Gatũndũ South Gigi Kagombe nĩ mũthamu, nake mũrũgamĩrĩri wa atumia kũrĩa Lamu Muthoni Marubu onake nĩ mũthamu na arauga rĩu one term. Na to ũguo tu ciĩgiĩ kũrĩa atumia mahingĩrĩtwo kũrĩa Tigoni nĩ mahingĩrĩtwo tondũ matirĩhĩte mbeca cia thibitarĩ. Gũthomere matũra macio Tigoni, Kiambu, Ruiru, Igegania, Gaciĩ, Thika kũrĩa atumia mahingĩrĩtwo thutha wa gũkorwo mahetwo ciana. Thibitarĩ ĩrauga mena thirĩ wao wa ciringi milioni 1.8. Kiambu County gũkorwo hingĩrĩte atumia arĩa mahetwo ciana nĩ tondũ wa mathirĩ ma 1.8 million. Nĩ Tigoni, Kiambu, Ruiru, Igegania, Gaciĩ, Thika icio thibitarĩ nĩcio hingĩrĩirie atumia arĩa marĩkĩtie kũheo ciana gwa kahinda ka mĩeri 2. Ũguo nĩguo kũrĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩigua maũndũ-inĩ macio thĩinĩ wa mohoro
mathaa imwe cia rucini. Indi reke nguthuke riu kuria kwa andu megwitwo Nice Digital City ni mukawa ukuria irio na to kuria ukuria irio ni gucoka ukome kuo wikirwo maguta petrol station-ini ciao muthikiriria hatiri undu ungi ni gwibanga gukorwo gwibanga. Wenda guikara wega muthikiriria thie kuria gugwitwo Nice Digital na ningi no makwendagiria mutu wa bebe witagwo Nice Extra Premium, mutu wa ngano Nice Extra Premium, mucere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers na ningi no makwendagiria molasses iria tugaga ni molasses original. Irio ciothe cia ng'ombe mena cio nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash na Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra ni quality na irĩ na standard ya igũrũ, igakuhe ng'ombe kana ikahe ng'ombe ciaku ũgima mwega wa mwĩrĩ, ukona baita na ugakorwo wikarĩte wega muthikĩrĩria wetereire kĩ. Angĩkorwo ndũguthũkĩte kũrĩa kwa Nice ni megũkũrũmbũiya na makuhe mweke wa gũkorwo kĩrĩma ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi ũrĩ na umithio. Muthikĩrĩria no twende wĩbange uingire kuria Nice no hote gukorwo ugicenjerio mwikire wa maundu. Riu ihinda ni rĩakinya rĩa kwamba kurora maria tuharĩrĩirio ikihanda wega thaa 4 cia kana thaa 1 cia rucini ni muhia wa Maina. No ririkane no turikorwo tukiaria na governor wa guku Kiambu County kana kundu gugwitwo Dana wa Kiambu no ngumware ni tondu wa atumia acio no uria twinake muthenya umuthi ni wa kuria twitaga mwena wa Nairobi County. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Makumi ma atumia na ciana ciao cia ngenge kũhingĩrĩrwo thibitarĩ-inĩ cia Kiambu nĩ kũremwo kũrĩha ngarama ya ũrigitani. President William Ruto gũtongoria kũrugũria kĩoneki kĩa mwaka wa 2060 na thirikari ya bũrũri gũtiganĩria tabarĩra cia ũkũria thutha wa kĩama kĩa UDA gũtorio mwena wa Ol Kalou. Macio na mangĩ maingĩ nĩwona cihanda wega thaa 1 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ ngatho muthikĩrĩria hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũcokereria Jama, karibu sana. Asante sana, ndiye na uru thayo na gutikire na bara ndake na niguo kuona rucini. Yes sir. Riu ri twambiririe na kaundu kega. Gutirakire na mathako ma ngerekano kuria Kibabii University. Yes, Kibabii ni kuria mwena wa Bungoma. Mathako maria marakirehete hamwe makiri ma ciana kuma mathukuru ngũrani na ni marakirikireire riu thukuru iria irakihotanire gwiciria no kahinda megugitwo riu kuria thingira-ini wa Iregi magagikenie munene na magakimwonia iheo ciao. Kurai na thukuru nyingi cia secondary, thukuru cia muthingi oro hamwe na thukuru kihiri na imwe cia thukuru imwe irekire wega. Yes. Riu gwiciria matigugithie riu gukionania taranda kwe munene. Gwiciria either ni Githumo akirikia gukiruguria kioneki kana magiuke guku thingira wa Iregi. Gukira mathukuru magwito marari thiini wa mashindano maya. He thukuru wetagwo Nyandarua Boarding. Nyandarua Boarding yotongoragio ni muthuri wetagwo Charles Mbogu Amboro. Ni mwa mathukuru maria marekite wega. Ni tuonire thukuru uria wa haria ACK St Andrews wa haria Zima. Onaguo ni urekire wega muno mathako-ini macio. Thukuru ungi wa haria Ngewa wetagwo Pink Roses watwarite ithako kana maundu megie irebeta rigie ruthiomi rwa Gifaranja. By the way hau haria mitahato ni hari etagwo French Village. Ni ndihoe hau. So gwiciria ni undu wa gukuhaniriria na French Village magithiete gukionania irebeta rĩao rĩa Gifaranja. Nyandarua Boarding na werari na mathako mana ni hitukite mana hari macio mothe maria marari thiini wa mathako macio. Mathukuru maria listed magathie thingira-ini ni mathukuru 59. Riu ri
ciana nĩ ithiaga o mwaka cigakĩonania iheo ciao na nĩ kũrĩ ndoketi ĩtagwo creative economy itongoragio nĩ Dennis Itumbe. Very good. Ciana ici cionania mathako maya rĩ na taranda ciao rĩ nĩ tũcokaga gũcigua rĩngĩ. Ciana icio horo wĩgiĩ mathako mau mathiragira hau na ũngĩthiĩ na gũkũ matũra-inĩ tondũ nĩ thiaga rĩ nĩ ũkoraga andũ mena taranda cia mwanya mũno tondũ nĩ marutire wĩra ũcio mwega no gũtirĩ kũndũ gwa gũcionanĩria. Rĩu thirikari tondũ ĩna thati ĩrĩa ĩreta creative economy rĩ nĩ promote tondũ kwĩna wabici na ndĩreciria nĩ ĩkĩheagwo mbeca taranda cia arutwo acio ipromotwo tondũ rũciũ rũngĩ rĩ andũ acio nĩ makeyandĩka na njĩra ya taranda irĩkũ tondũ mawĩra matikĩrĩ kuo. Nĩ ona mũndũ ndaiguire na kĩoneki kĩega rĩ no mũndũ wa Equity Mwangi nĩ arũhe kaũndũ arugũrire mena ndaiguire kĩhonjwo nĩ mũtumia ũyũ wĩtagwo Yvonne Okwara Matole. Acio no ndĩciria maroraga ũhoro ũcio aya angĩ rĩ nĩ torotoro. Rĩu rĩ ũndũ ũcio ũngĩhe kaũndũ rĩu niĩ kandakarĩtie Jeff. Ona nĩ kandakarĩtio tawe. Kaĩ gwakinyire atĩ mũtumia gũciara nĩ thĩna mũnene. Mũtumia ohenda na mathĩna na nĩ mũĩ kĩrĩma-inĩ ciana itiraciarwo nyingĩ nĩũndũ wa njohi. Atumia arĩa nini maciara rĩ maraherithio nĩkĩ? Rĩu kũrĩa mwena ũguo ndakũgwetera rĩ thibitarĩ ya Kiambu town level 5 hospital kũrĩ na atumia detained Tigoni. Atumia maikarĩte mĩeri 3 thibitarĩ, ciana imeragĩrie magego thibitarĩ. Tigoni, Kiambu, Roiro, Igegania, Gacie na Thika. Kũrerĩkana kwĩna atumia maciarĩire ciana kũu makadetainwo na magacoka makarutwo wodi magatwarwo tũrumu mararĩo nĩ rwagĩ. Atumia aciaire atumia mathĩnjĩtwo magekwo CS ciana marĩagĩrwo nĩ rwagĩ hau na ciana ciao cia ngenge na mũtirĩ mũndũ ũramarora, ndagĩtarĩ matiũkaga igũrũ rĩa thirĩ atĩ Gaca ndĩraruta wĩra. Kaĩ mũndũ wathire kũ? Rĩu rĩ ũkĩrĩkia ũguo rĩ gavana nĩ mũhũrĩre idoro rĩrĩa kũrokera rũciinĩ. By the way ithuĩ tũtirĩ na thĩna na wĩra wake. Twĩna thĩna naguo tondũ wa rĩrĩ gavana arokaga wĩra 5 akoragwo 5 nĩ ehumbe kabuti. Gavana Paul Kimani wa Matangithie thibitarĩ ũkore atumia nĩ mohetwo kũu kĩoho. Mũtumia agĩciarire mwana na gĩkeno mweri 2-3 arĩo thibitarĩ. Ko nĩ mũtumia waku rĩ kana your sister kana maabitha arĩa mararutĩra gavana wĩra ũmenye we nĩwe wahoire wĩra nĩ araruta wĩra wa gũthondeka natharĩ. Athondekete natharĩ 500. Ciana ici cia nditĩinwo igathiĩ thukuru kũ? Gũtirĩ kũndũ igathiĩ. Rĩu rĩ egũcokerwo nĩ twamũhũra no atumia acio akorwo nĩ ũndũ wa thirĩ rĩ na caĩ kwĩ tũtirana na PS haha aratwĩra nĩ mararora Linda Gasiji what atumia nĩ matige kũnditĩinwo thibitarĩ nĩ ũndũ wa kũgĩa ciana. Hiyo ni mbaya kabisa. Haya tũthiĩ ngathĩti-inĩ. Ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua muthenya wa ira nĩ ararutire thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia na kũria President William Ruto atige kũhinyĩrĩria a Kenya na kũmarutithia magoti ũhoro wĩgiĩ SHA. Kauga ndĩraruta wĩra na kauga kũrĩ na ũici wa indo cia mũingĩ ũrĩa ũtũmĩte thirikari yake ĩkorwo ĩna maroro maingĩ mũno. Araragia kũrĩa headquarter ya kĩama kĩa DCP ona gũtuĩka nĩ aracokire gũcokerio nĩ andũ arĩa marutaga wĩra gwa thirikari, mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ, mũtongoria wa arĩa anini Junet Mohamed, na arakorwo akĩũrio ciũria nyingĩ. Mũtongoria wa bũrũri ũmũthĩ nĩguo kũrugũria thabarĩ ya gũthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Singapore thĩinĩ wa kĩoneki kĩa mwaka wa 2060. Ĩndĩ kũrĩa Naivasha nĩ kũrarĩ na mathĩna thutha wa Simba Arati kuga makwenda 50-50 gĩturwa gĩa president gĩa Kenya Kwanza, ODM na UDA magayane nuthu kwa nuthu, na kĩo kĩama kĩa ODM kĩnengerwo deputy president. Hihi rĩ mũthuri ti Professor Kithure Abraham Kindiki rĩ egũthiĩ nako. Marlin Daniel page 3 nĩwe mũirĩtu ũrakorwo agĩtũthakarĩria ngathĩti mũthenya wa ũmũthĩ
nĩ mũirĩtu wa wendete gũtembea kũrĩa kuona nyamũ cia gĩthaka na nĩ mũndũ wendete ũthii na njĩra nene mũno. Bogwa nĩ wona? Nĩ amuona na mũhũra mbica wa marika mao. Marika mao. Haya, tathikĩrĩria. Mũndũrũme ũmwe wĩrĩkanaga nĩ athiĩte akarĩa gym wega, akoragwo aiyũrĩtie maco gũkũ na hinya mũingĩ, atĩ nĩ areyũria ciũria, akeyũria atĩrĩrĩ, tondũ nĩguo ndĩ mwanake mwega mũrũngarũ-rĩ, wĩna hinya-rĩ, nĩkĩĩ gĩtũmaga airĩtu marege kũnjarĩria? Kũrerĩkana atĩrĩrĩ, ndarĩ mbũthĩ cia kwarĩria mũhiki oro na ũmwe, othe-rĩ mamuonaga makora. Ũũ nĩ mũndũ no kũndũ gwĩtwo Naivasha. Aya, arĩ mũndũrũme wĩ haha ũthiĩte kũrĩa mwena wa Embakasi, kwone Embakasi, agacemania na kairĩtu karaumĩte Pwani, akambĩrĩria gũkera we no akagũrĩra Nairobi yothe, nĩ agũkahe mbeca na maũndũ mangĩ ta macio. Maheni maumĩrĩte ta mĩri ya ngwacĩ. Tondũ mũtumia ũcio kana mũirĩtu ũcio nĩendete mbeca-rĩ, aramwĩrire mimi sizungumzi na watu wa bara ambao hawana lolote, lazima ukue na mali. Mwanake ndarakĩrĩ wĩra, arutaga wĩra wa foreman handũ na kũrahingĩtwo kuria arakirutaga kuria arari mjengo. The page 1 ya Business Daily tũrĩkĩrĩirie. Gatheti ya Business Daily mũthikĩrĩrio ũhoro ũrĩa ũhetwo rito karatathi-inĩ ka mbere atĩ thirikari ĩno ya Kenya ya gatano ĩno ĩrĩkuo ya Kenya Kwanza ĩrakombire ciringi bilioni 207. Waigua mbeca cia kombwo irarĩ cia kũrĩha mĩcara ya aruti a wĩra na ingĩ nĩ cia kũrĩha mathirĩ. Kũringana na rũgano rũrĩ haha karatathi-inĩ gaka ka mbere na rũgatambũrũkio nginyagia karatathi-inĩ ga kerĩ, mwaka wa thirikari ũkĩhingwo tarĩki 30 June kana mweri-inĩ wa gatandatũ, harĩ ciringi bilioni 903 ciakoretwo ciakombwo, na imwe ciacio bilioni 207 ciathire harĩ kũrĩha mathirĩ oro hamwe na kũrĩha mĩcara. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩcabithĩtio haha ĩronania thirikari no ithiĩte na mbere gũkomba rĩu ona tũgĩtambĩrĩra mwaka-inĩ ũmwe wa kĩgĩna tũrĩ wa 2026 2027. Harĩ mbeca icio waigua bilioni 903, thirikari kũhetũkĩra kũrĩ waziri wa mbeca wĩtagwo John Mbadi ĩroiga harĩ mbeca icio bilioni 776 ciahũthĩkire mĩbango-inĩ ya ũthii wa na mbere, bilioni 207 igĩthiĩ harĩ kũrĩha mĩcara. Nĩ ũhoro ũronania rĩu maya nĩ mamwe kana ũkombi ũyũ nĩ ũmwe wa iria ithiĩte na mbere kuongerera mathirĩ ma bũrũri, na thirikari ĩyo ĩgĩthiaga na mbere kuga nĩ ĩraka barabara, nĩ ĩraka ndemu oro hamwe na mathukuru. Thirĩ wa bũrũri ũkinyĩte ciringi tiririoni 12, ũcionĩtie ciringi tiririoni 13. Ĩyo nĩ ndaiga thĩ ngathĩti ya Business Daily. Twathiĩ rĩu mũthikĩrĩria ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation yandĩkĩte ciugo ithatũ, 4 wasted years, na bicara wa Gachagua mĩaka 4 ya itarĩ na umithio. Nĩ gũteanga mĩaka 4. Mũtongoria wa mũng'ethanĩro Rigathi wa Gachagua nĩ akoretwo athorimĩte thirikari ya President William Ruto gwa kahinda ka mĩaka 4, akiuga atĩ manifesto ĩrĩa erĩire mũingĩ ndarĩ ahota gũkorwo akĩmĩkinyanĩria. Nĩ acokete agekĩra mawatho ma kũhinyĩrĩria mũingĩ, na mĩaka mĩingĩ yũrĩire ũhoro wĩgiĩ ũhũthĩri mũũru wa mbeca kana wa kĩgĩna, ũici wa mbeca cia mũingĩ, magoti matarĩ mũndũ mangĩteithia, mĩkora oro ũndũ ũmwe na ũnyitani wa mĩgwate ũrĩa ũkũrerĩkana nĩ ũthiĩte na mbere ũgakĩrũka. Ũngĩrora karatathi ga 4 na ga 5, ndeto icio nĩ ciĩkĩrĩirwo ũritũ hau. No itanauma ngathĩti-inĩ ya Nation karatathi ka mbere ĩrauga atĩ kĩama kĩa ODM kĩrenda President William Ruto akorwo akĩanĩrĩra mũhũranĩri wake wa gĩturwa gĩa president arĩ mũnini wake aume kĩama-inĩ kĩu kĩa ODM. Akiuga thirikari ya Kenya Kwanza, kĩama kĩa UDA na kĩama kĩa ODM megũkorwo makĩgayana thirikari ĩno 50-50. Ũngĩthiĩ karatathi-inĩ ga 6, ndeto icio nĩ ciĩkĩrĩirwo ũritũ na njĩra nene mũno. No harĩ rũgano rwĩ haha rwĩkĩrĩirwo ũritũ rwĩ karatathi-inĩ
ga gatatu rwa muhunjia wetagwo Pastor James Wanjohi twamunanagia tene Pastor Jemo uria mamwitaga ciugo ingi ndito niwe mwene kanitha wetagwo Jesus Culture Ministries guku Nairobi na koretwo ambiriirie gwaka kanitha yake na arumiriri ake ta muhunjia agicoka agicenjia agituika muhuri wa biashara na mundu wa guteithagia andu aria mari na mathina. Thutha ucio ni acokire agithia kirugama kuria Roysambu constituency Nairobi County kuria arugamaga na kema kia UDA na ni athiaga na makari mariri no ni acokire kuhotwo ni Augustine Mwafrika Kamande na riu muthuri uyu ni acokete kuma kuria Roysambu na erekeire kundu gwitagwo Kabete kana Kabete ada gutuika mheshimiwa wako no na agituikaga mheshimiwa ri hari na mahitia ageshukeirwo na njira nene muno hari kambuni akoragwo nayo yetagwo World Start Africa na mwaka wa 2024 ni akoretwo agithuthurio ni tondu wa wici wa besha wa shiringi milioni 600. Wira uyu wa kambuni yake wari wa gwethera andu visa cia guthie kundu gwitagwo Canada na kurerikana ni akorirwo akiya a Kenya shiringi milioni 600. Riu ri ni akoretwo 600 million nicio atunyire a Kenya aria mendaga guthi mabururi-ini macio ma Canada kurerikana ati hindi endaga gugituika mubunge kuria mwena wa Roysambu gukirema riu ni athamite na agathie kuria Kabete na wa mbere ni athondekete Wanjohi Technical Training Institute guku ni kundu mathiaga gwithomithiria mbeu njithi gwithomithiria maundu megie kothi nini ni kuri na andu ingi makoretwo makiaria makauga muthuri ucio ni andunyire besha ajirire ati ni nguona visa ya guthie Canada nginya umuthi uyu tutire tuona riu kuroria atiriri hihi ri uyu ni eguthurwo kuria mwena wa Kabete orone na macira maya ma besha kana besha cietwo mwena ucio Aya, ugithie ciagacagwa ni arakimakiire Ruto wira. Irauga gutirira. Wira rutite kwa ihinda ria miaka ena, arathomire ni ndumiriri na page 39. Aramithomire makiria maitha kuma thaa 6:30 guthie thaa 7:30 muthenya wa ira. Na ni ugukimukora ahuritwo bica na muteithiri kana munini wake kiama-ini kia DCP mundu gwitwo Cleo Malala. Na nerorotire kiria roiga ni ciiko cia wagarari wa ihoto cia mundu na ciiko cia unyitani migwate thirikari kuhuthira ikundi cia mihuni kana nyanake kunyita andu migwate gukomba mbeca gukirukia githimi oro hamwe na ciiko ingi aroiga ni cionanitie thirikari ino ni hagurite wonjoria wa bururi honge cia githomo gima wa mwiri hamwe na ingi akiuga na ruhonge rwa Girigasha thirikari ino ndikite wega gukuringana na uria koretwo ikihurirwo marebe aroigire ona gutire na irio cia kuigana kuhunia a Kenya thengia thirikari kuga ni irutite bilioni 250 iria aroiga hari na ihoro inene muno ria ringicungirira bururi kugumirwo ni ng'aragu na no kurageikio kabiro imwe cia ndumiriri iria araheanire kana ni ciama kana ni cia maheni hari no horo rigathe wa Gachagua aroigire uhoro wigie ya Kenya marihite NSSF shiringi bilioni 100 no ndarironania ni bilioni 84 ndumiriri yake kagea noti ngiaru kidogo hari no horo Gachagua nake aracokire aroiga riu uria wa mapio ati thirikari ya Ruto ni kombete makiria ma shiringi trilioni 4 ndauga tirilioni 4 kuma hindi ria ire wathani miaka ena mithiru na akorire thiri uria watigitwo ni Uhuru uria mari hamwe thirikari ni shiringi trilioni 8 riu thiri wa bururi ni trilioni 13 ni ukirite hau gatheti roiga merio ya Gachagua rari ama onoro hamwe no horo wigie thuguri ya maguta thirikari ya Ruto yakorire maguta me 159 umuthi uyu ni shiringi 214 na ni ukio thogora wa maguta wa batira noguo garama ya muturire ikoragwo igithie na mbere kwa batira karatathi ka gatandatu cia andu a ODM kure mono wa Naivasha kigomano-ini kiria marari kuo mheshimiwa Governor Simba Arati wa Githii aroigire gayanwo nuthu kwa nuthu na aracoka roiga giturwa kia munini wa mutongoria wa bururi mutirithia wa Ruto Kindiki eherio maheo mundu umwe wa kuma mwena ucio ona kurerikana atongoria amwe akuma kuria kirima-ini ni maraumururukire thiini wa giikaro kiu maigwa ODM egetia giturwa kia munini wa president ona gutuika ni ndakora mheshimiwa wa Kuisero retwo Christopher Aseka agikana uhoro ucio no aroiga Arati no yo rari na umiriru wa kurugama mbere ya Ruto na Kindiki na aroiga giti kiu hiyo ndio tunataka sana. Caleb Amisi mubunge wa Saboti muthenya wa ira ni aruguririe kiama giake gitagwo People's Renaissance Movement PRM
na nĩ arakorirwo agĩkenererwo mũno nĩ ateti ngũrani na mũno makĩria a mũng'ethanĩro. Martha Karua nake nĩanĩrĩire nĩ agakorwo gĩturwa-inĩ kana kũrũĩrĩra gĩturwa gĩa ũtongoria mwaka wa 2027 na kũrerĩkana SHA nĩ ĩrogotete ciringi birioni 237 gwa kahinda ka mĩeri 19 na ndĩraiguire Boss Shole kana mũndũ gwĩtagwo Gladys akiuga atĩrĩrĩ angĩkorwo mũrauga SHA ndĩraruta wĩra rĩ mũngĩgĩcoka atĩa muge atĩ ĩna mathirĩ manyu ũmũthĩ rĩrenda wone gatu andũ akĩrĩa rĩ andũ aya a ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ maĩ na gĩikaro gĩa gwĩtheria kũrĩa andĩki a mohoro SHA ndĩkĩrũgamĩrĩirwo nĩ ndagĩtarĩ Mercy Mwangangi arera andĩki a mohoro mũrie ciũria ciĩna magũrũ andĩki a mohoro mararakara ĩrarĩ mũkawa-inĩ ũmwe gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nginya Duale rĩ waziri ararũgama aramera pole aramorĩtie tiga ikũria ciũria ũguo tondũ marakĩũragia SHA rĩ mathĩna mayo meha tũthiĩ katuni-inĩ ge pages 15 page 15 rĩ ndakora mũthuri ũhũrĩtwo nyongoro nĩ gũitwo aitĩtwo nĩ mũndũ ũkwaragia kũrĩa kwa DCP na mũtego harĩa microphone-inĩ no nĩ Rege aitĩte mũthuri ũgwĩtwo William ndakwĩra akamũtugutania ndoro-inĩ ma akamũhaka matoro na akamũita William no ngindi arameria nake mũthuri aramũria atĩrĩrĩ mĩaka ĩna rĩ ũtũraga kũtiga kũhenia Kenya nyoka kabisa na nyoka asema kuva makanga dereva yote aya Gachagua rĩ arauga ciĩranĩro iria ciothe ciĩranĩirwo cia maheni mibango ndĩakinyanĩire mathogora kana hihi thirĩ wa mũingĩ ũkambambatĩra ũici wa indo cia mũingĩ njũragano cia maabitha borithi President William Ruto akerĩkana thirikari yake gũtirĩ ũndũ ĩkĩte oro na hanini hena maũndũ matano beta itio bottom up economic yes araugire ni zero ama he kĩbũgũ 10 point agenda ĩrĩa yandĩkanĩirwo nĩ mũtigairĩ Raila na Ruto araugire gũtirĩ ona kaũndũ na kamwe makinyanĩirie na aroiga nĩ mĩbango ĩmwe no ya kũhĩtithia Kenya nĩ aramakĩire Ruto kĩgeranio mĩaka no mĩaka ya irĩma marĩ nake mĩaka ĩrĩ marĩ hamwe itigo kũrĩa kwa IBC andũ arĩa megũkorwo makĩheo tender cia ballot boxes na Kims nĩ megũkorwo makĩruta wĩra ũcio na njĩra njega kũgũra tũmacini tũu twa gwĩkĩra kĩrore rĩ tũ Kims kit tũrĩa tũmenyaga kana mũndũ nĩ mũikia wa kura rĩ nĩ milioni 40 kwa IBC maratarget aikia kura milioni 28 na nuthu. Haya ũngĩthiĩ page ya gatuni ũmũthĩ rĩ no Regi meringi-inĩ na mũthuri ũgwĩtwo William amũhũrĩte ngundi William arauga we must win tukahotana no nginya tukahotana Rigathi wa Gachagua kamucokereria you must go si ndio na kwa Kagui gakauga amiruri gakauga atiriri shut up you both kira inywerĩ Wanjikũ niwe ũgatuithania no kũinũka na no gakorwo hau nĩ thaa ĩmwe ĩtigarĩtie ndagĩka 8 tũbe tũthiĩ mũgambo-inĩ wa mũrĩmi tũgĩcokereria ũguo nĩguo kũrĩ no mũthĩ nĩguo Vision 2060 ĩkũrugũrio kũrĩa gũgwĩtwo KICC mũgambo wa mũrĩmi ukireherwo ni Kilimo Kisasa Loan kuma Equity. Amukira ngombo cia Equity Kilimo Kisasa Loan umuthi na wigwatire macini iria ungenda cia urimi wongerere faida urimi-ini waku. Kama mile ni mumera mwega muno ukihanda thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31 ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,000 na 100 o muthenya. Nyanya nacio ni nĩmaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca no ngia gwikora mbeca ni gugucina na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amukira ngeithi nyitete muthengi wa ũrĩmi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa mũrĩmi umuthi njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na fase G article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Mũrĩmi umuthi twi itura-ini ria Mwanda nayo Mwanda mathira nayo ikoragwo Nyeri. Guku nikuo twi na mũrĩmi na mũrĩmi ũyũ ni ageretie kwa mĩaka mĩingĩ akarĩma indo nyingĩ na akarĩma makua na mariũka akarĩma akĩhĩaga agĩũkagĩra no rĩu ni akinyĩte handũ ha gũtua itua rĩa mĩndĩ na mĩndĩ
riu augite urimi wake ni wa ng'ombe. Njitagwo Steven Maina wa Irimu tu ni guko mwanda andu manjitaga mkulima rĩtwa rĩa utani rĩa kĩwĩra mahinda-inĩ maya rĩu ndĩrandirwo na ng'ombe cia iria na ngũkũ cia nyama na matumbĩ ici twĩtaga kienyeji improved. Mkulima gũkũ andũ magwĩtaga mkulima nĩkĩ? Niĩ mwaigua gĩheo rĩtwa rĩu nĩ andũ rĩa mkulima nĩ ngoretwo menyekanĩte mũno na wĩra wa horticulture mĩaka mĩingĩ mũno, ngakorwo ndĩ mũrĩmi wa sukuma, ngakorwo ndĩ mũrĩmi wa cabbage, nyanya, mostly mũno nyanya. No ngĩkinya kĩhinda wĩra ũcio ũkĩhana ngĩkorwo nĩ ta ngari ĩraremerera ĩtarakũra, ngai cia mbeca ciakwa nyingĩ mũno returns igekate ikaga. Rĩu nĩrĩo ndecokanĩrĩirie ndeka malabu makwa ngĩrũga wĩra-inĩ ũyũ wa mahiũ. Of late ndingĩwĩrira na no nyende mũndũ wothe akorwo akĩingĩra thĩinĩ waguo tondũ nĩ ũracokia na nĩ ũratikia. Atĩ mkulima nĩ akoretwo akĩrĩma horticulture mũno na ici nĩ indo cia mĩeri 3 no rĩu harĩa akinyĩte nĩonete ici no imũterie. Niĩ ngĩarĩrĩria ũhoro wa horticulture mostly mũno ndĩraria ũhoro wa nyanya, nĩcio ndĩrarigĩrĩirie nacio na nĩndĩratota kũrĩma nyanya wa mũthemba ĩtagwo Wanzo na ĩgakorwo ĩciarĩte mũno na andũ magakorwo makĩmĩrorera, ngakorwo ngĩtwara nginya thoko cia nja ta ĩrĩa ndĩrarigĩrĩirie no ndĩratũmaga Mombatha. Nĩndĩrakinyagĩrĩrwo nĩ ihinda nĩnduithirie nyanya nĩnjĩkire maũndũ mothe no invoice ĩgĩũka nĩ ndiretio thirĩ wa mathandũkũ ma nyanya. Rĩu ndarora ũguo ndona wĩra ũrĩa ũrathiĩ mũndũ ngaga handu he ndogo ri ni mwaki umaga thu ndirona nie ndigweterera kirĩrĩmbĩ tondu riu ri ti kemera kia mbere ti gia kerĩ kiundu kiu kirangorire ndirona riu gutiri undu ungi ngingo ni ya kwihugura ngiaria na muthuri murata wakwa ngicera gwake ndarora uria areka ri ngigeria kuingira undu-ini uriku na nduku icio ni ndaingira undu-ini uria ndarire na ngiciria gwikaguo nie ndikoretwo ndina merira na ndiraria uhoro wa uriithi wa ng'ombe na nguku. Mkulima tatwira riu uhoro wa ng'ombe. Ng'ombe ici riu murona haha ndi nacio hindi ria itanahiri ugakorwo ciena njau nie ndikoragwo nginyihiria kuma rita 110 of late ndirakama ng'ombe ta 3 na irahota kwirugamirira ire ciothe karugamirira mundu ndi nake wa wira nie mwenyewe ikahe mucara na mugundu uria ndiracinemera mahuti gakono cio iragura input cia mugundu ucio. Riu ndakirora wira ucio ndaugerekania na haria ndirari ngona ni wira mwega na at the end of the day ng'ombe irariminio hau na nirandi wario undu ungi makiria ma muno ikinya riria ringi riu jerekeire gukinya ng'ombe no hota gukorwo igira policy koguo akoragwo ng'ombe yo yaku titawero aturarutaga horticulture ndiri na risk tole mundu araikagia mbeca mugunda ikahorokera haha ng'ombe ru no yone nginya undu no korwo ng'ombe yo yaku mbeca ciaku gutire kundu ciathie. Ni waigua riria gukorwo agikama ciothe ni akinyagia lita 110 kwambata na iguru no ni ta kuga niguo rimi na mahinda-ini maya ari orona ng'ombe 4 tu. Mkulima iria wendagia ku? Iria riakwa mostly riria ngoragwo ndi narĩo nyendagia maita merĩ. Ta rĩa kĩroko nĩ hotaga gũcokanĩrĩrwo nĩ roko ndi na rĩingĩ ngacoraga wa kambuni rĩu rĩngĩ nĩ hotaga kwendia gũkũ na rĩtiganaga tondũ na ta rĩu thaa ici tũraria na nyone bara ndi nayo na andũ arĩa mararĩgũra kĩroko ndwaragĩra kambuni mathaa ma afternoon ngendia gũkũ rokarĩ matuka-inĩ na rĩtiraigana. Mkulima tondũ rĩu ndarĩ na wĩra mũingĩ nĩ ng'ombe ararora ona ngũkũ arĩ onacio na icio ciothe iri hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Ndĩrona ndĩna nginya free time nene mũno ĩrĩa itarakorwo ndĩnayo horticulture-inĩ tondũ horticulture nĩ ĩraokipaga mathaa makwa maingĩ nĩrĩo ndĩrakinyĩra ikinya rĩa kũrũga rĩu wĩra-inĩ ũcio wa ngũkũ nacio ndĩrona ngũkũ nacio rĩu ciĩna rũri rwa plus tondũ irata kũrũgamĩrĩrwo nĩ iria irakuo nĩ iria rĩu na rĩrĩa ndatua gũcineana ngacineana irĩ mbaro na agakorwo mbeca icio ndendia cia ngũkũ rĩ itiracoka ngũkũ-inĩ tondũ nĩ ndĩrakorwo ikuĩtwo nĩ iria. Ngũkũ ici mostly niĩ nĩ ngoragwo na macini ya gũtũrĩkithia njui ngakorwo ndĩna mothers na mũno mũno ndiraga na ngũkũ ya rainbow ĩtagwo Saso na on top of that of riu ndira introduce riu ninge brandi inge ya nyama tondu mostly riu na irakaga muno tondu ni ya nduko nini na nguko ya nduko 33 na nduko ya nduko 40 iyo ni ndirahota guthie nayo nduko ira 40 cia kinya na ngarĩithia ĩrĩa ndiramenya nĩ irakuo nĩ ũhoti wa kĩrĩa ndirakorwo ngĩona harĩa ng'ombe-inĩ koguo ngũkũ ĩyo ndamĩendia rĩ nĩngũhota gũkorwo ngĩbanga kaũndũ gakwa na ngakinyũkia kaũndũ mũtũrĩre-inĩ. Mkulima korwo mũrĩmi no ecirie gũkorwo akĩrĩma indo cia mĩeri 3 kana horticulture rĩ ũngĩmwĩra atĩa? Ndingĩkiuga atĩ andũ arĩa mendete kana mũndũ wĩna passion ya horticulture ndingĩmwĩra atiga completely no advice yakwa through experience ĩrĩa ngoretwo ndĩ nayo ũrĩmi-inĩ ya makĩria ma mĩaka 25 hihi no njĩre mũndũ wa rĩu ũrĩa ũrarĩma kĩrĩu reka malabu makwa ndĩronire kĩrĩa kĩratũgia mũno tiga kwenda na kũrĩma indo irĩ nyingĩ o hamwe korwo no ũkorwo ũhote kũrĩma na consistency ũkorwo na indo nini ũtaraga ũcoke ũkorwo na outlet atĩ indo ciaku ndũrakorwo wĩhokete gũka kũgũrĩrwo nĩ broker korwo wĩna handũ direct consumer oyagĩra either no uge grocery ona no ũkorwo na branch ya grocery nyingĩ ũndũ ũramenya atĩ ũkĩrĩma rĩ gũtirĩ mũndũ wetereire arĩũka kwa indo ciaku kũrĩ handũ andũ marĩaga hĩndĩ ĩyo nĩ ũgũteithĩka tondũ rĩu nĩ webatithia rĩtwa rĩngĩ makĩria ma mũrĩmi nĩ watuĩka mũrĩmi na nĩ watuĩka mũbiacara wĩhithĩte na mũbiacara ũrĩa onaga kĩndũ tondũ rĩrĩa waigua atĩ nĩ tũrahĩa nĩ mũgũnda ti indo itakoragwo mbeca nĩ ithuĩ arĩmi twagaga kũrĩ handũ tũkinyaga tũkaga gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ no ũngĩhota kũrĩkinyũkia we nĩwe mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo wĩna power nginya kũrĩ mũndũ wa biacara we gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkompiti na rĩrĩa ũrendia indo ciaku. Niĩ hau ndĩ na Mkulima nĩ aratwĩra ũhoro wa ma anjia na thoko ĩho
ugikorwo ni ukuhota gukorwo ukiingira thoko nima riu ingira urimi-ini kiamukira muthingi wa urimi kuma guku mwanda ni mathira Nyeri njita murimi na bemwe mwarimu mucwe mugambo wa murimi wareherwo ni Kilimo Kisasa Loan kuma Equity Bank. Ni urenda kuongerera magetha ma mugunda waku ona wongerere mbeca iria wonaga kumana na urimi waku. Amukira ngombo cia Kilimo Kisasa Loan na ugure macini cia urimi iria ciina teknoloji ya kiriu. Angikorwo abatara nduthi, matinga, rori, macini cia kuhe mimera mai, greenhouses, macini cia kuhanda, cia kugetha, ona kana macini ingi o yothe ya mugunda, cerera bengi o yothe ya Equity ria hakuhi nawe na wihurie runi rwa Kilimo Kisasa Loan umuthi. Mahinda mangĩ rĩu maya magukorwo tũgĩikĩria nĩgetha tũthomerwo mohoro nĩ Mũhĩa wa Maina. Tũgũthomerwo mohoro na njĩra ndaya kuma rĩu thaa ici tũrĩcoka tũmenye ũrĩa maũndũ ma bũrũri maikaire ithaa-inĩ rĩu rĩngĩ. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Makomi ma atumia na ciana ciao cia ngenge kuhingĩrĩrio thibitarĩ-inĩ ngũrani cia kaunti ya Kiambu igũrũ rĩgiĩ kũremwo nĩ kũrĩha ngarama ya ũrigitani. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto ũmũthĩ nĩ egũtongoria a Kenya kũrugũria kĩoneki kĩa mwaka wa 2060. Nayo thirikari ya bũrũri rĩu nĩ ĩracukĩrwo mahĩtia ma gũtiganĩria tabarĩra cia ũkũria thutha wa kĩama kĩa UDA gutorio nĩ DCP gĩthurano-inĩ kĩnini kĩa mbunge kũrĩa Karaũ Nyandarua. Tibite matumire muthanga niguo tigitwo guku na kagoto na iguru tikugite twatigeirwo mitaro yo guo ni mathire tutikimenyaga kana mathire macoke tondu tuthuranaga ri ithuĩ twatiganĩirio atia mutwire muke muturikirie handu hau itotana kiama kiu mutiguru gitutwara we no wendia kiama kiu riu andu aya hihi magithama ningi tumathure macoke kuria ningi matuhinyiririe mathire matuhinyiririe matirĩ kĩndũ maratuteithirie nakĩo thaa ici nĩguo maramenya no mathame. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũkwambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Makomi ma atumia na ciana ciao cia ngenge mahingĩirwo thibitarĩ-inĩ ngũrani cia kaunti ya Kiambu nĩ ũndũ wa kũremwo nĩ kũrĩha ngarama ya ũrigitani. Aingĩ atumia acio maikarĩte thibitarĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 2 makiuga ona nĩ maretigĩra ciana ciao itikae kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa mĩrimũ. Ũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thirikari-inĩ ya Kiambu ũroiga maremetwo nĩ kũrĩha makĩria ma ciringi 1,800,000 aingĩ ao igũrũ rĩa mũbango wa gĩthirikari wa SHA kwaga kũmarĩhĩra ngarama ĩyo ya ũrigitani. Ndokire thibitarĩ wa Tigoni na nĩ kũheo mwana kĩheo twana twakorera tũmatha ndacokire ngĩrwara kĩthũri ndĩrĩ gũkũ twana twakwa tũgĩtwarwo natharĩ na ngĩambia kũnyua oxygen na kana gakwa kamwe bado gĩka-affect akĩambia kũnyua oxygen rĩu nĩ ndacokire ngĩheo rũtha mweri 20 wetandatũ amũgwanja ngĩheo rũtha ndarĩ na mweri nĩ maraheire bibi yakwa ya 28 na ndathĩ kũrĩha na SHA nĩ yaregire kũndĩhĩra na magĩcoka makĩtuta kũrĩa ndaikaraga magĩthamia rĩu o mũthenya mbeca ciakwa no ciretara. Ndĩmĩtirwo mweri 24 thibitarĩ wa Tigoni na ngĩthiĩ kũheo mwana na njĩra ya CS kũrĩ mweri 31
niguo ndaheo discharge na mwana nĩ arĩ natharĩ. Ndaheo bili yakwa yokire 29 na ũrĩa ndĩrathiĩ na mbere gũikara gũkũ noguo bili ĩrathiĩ ĩkĩyongagĩrĩra. Ndokire thibitarĩ wa Tigoni mweri 20 njũkĩte kũheo mwana na ngĩheo mwana through CS na tũgĩikarania na mandagĩtarĩ tũkĩheagwo ndawa bado. Na ũtuĩria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ nyũmba itũ ya mohoro ũronania thibitarĩ cia Tigoni, Kiambu, Ruiru, Igegania, Thika na Gaciĩ nĩ kũmwe gwa kũrĩa atumia na ciana ciao cia ngenge mahingĩrĩirio na magacoka gũthamĩrio rumu mwanya na arĩa angĩ. Marakaĩra rĩu andũ a wendi mwega hamwe na thirikari ya kaunti kũmakuatha rĩrĩ na warangĩria thibitarĩ icio makoretwo makĩhotomia andĩki a mohoro kũingĩra kũmũrĩka makaya ma atumia acio arĩa meyoete mbica na njĩra ya thimũ. Na twaheo karatathi gaitũ ga gũtũrekereria biro citũ ciokire 18 na 710 na twageria ũhoro wa SHA ĩkĩrema ĩkiuga ndĩngĩtũrũgamĩrĩra no tũrĩhire cash bill na rĩu kũrĩa tũrambatirio nĩ ũndũ wa kũremererwo nĩ kũrĩha biro rĩ kwĩna heho kwĩna rwagĩ gũkũ tũtirĩ na thayũ nĩ ũndũ wa ironda to gũtirĩ nginya ndawa gũtirĩ ndagĩtarĩ ũroka gũtũrora gũkũ tũrarorwo nĩ masoja koguo tũrahoya tu mũndũ wa wendi mwega ũrĩa ũngĩhota gũtũteithũra kuma haha tũrĩ no tũcokie ngatho mũno. Nĩhetwo mwana tũgĩcoka tũkĩheo rũtha rwa kuma gũkũ na twaheo rũtha rwa kuma gũkũ rũgĩkorwo rwĩna mbirũ nyingĩ. Rĩu handũ ha kuma gũkũ twarehirwo handũ hangĩ handũ hena heho handũ hatarĩ hega ciana itirakoma nĩ heho gwĩthimĩra rwagĩ nĩ rũingĩ rĩu ironda gũtura hĩndĩ ciothe gũturwo gũtirĩ andũ maroka gũtũrora ona tiga ũcũnja ũroka rĩmwe ona rĩmwe gũtũrora ndagĩtarĩ nĩ ta mariganĩirwo rĩu maingĩ tũkahoya SHA kanyu nĩ arehire kũndĩhira nĩ ĩregete kũna ndĩrendeka ciringi 17,200 ndahoya mũndũ tu ũngĩkorwo wa wendi mwega tuĩke wa kũndora na gũtũteithĩrĩria tũngĩcokia Tũgĩtigana na icio cia kĩeha kĩingĩ tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ kĩoneki kĩa mwaka wa 2060 kĩrĩa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto araroka gũtongoria Kenya gũkĩrugũria nyũmba-inĩ nene ya mĩcemanio ya KICC gũkũ Nairobi. Ruto oigĩte nĩ arongoreirie gũkinyũkithia bũrũri makinya-inĩ mangĩ mothi wa na mbere kũrũmĩrĩra kwerekera gũkinyanĩra kana kwaga gũkinyanĩra gwa kĩoneki kĩa mwaka wa 2030 na ũrĩa rĩu ũtigarĩtie ihinda oro mĩaka ĩna. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩwe ũrarũmanĩrĩra na mĩhang'o ĩyo. On Wednesday, the 12th of August, 2026, we shall formally launch a national conversation on Kenya's future beyond Vision 2030. Nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩkuo mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto araroka kũgomithania ũjumbe ũtiganĩte kuma honge-inĩ ngũrani itanya rĩ nĩ kũrugũria ndereti ya kĩbũrũri ya gũkinyanĩria kĩoneki kĩerũ kĩa ũthii wa na mbere wa bũrũri. It is an opportunity to proudly learn from our successes, reflect with honesty on where we have fallen short, and define together Kenya's next long-term vision. President akoretwo agĩkinyĩrĩria no nginyagia bũrũri ũgacĩre honge-inĩ ciothe na ũguo harĩ bata wa Akenya macokanie ndundu mecũranie mwerekero ũrĩa bũrũri ũkũrũmĩrĩra gũkinyanĩria kĩoneki kĩu. Vision 2030 has brought us this far, but it is approaching its horizon. Athiriti a thirikari matĩtĩrithĩtie mĩario ĩno nĩho bũrũri ũkũrũmĩrĩra harĩ kwarĩra mũthingi ũrĩa ũkũrũmĩrĩrwo kwerekera gũkinyĩria ikĩro cia mabũrũri ta Singapore. John Mbadi nĩwe minister wa kĩgĩna bũrũri. We are starting conversation on how to develop vision for this country. Now is the time to sit together, engage, dialogue, agree that where is Kenya going. Na hamwe na marĩa bũrũri ũratanya gũkinyanĩria nĩ kũgacĩra ikĩro-inĩ cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere, wonjoria, honge cia gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ hamwe na mĩikarĩre ya Akenya. Ndeto ĩrĩa President Ruto akinyĩrĩirie no nginyagia o Mũkenya akorwo agĩtema itemi rĩake harĩ kũmĩkinyanĩria. Future of Kenya is too important to be left to politicians alone. It must be imagined, shaped,
and built by each one and all of us. Na bũrũri wa Kenya kũrugũria kĩoneki kĩa mĩaka ingĩ 30 yũkĩte kũroka rĩrĩ ona mabũrũri mangĩ tũrigainie onamo marĩ na itanya ta rĩu. Kiumia gĩthiru bũrũri wa Tanzania no warugũririe kĩoneki kĩaguo kĩa mĩaka 25 yũkĩte kĩa mwaka wa 2050. Bũrũri ũcio naguo gĩtanya gũkinyĩria ikĩro cia mabũrũri marĩa matongu thĩinĩ wa thĩ. Mama Samia Suluhu Hassan nĩwe president wa bũrũri ũcio. As for us, Tanzania, our infrastructure transformation is guided by the Tanzanian Development Vision 2050 for the 25 years to come. The vision spells out our ambition. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nao a Kenya nĩ marutĩte mawoni ngũrani rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto erekeirwo gũkorwo akĩhũra cabi mĩhang'o ya gũkũrithia bũrũri werekeire kĩoneki-inĩ kĩa mwaka wa 2060 nĩ ikinya rĩamũkĩrĩtio na nganja nyingĩ na mũno gũkũ Nairobi harĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ makiuga thirikari ĩbatiĩ kwamba gũtarĩria mũingĩ harĩa ũkinyanĩria wa kĩoneki kĩa mwaka wa 2030 kinyĩte. Njathani Kamau nĩ araikia ũhoro ũyũ kabirũ. Mũthenya ũmũthĩ nĩ ũtanyĩtwo gũkorwo ũrĩ wa kĩririkano kũrĩa President Ruto atanyĩtwo kwambĩrĩria mĩario ya gũtereba bũrũri wa Kenya kĩoneki-inĩ kĩa mwaka wa 2060. Nĩ ndeto yamũkĩrĩtwo na mawoni ngũrani nĩ mũingĩ. Marĩtwa makwa nĩ Ambassador Esther Waringa, mũnene wa Public Service Governance. Hena maũndũ maingĩ mũno twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩciria marĩa megiĩ ũhoro wa gũkinyanĩria kĩoneki gĩa Vision 2030 tũtanathiĩ kĩoneki gĩa Vision 2060. Marĩtwa makwa njĩtagwo James Difa. Niĩ ngĩenda kuga twambe to implement 2030. Twagĩrĩrie kuona 2030 ekework. Barabara cigĩthondekwo, manyũmba magĩthondekwo, ciana citũ cikĩona gĩthomo kĩega. Thaa ici gĩthomo nĩ gĩthiĩte thĩ mũno. Wathiĩ warora ũhoro wa health care tũraigua mathĩna nĩ maingĩ mũno. Marauga Ruto abatiĩ kwamba kũmũrĩka maũndũ marĩa makinyanĩirio rungu rwa kĩoneki kĩa Vision 2030 kĩrĩa kĩarugũririo nĩ president wa gatatũ Mwai wa Kibaki mwaka-inĩ wa 2008. Gĩtũmi gĩake gĩa kũrehe Vision 2030 nĩ endaga bũrũri wa Kenya by 2030 ũgakorwo umĩte harĩ ũrĩ wambatĩirio gakinya gĩkĩro gĩa gatagatĩ. Angĩrambire kũrehe bũrũri hamwe nĩgetha ũrore Vision 2030 kĩoneki kĩu kĩhana atĩa, twambe tũrie nĩ maũndũ marĩkũ twachievĩte, nĩ maũndũ marĩkũ tũbĩrĩte kũachieve na nĩ marĩkũ matigarĩte matarĩ marĩkie na nĩ mbeca cigana ihũthĩkĩte thĩinĩ wa kĩoneki gĩa Vision 2030. Ningĩ maugĩte President Ruto ndangĩhokerwo kĩoneki kĩa mwaka wa 2060 kuona nĩ aremetwo kũhingĩria mũingĩ maũndũ marĩa amerĩire mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2020. Amarĩtwa makwa nĩ Faris Jane, mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ. Ngeciria mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto is not the best person gũtwambĩrĩria ũhoro wa conversation ĩno ya Vision 2060. Na ndĩrauga after kũrora atĩ mũndũ ũcio nĩ mũndũ waikarire thĩ agĩkama up with the manifesto ĩrĩa akĩmĩtaga the plan, na warora nginya ũmũthĩ ũyũ 4 years down the line he has not been able to achieve that. So a man who has not been able to achieve his own manifesto, the one that he wrote himself aikarĩte thĩ, there is no way agĩkorwo agĩtwĩra ũrĩa Kenya ĩgũkorwo ĩgĩikara in the next 34 years. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Tũrĩkie ũteti-inĩ na rĩrĩ ithurano nene iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 ithiĩte na mbere gũkuhĩrĩria. Noguo na wateti marathiĩ na mbere makĩaragĩra ndama ciao cia kĩũteti amwe na mũno kuma kũrĩa kĩrĩma-inĩ rĩu makĩamũka thirikari na kĩama kĩrĩa mathurirwo nakĩo kĩa UDA na kũingĩra mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro. Mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Gigi Kagombe na mũmbunge mũtumia kaunti ya Lamu Mũthoni wa Marũbũ nĩo ica ikuhĩ kwamũka thirikari magĩtetia kĩrĩa maroiga nĩ icigo iria marũgamĩrĩire kwaga kũheo mĩbango ya ũthii wa na mbere. Ĩndĩ ya Kenya maroiga matigwĩtĩkĩra kũhĩngĩcwo rĩngĩ nĩ ateti na njĩra kũhumbwo maitho nĩ arĩa maroima thirikari-inĩ makĩingĩraga mũng'ethanĩro-inĩ marongoreirie gũthurwo no ĩndĩ macokerere mĩgendere yao ya tene. Joeli Kimani wa Njũgũna nĩwe mwandĩkitwo kũrĩa Moro. Mwaka ũmwe mbere ya gĩthurano kĩnene gĩtabanĩtio, ateti nĩ mambĩtie kwarĩra ndama ciao cia ũteti, o mũndũ akĩgeria kwĩgiritithania na mwena ũrĩa aikia kura marĩ. Ĩno arĩ njĩra ya gwetha ũnyiti mbaru. Rĩu ateti makĩonekana kwambia kuma thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza na gũcoka na kũrĩ mũingĩ. Wa ica ikuhĩ kwanĩrĩra kuma thirikari-inĩ nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa President William Ruto na mũmbunge wa Gatũndũ ya
muhuro Gigi Kagombe uria muthenya wa ira araniriire kuma kiama-ini kia UDA agitetia wagi wa motungata makinyaniru kuma kuri thirikari. Tutigetie mieri riu kuma muthe na ithinde itiga irari mwaka mugima ira umuthi ni mieri 11 na thiku barabara gwaka ndigia kwa mwaka umwe barabara ino ya Mau amenya uri hana mbeca cia kuoneka barabara ino itironeka no cia gwaka Mau ni ironeka cia gwaka stadium ni ironeka cia gwaka kuria kungi ni ironeka no cia Mau itironeka abana. Onake mubunge mutumia wa kaunti ya Lamu Muthoni Marumbo uria ukoretwo muharini wa mbere gutetera thirikari ya Kenya Kwanza akianirira kuma kiama-ini kia UDA. Muthoni akiuga ndakoretwo akiona umithio o wothe kuma kuri thirikari. Mimi Muthoni ni watata. Thama ino ya uteti igitumura ndereti hiyo gatagati-ini ka Kenya. Miaka ena matura matuhinyiririe riu ni gwakinya mwaka uria wa gatano wa guthie githurano-ini ni mathama riu andu aya hihi magithama ningi tumathure macoke kuria ningi matuhinyiririe mathure matuhinyiririe matire kindu maratuteithirie nakio thaici nigo maramenya no mathame. Athathauria maundu ma kiuteti maugite thikũ-inĩ ciũkĩte ateti aingĩ na makiria a kĩrĩma-inĩ ni megukorwo makiuma thirikari-inĩ ĩndĩ kĩu ti gĩtũmi kĩiganu gĩa gũkauha mũingĩ kuona ateti aingĩ makoretwo mategũthikĩrĩria mũingĩ. Elijah Njoroge ni mũthathauri wa maundu ma uteti kuma Molo. Ciũria cia Wanjikũ cigakorwo cirĩ igĩrĩ gĩthurano tũkĩte maundu maria wekire kũu bunge rĩ nimo tũiguithanĩirie na maundu maria tũiguithanĩirie nimo wathire gwĩka tondu mũndũ wothe wa participate na kũhetũkia finance bill ya 2024 na agĩcoka hau agĩthia participate na impeachment ya Rigathĩ Gachagua. Mũndũ ũcio amenye na karĩko na Wanjikũ harĩa gĩthurano gĩũkĩte na mũcemanio ũcio ndũgakorwo wĩ mwega. Wanjikũ akorwo amwĩtĩte kũmũririkania njĩra ya gũcoka kwao. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Twerekere riu kuria mwena wa Nyandarua na ikarie gicigo bunge gia Karau ni maratetia thirikari ya kibũrũri ni undu wa kiria maroiga ni gutiganĩria tabarĩra iria ciambĩkĩtwo hĩndĩ ya kambeini mbere ya gĩthurano kĩnini kĩrĩa gĩatabanirio mweri-inĩ mũthiru. Merete Inoro rũcinĩ atĩ ene kandarathi nĩ marĩkĩtie gũthama thutha wa kĩama kĩa UDA gũtorio nĩ Kamau Ngotha wa kĩama kĩa DCP. Na wodi-inĩ ya Karau nĩ kũmwe gwa kũrĩa tabarĩra ya gwaka thoko, kĩrathi kĩa natharĩ na maĩ ma ndobori iria ciambĩrĩirio hĩndĩ ĩyo irĩkĩtie gũtiganĩrio. Simon Igure arĩ na ũhoro ũyũ. Thutha wa thirikari nene kũrugũria tabarĩra kĩheri cia ũkũria hĩndĩ ya mĩhang'o ya gĩthurano kĩnini mwena wa Olkalau Nyandarua, wodi ya Karau yagunĩkire na tabarĩra ya thoko taũni-inĩ ya Olkalau, kĩrathi kĩa natharĩ mwena wa Rũriũndũ na tabarĩra ya maĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kaga. No rĩu tabarĩra icio cirĩ gũtiganĩrio ona mweri ũmwe ũtathirĩte kuma aikari mathurana. MCA wa Karau Daniel Gitau akiuga ĩyo nĩ thoni nene harĩ thirikari. Ni project nyingĩ cigwĩte marokire kũrĩa Kaga marenja bohoro matie marekira sora he kũndũ kũrĩa Rũriũndũ kũndũ kũrakirwo ECD na iratiganio ũguo. Tarĩ gũkũ thoko hena irima rĩ haha inene mũno ona ciana cingĩgwa mathikĩte na tũrũbaũ tũnini. Koguo Moses Kuria ona warũgamĩrĩire wĩra ũyũ cokereria wĩra waku tondũ ona 2027 no mwenda kura ningĩ mũtiakaga nĩ ũndũ wa kura mwaka nĩ ũndũ wa service ĩrĩa mũheaga mwananchi. Atumia nĩ maraurĩrwo maranderia mũkĩra wa bara nĩ magĩte gwa gũthiĩ. Thoko-inĩ ya Olkalau mwaka ũrĩa ũrakorogetwo mwena ũmwe nĩ wanjĩrĩirie kũmomoka na irima rĩa kĩoro gũkunĩkwo na ibati. Mbica o ta ĩyo arĩyo ĩragũtũnga thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kaga na natharĩ ĩmwe mwena wa Rũriũndũ kuria waki wa kirathi na tabarĩra ya maĩ ũrĩkĩtie kũrũgama. Nĩ tũngĩũria mũtũiguĩre thatu mũke mũtũrĩkĩrie kĩ mbwahũru ĩyo mũtwĩkĩrĩre mĩberethi na nĩgetha ciana icio citige gũthĩnĩka nĩ maĩ. Makĩria tũkona mĩtaro ĩyo yatuĩkire ya kwenjwo, mĩtaro nĩ yarehire thĩna mũingĩ mũno igũrũ rĩa ciana. Makĩria tũgacoka tũkona atĩ ona mũthanga ũrĩa ũrarĩ ho handũ ha kũrĩkĩrio nĩ kũgĩra maragĩraga. Aikari maugĩte onao mena kĩhoto gĩa gũkinyĩrwo nĩ tabarĩra cia thirikari o ta Kenya arĩa angĩ kuona onao nĩ marĩhaga magoti makĩenda thirikari kũhingia kĩĩranĩro kĩayo akorwo ndĩrarongoreirie kuha aikari ya Olkalau na tabarĩra kiundutho. Twahetwo nĩ mũthuri twahete gĩtũ etagwo Mheshimiwa Itumbĩ
na agitwira mbeca ciothe ne aneana guo twathi thutha thiku kenda thoko ni gukorwo irikite na kuma hindi iyo kurekanitio twina thimiti ne makuire muthanga niguo tigitwo guku na kagoto na iguru tikugite twatigairwo mitaro yo guo ni mathire tutikimenyaga kana mathire macoke tondu ni tuthuranaga ri ithuĩ twatiganĩirio atia mutwire muke muturikirie handu hau ni tondu twina ruo ni undu wa ciana icio cia nathari. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Simon Ngure. Riboti ĩyo no yegũtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe rũcinĩ. Mohoro mangĩ rĩu na njĩra ya matemo nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa igĩrĩ rũcinĩ. Nĩ ihinda rĩa gũthiĩ iharo-inĩ na JK Jeremiah. Niokire JK. Yes, Mohia. Ohoro wa rũcinĩ. Niko poa kabisa. Good to see you. Ndire na uru. Inagawe. Very good. Na by the way, no hare wadu. Haha thingira. Ndakwĩrire kwĩna andũ metagwo Sharp Boys. Wa. Gwĩciria nĩkĩo marakerokia andũ hau. Makarokia andũ hau marorekana. Mariko mathingira nĩ mahorie. Tondũ nĩ kwĩragwo mũciĩ ukuaga ngagũrũ. Rĩu thingira rĩ. Nĩ atumia. Na tũrĩ thũ. Ni one mehumbite turi thuri twaheho ri ndici ni maragithugunwo ni heho ri mathi makarorwo thingira tondu thirikari ni amerire toeka pesa wapi kwa mfuko ndio hiyo riu ni ndi maracigira umatiri mono handu ageterera imekire ri na tondu munene riu campaign ciake arekira around there no muthi KICC aragithie thaa igiri riu andu acio nuru ramahĩngĩca ndinakora ngari ciothe ciumite hau o cia munene ci hau na andu a traffic ndakora nĩ kuma marenda gwĩka atĩ meharĩirie nĩgetha ĩke atĩa no bado rono andũ mariunga handũ harĩkũ aingĩ tũkundi tũingĩ mũno. Yes, ũngĩkona bũrũri ũikaire ũguo menye gũtirĩ mawĩra na nĩ ũgwati mũingĩ kuna shida hapo tondu riu ri nikuona ni andu acio ri matima na gwakoroka ni na meko mabati gukorwo makiria ni makiuga handu haraheanwo na haho gwitima ya kuria na cia muhuko anyway wikaire ũguo nĩ tũgũkĩonera maũndũ na mwĩra tũkinyĩte kĩrĩa rĩ harĩa rĩu kambĩini ikambĩrĩria tondũ itirĩ irambĩrĩria rĩ acha nĩ nyambio simeanza hii ici rĩrĩa cia kĩrĩa no rĩu ikambĩrĩrio nĩ IBC rĩ ngwĩciria tũgũkĩonera maũndũ rĩu rĩ tumejisikia mambo mengi rĩu kũrĩa kwanyu Kiambu rĩ iko shida inatuletea gĩthĩna hapo Kiambu ciana irahingĩrĩrio thibitarĩ na atumia ta imagine kana mweri wa mbere wa kerĩ wa gatatũ thibitarĩ tigoni ũndũ ũcio nĩ wamakia mũno na hĩndĩ ĩyo rĩ makoywo makarutwo wodi ya kawaida magatwarwo rumu makahingĩrwo kuo irio nĩ marĩheo rĩrĩa marĩririkanwo kana makagĩrĩrwo na kũu nja soja makaheo instructions nduko arikia mohoro kũrĩa Kiambu nĩ mekĩrirwo rũri ta Kagogo matikaingĩre ndũngĩingĩra na kamera na waigua thirĩ 7,000 12,000 29 iria ndaigua biru nene haha in fact atumia acio nĩo mareyoya video makauga ukai mũtũhonokie twĩ gũkũ angĩ maroete haha Kiambu level 5 maratharithio ciothe kwĩ hĩndĩ kwarĩ na gĩcanjama haha Ruiru angĩ mathiĩte kũrutwo nĩ mheshimiwa Alice Ng'ang'a kaunti ĩkĩhiũka ĩkiuga nĩ kũmaruta na hĩndĩ ĩyo ĩrahiũka kũmaruta maikaire mĩeri ĩna kana gakarutaga magego ge thibitarĩ karukenge gaciarĩirwo na gakaruta magego karĩ o kũu nĩ ũndũ mũritũ mũno na nĩ ũkuona atĩrĩrĩ makiuga nĩ ũteti ũkarigwo atĩrĩrĩ hena mũndũ biũ ũngĩthaka na ũteti maũndũ-inĩ ta macio mwana agĩikara kwa condition ya mwana rĩ abataraga handũ hega hena rĩera rĩega na handũ harongithio wega mũciari ũcio rĩ nake nĩ abatara handũ gũikara wega nĩgetha ona iria wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ abatara gũcokia hinya wake nĩ gũcokia mũige handũ ta hau hande ya kwagĩa na andũ megũka makiumirie makiuge nĩ megũkĩruta wĩra ũcio rĩ angĩ makarega nĩ tũkũmaruta na waiver nĩ tũkũheana waiver nĩ yume tene tondu rĩrĩ no nginyagia maũndũ mamwe tukaragia maũndũ mau nĩ marandura niĩ mwana wakwa cikwaciarĩirwo Kiambu thibitarĩ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ devolution na hĩndĩ ĩyo nĩguo thibitarĩ ũcio warĩ mũru biũ no rĩu nĩ kĩũria kĩrĩa ndĩreyũria kwaria marĩ atumia aya tondũ nĩ iheo mararehire rĩ maherithio nĩkĩ kwanja mwana araherithio in fact gũkĩrĩa kwĩ andũ metagwo rĩrĩ kwĩ andũ magĩrĩirwo kũrutwo nĩ thirikari social worker akarore mũciĩ kana gwĩ no kume kĩndũ
no riu wahingira mutumia ucio thibitari na Canada koima ni juga atiriri thaka na maundu maria mangi mothe thaka na maundu mangi mothe ikon maundu maria mangi mothe ungenda kuhinyiria konde rutie biashara huthira hinyiriria biu no horo ugima wa mwiri wacha kucheza ucio ndukana thake na reke mundu agathia thibitari agakora ndaga dawa ciho ni anarona njirere yagirire madagitari mekuo no ndungithaka na ugima ni marekererio mari hage thire thutha-ini yes ni sawa Netuva wa mathako na mwana muhoko wakwate muthenya waku no wambirire wega utari na kauru no rune hinda ringi riega nigetha tuthi wantu moja ho nginya kuri haru-ini citu nigetha tuone na ciana cia tumire garika hamwe na gwetunguri haru-ini mwanya mwanya na karibu angikorwo wi hau na wi muthaki mwega ungengetha mubira nginya na iniuru na wina mweke wa gukorwo githakira kirabu nguthi ta kia Fortune Sacco kuma kure mwana wa Kirinyaga tondu kirabu giki kiri na mweke mwega wa gukorwo gigetha athaki aria megukorwo makimathakira thiini wa ngucanio cia National Super League ino ni ligi ya keri nene guku bururi-ini tondu ni maretha muthaki wa kumateithiriria kimera iki kingi kuringana na nyabara wao etagwo Vincent Nyamberi maretha athaki aria meguka nigetha maihurie mathenya maria matigirwo ni athaki ao nguthi ta Collins Mwangi urari muthaki urigiritie nguru nyingi kimera githiru riu kwa ihinda riri aramathira uboco wake kuria bururi-ini wa Tanzania thiini wa kirabu gia Kagera Sugar guku goalkeeper wao etagwo Malvin Derito nake kimera ukite ni araringire ruwi rwa Sagana na kuingira thiini wa kirabu kia Murang'a Seal kuria gukorwo akimathakira thiini wa ligi nene kimera giukite. Wachezaji kuna top striker wetu mwenye mmoja alienda Kagera Sugar, kuna ule kipa wetu first choice ameenda Murang'a Seal, kuna kapteni wetu bado naye ameenda Murang'a Seal, kuna ule Kiremo mwenye alikuwa anacheza midfield anaitwa Mbai ameenda Kakamega Homeboys. Sasa unaona kuna wachezaji key players wenye nimeruhusu, kwa hivyo lazima niangalie ni akina nani wanaweza ingia hapo na wafiti hizo position zao. Sana side ya defense lazima ni reinforce juu ukiangalia zile bao tumekuwa tukiconcede mingi side ya defense juu penye kulikuwa na mistake ndio nataka saini rekebisha nipate wachezaji wenye wanaweza nizibi hapo nyuma. Alafu ukiangalia kaidini ukau Fortune Sacco no mareka mehariria mao ndu wa kibera giukite na Nyamberi arauga ni makoretwo magithaka ngucanio nyingi cia kiurata. Sisi nayo tumeanza maandalizi yetu si mbaya juu tumekuwa na friendly jana, kuna ile tournament ya federation ya county yenye waliweka jana, tumekuwa na game nafikiria hapo Sagana na tulishinda hiyo game nafikiria 3-0. Kwa hivyo progress naona si mbaya, although kuna challenges kidogo lakini tunajaribu vile tunawezana nazo, tuone ni wachezaji wa gani wenye tunaweza leta on board na wale wenye tunaweza achilia waende. Na kerefari Omar Atan kuma kure bururi wa Somalia uria wagiririo kuingira bururi wa Amerika guthakithia mbeteka cia World Cup ruarem arera bururi wa Amerika o ne thutha wa gukorwo akiheo kanya gukorwo agithakithia ngucanio ya UEFA Super Cup gatagati ga timu ya Paris Saint-Germain ya kuma kure bururi wa Faranja na timu ya Aston Villa ya Ngeretha. Ngucanio tuko umuthi ya guthakorwo githakiro kero-ini gia Stadion Salzburg mucini wa Salzburg bururi wa Austria. Omar Atan agire ngumo ta ndegwa ndui mbere ya mbeteka cia World Cup cia mbere mweri wa gatandatu riria akinyire kiharu-ini kia ndege kia Miami International Airport bururi wa Amerika, no akirwo ndangĩingĩra kuo ona thengia gukorwo aguritwo ni kiama kia mubira maguru thiini wa thinikio FIFA guthakithia mbeteka icio. Akiri uguo niguo kumwiguira tha muno makiria na undu mwe na kumugiria maithori na kumuhoreria ngoro. Niho kiama giki kia UEFA kiagire na mweke ucio gikiuga ni gikorwo gikimuthakia akiheo kanya gukorwo agithakithia ngucanio iyo iria gukorwo gicemania njorua cia gikombe kia UEFA Champions League nio timu ya PSG magithaka na hotani agikombe kia Europa League nio timu ya Aston Villa. Na modi haruini ni bamba moto sana jitekora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Muregaki
kirwo ndarega gakihetwo dotiga guthiururuka getha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutare na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo tikoge negoko ginya thamaki nimukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mundu ari araji aiguaga nogereire na akaigua gwicungira kuri mathiaga gukoma gatoro ka miaraho getagwo siesta nogo gukwa Inoro FM tukuharirie siesta utangitigithia tondu ni mwago na mikwekwe ukirutaga wira waku tabarira ni kuihoria wababria thenya cia miaraho tugathie na mbere oro nginya thaa 10 cia hwaini ni mwago mutheri na ndungiwitigithia Inoro shesheni hakuhe nawe. Hari mundu wiguaga erwo ti ndumira ngiri akambiriria gukunja sura ti tondu ngiri ni kindu kinene ni tondu wa transaction fees. Mundu ni ki urethumbura meni tuma mbeca kuri network igi o yothe na Airtel na hau ucokerio 50% ya transaction fee wallet-ini yaku ya Airtel Money na hindiria wari hana pay bills ta kugura tokens units ciaku ciaingira ugacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel ni free. Ici ti stories ya jaba sinimina kushow uyu ni uhoro wa ma Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere eri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita tajira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni athakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Ugima wa mwiri muthikiriria ni ndakunyita ugeni na ndakwamukira na gitio kinene muno makiria series ino tuthite na mbere nayo yigimaine na uhoro wigi mirimu ya higo kiumia giki turarora uhoro wigi dialysis na arwaru aria mabatie gwikwo dialysis ni turerirwo nia no muthenya umuthe ni ngwenda turumbuya atiriri ni kuri arwaru mathia makirwo we ugubatara dialysis maita mere o kiumia uyu ngirita rimwe Sara mukirora ni atia hita ringi muhotaga kumenya uyu eguka maita mere. What determines the times of dialysis of patient per week? Kioria kiega kiu arwaru ni amethemba mingi aria maroka kuri Reno unit na tugaga tuheanaga kia twitaga individualized care kana personalized care. Waboi woka tukagutreat wewe waboi nie de Sara Jerry wa muturi na makao guode gatrito o guode tutikuhanania o mumore tutuge ni undu general we woka ne tukwenda kumenya atiriri niki giatumire higo yaku erehe thina kana fero na gitumi kiuri ne tuhotete gugisort kana were ithimi ciaku ri ne twamba ku muno the first determinant ni riri githimi kia higo tugitaga kidney function test kana andu ni magicio cietaga UECs, that is urea electrolyte and creatinine. Wathi mo githimi kiuri ne turoraga level ya urea niki level ya urea ya creatinine niki riu kuringana kwina mweme level ya iguru muno ya urea na creatinine kwina ngi almost normal koguo ri uria wina urea na creatinine siguru muno ka githimi kiu kia beta high ri ne tumwikiraga maita mere kana maita matatu ina wika na uria wina almost normal githimi kia kidney function test ri ne tumwikiraga ona rita rimwe tu thiini wa wiki agoka tukamwika dialysis na tugathie na mbere tukithimaga kana tukigwika tugitaga evaluation tukona atiriri uria arathie ara respond to dialysis tugeka test icio na undu ungi ni kana murwaru kriteria ngene atiriri murwaru uyu witu ri ni arathuguma ni ara pass urine kwina arwaru makinyete ati ndangihota
ku pass urine kana guthuguma even a drop of urine. Murwaru ucio no ike imagine wa boy agikorwo ndarathuguma even a drop in 24 hours ri mai macio kuria magithire kugo ore tukwenda gwika ni atiriri uti ni murwaru uria tumetaga anuric patient aya ni arwaru aria twikaga dialysis maita matatu in a week no murwaru at least we urahota kuguthondeka tumathugumo tuigana no ko ti maingire no maybe magana mana kana matano in 24 hours ri ne tumwika dialysis maita meri kuguo guthuguma ne determined muno na nikio urona na arwaru aya matarathuguma no tuma advise ga muno ginya uhoro ine wa kiria maranyua tumetega fluid management ni juwa makarestrire ni dagiririo kunywa mai yes eyo ne tumetega fluid management na fluid restriction tukama advise kamera atiriri mwitikire tumwere atiriri onywe mathuguma maku twakwira onywe mathugumo atia wa boy twaigatre na nikio direkera in quote kiria ora tare ugathima in 24 hours wathima mathugumo waruta maigana okorwo waruta magana 500 in 24 hours ri wagirirwo ni kunywa ngiri imwe tondu okuongerera magana 500 iguru okorwo waruta mathugumo ma magana 3 in 24 hours ri wagirirwo ni kuongerera magana 500 tu iguru wagirirwo ni kunywa magana 8 na ndugakorwo na thina wa mai gutigwo thini wa mahuri kana kiria does it mean ru ni andu muhea ginya akorwo kiria rathuguma gathima yes uhoro wa mbere tumathomithagia kuria indino unit kana clinic-ini ri tumathomithagia tiriri no muhaka twambe tuthime kiria uranyua na kiria uraruta na njira ya mathugumo nigetha tu determine tukwire kiria personally we urinyuaga in 24 hours nigetha tukambiriane na thina uyu wa riri wa kuiba tondu ndurahota kuruta mathigo ciaku cirahota guikia mai maria nja uria kwagirirwo good ruciuri ni tugathi na mbere na kurora uhoro igi management ya riri kiria murwaru wa dialysis afati kuria kunyua na maundu macio ramakania uguo ni tukarora ugima mwega wa mwiri ginya uyu wa higo citu ni kirathimo uthikiriria itonga ingihota kugura ugima mwega wa mwiri gutirio na mathibitari maitonga magiakitwo bururi-ini ona kana thiini wa bururi uyu kana thiino yothe tu ya mwathani bye bye ugima wa mwiri. Kona maweri gainie ne adingi bide kairetu na serie na garuraria okenjera ne kamwetha ena ndarogi ne kyona toraikare mukae kongo maitu toro manena tokundane kyarutara wenda nyokirete gutonga ogwo baba nyoniera je turokere tiga wetera ne kovera koharia na kuona honirio doera dikana seseni orianjera urajalia goliere ankoro kongo maitu toro manena tokundane ikarotara wenda diokerete gutoka Modurio wetwa wale riri aiguara kwaria geteka barane athuki
ciria ndaike kayerinya rimagana royoro tu kongo maitu toro manena tokunda ne ikarotara wenda ndio kerete gutoka tumwitaga Joseph Kariuki wa Kiarutara ruboro etagwo Kongo Maito na rune tha imwe na hitukitie ndagika 39 otoria ndakwira muthenya wa umuthi kumathaini ma thaa 2 itigaritio ro ndagika hihi 10 na kindoguo nigugukorwo na kurugurio kwa miario ya kioneki kia mwaka wa 2060 2060 no maundu macio no tukimarore badaye na reke twabe tukiurie kana a Kenya ni mehaririirie indi reke nyambe hiuke mwe kwemwe nginya kuria bengi-ini ya Equity nigetha njuke ngumenyithie maundu megie gwaka. We ukoragwo thiini wa biashara na biashara itihananaga, we ukoragwo na kiganda ndungikuruta wira waku ta wa wholesaler, we ukoragwo na thibitari ndunguruta wira waku ta wa hoteli, we murimi ndunguruta wira waku ta mwendia wa migunda kana mwendia wa nyumba. Guku kwa Equity biashara o yothe ni fataraga gukorwo kirumbuyo na njira iria njega nigetha hote gukorwo gikinyaniria ciraniro iria wirire customers aku kana maundu maria ungikorwo winamo. Na nikio guku kwa Equity SME Banking turakuhe besha na tugakuhe mataro na tugogwethera thoko nigetha hote gukorwo kiruta biashara yaku no kure utari na mathina maingi. Manufacturing, kugura raw material, kugura machine jero, urafatara working capital unsecured ya shiringi milioni 10, ni ugufatara kuheo roni rwa nginya shiringi bilioni 1 no nyitithanio na andũ mangikura indo. Githomo ni ngari ya kurenda kugura ngari jero ni irathi urenda gukorwo kiandandura, uraheo 10 million na 1 billion na ningi ukaheo uri andu megukuriha na uri gukorwo kiriha suppliers kuhitukira digital banking and payment solutions. Hospitality, wina mikawa wabetie no mwe ni ukwenda gukorwo kihingura mukawa ungi mweru kwandika andu aingi, uraheo shiringi milioni 10 unsecured na shiringi bilioni 1 na digital banking and payment solutions. Ukoragwo na kliniki urenda riu kumitwa thibitari nene kuria arwaru mokaga magatungatirwo, ni onani uraheo unsecured ya shiringi milioni 10 na roni rwa bilioni 1 na insurance premium financing. Wendagia migunda kana ukendia nyumba muthikiriria, business financing ya nginya shiringi bilioni 1 na ni uheagwo unsecured working capital ya shiringi milioni 10 na customers too. Murimi mureithia wa mahiu kana murimi wa mimera munirenda gukorwo kigura indo cia machine mbegu na indo ingi ta icio ona indo cia kindu gigwitwo irrigation, we murubuye na njira njega unsecured 10 million na no hote gukorwo kiho nginya shiringi bilioni 1 na ugetherwo customers. Adana makoragwo na petrol stations ora udomwe na wendia wa gas shiringi milioni 10 unsecured na shiringi bilioni 1 no kaheo import duty financing nginya shiringi milioni 10. Thie kure distributor kana international supplier muthikiriria ni gukorwo kiheo besha guku cia trade and distribution LPO financing nginya shiringi milioni 10. We wakiri ndagitari, we ukoragwo uri consultant, o haria ukoragwo uri engineer, we murubuyo na aria makoragwo mari thiini wa industry yo thaka, ari we murubuyo na njira njega. Tathie kuria Equity ria gukuhiriirie muthikiriria na ningi no wandike kiugo SME ifataro ria kuria besha branch yaku kuri namba 2499 kifugo uhote gukorwo githomo maundu maingi maria mangigukuriria biashara yaku. Tugaga dare to go further, tukwenda uthie kuraihu makiria thiini wa biashara yo iria ukoragwo ukiruta na hatiri undu ungi muthikiriria ni kuruta wira nginya ndagika yo tugaga ni ndagika ya mwisho. Riu nake mundu uria ukoragwo agiaka ni endaga gukorwo akigita nyumba yake na kugita nyumba yake ni mabati maria makiri mega. Mabati ni metagwo Covermax kuma kwa Mabati Rolling Mills
kambuni ino yambĩtio 1962 wĩra wa mũnene mũno nĩ wa gũkorwo magĩthondeka steel maroraga andũ arĩa maraka nyũmba magakũrũmbũiya kana nĩ dirisha kana maũndũ mangĩ ta macio nĩ makoragwo na raw material cia gũthondeka nyũmba kana gũthondeka indo cia mĩako na nĩkĩo tũngĩkũririkania atĩ ũngĩenda box profile kana cover marks wĩnayo haha tugaga ukiweka umeweka nimegũikara na maikare ndũrĩ hĩndĩ ũkona magĩtũrĩkangio nĩ mbura ndũrĩ hĩndĩ ũkaigua atĩ nĩ mambia kũnũkanga ndũrĩ hĩndĩ ũkambia kuona atĩ nĩ mambia kuma rangi kana kũnũka nĩkĩ mabati maya mathondeketwo na double coated paint technology nĩyo ĩteithagĩrĩria mabati maya maikare warranty nayo nĩ ya mĩaka 7 mũthikĩrĩria ũguo kagitĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mabati maya nĩ mokaga na marangi ngũrani marĩa ũngĩenda twĩ kaunti-inĩ cia Nairobi Kiambu na kũrĩa kũrigicĩirie na nĩ tũkũrehagĩra mabati maya free of charge kilomita 100 within ukareherwo mabati maya nĩ marangi marĩkũ ũkwenda marangi kwĩna sky blue maroon brick red dark green tile red na charcoal nĩ gũkorwo kĩenderio mabati maya na njĩra njega na nĩ ũkuona atĩrĩrĩ maũndũ marĩa ũrenda we mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbũirie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ndũkĩguthũke kũrĩa duka-inĩ na woe na beno *789 *99 hash *789 *99 hash na 0788 20 20 20 we mushori wa nyumba kana mwaki we contractor we mwene nyumba sharia mabati maya metagwo Covermax kuma kwa MRM touga ukiweka umeweka wekira ni wekira hatirĩ ũndũ wa gũcoka na thutha Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro oi oka eni oyo ikarĩra kahiga gaka tũikaragĩra ndĩ haha wathiomo ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ mũndũ wetagwo Saũlũ na arĩ mwaganu mari eri Saũlũ ũrĩa warĩ mũthamaki ũrĩa mũthamaki ũyũ wamenwo nĩ Ngai na nginya Samueli erwo ndakamuoere nĩ mũrege eni no nĩ aciarĩte kĩhĩ kĩa bata mũno gĩetagwo Jonathani koguo ti kuga atĩ mũndũ mũru ndangĩciara kĩndũ kĩega ũguo ti kuga mũciari mũthĩni ndangĩciara mwana atonge ũgatonga nĩ ati andũ matũra memenete niĩ ndingĩmena no njage gũthoma no ngathomithia ciana nginya thiage graduation hallelujah na hũragwo mbica na gĩkuo kĩrĩa maheagwo ĩni wĩkĩrĩte nawe ĩni ngahũrwo nyitĩte nginya certificate ĩyo yake ũguo na guoko o nawe wakĩgraduate ndakĩgraduate hamwe na mwana nĩ atĩa Wadaro nĩguo nĩkĩ andũ memena kwĩmena ũremena nĩkĩ atĩrĩ Paul ũngĩcemania na mũndũ wa mũthemba ũcio rĩ mũtware he kĩgwa kĩgwa rĩ kĩhandagwo harĩa haitagwo maĩ ma gĩko nĩguo no kĩgwa kĩu kĩoyaga maĩ macio ma gĩko gĩkamagarũra ũkĩrĩa kĩgwa Paul rĩ ũhimbitaga nginya wĩitagĩrĩrie ngogoyo no maĩ marĩa marerete kĩgwa kĩu rĩ nĩ maĩ ma gĩko maĩ marĩa mathambia indo itagwo harĩa kĩgwa-inĩ marĩa mahũra nguo harĩa kĩgwa-inĩ ona maĩ ma kũhũra nguo mangĩitwo nyeki-inĩ rĩ nyeki ndiagaga gũkũra no rĩu wega wa kĩgwa rĩ nĩ atĩ o maĩ macio moru wagĩitĩrĩria rĩ nĩmo gĩtuaga mũrĩ nĩmo kĩgarũraga ũrenda kuga ndahũrwo na mahiga ndũgame handũ hamwe ndaga gũkua mahiga macio njoe thondeke rũgiri ũthondeke rũgiri kana wake mũthingi wa nyũmba Wadaro andũ nĩ matige kwĩmena andũ matige kwĩnyarara he hĩndĩ bũrũri ũmwe ũrĩa marigainie rĩ ithuĩ kũrĩ andũ itũra me matharau makoyaga gĩkoi magoka magaikia bũrũri ũyũ ũngĩ makoya gĩko magaikia bũrũri ũyũ ũngĩ rũgiri-inĩ na andũ a bũrũri ũcio rĩ makioya gĩko kĩu makĩrera tũtingĩcokia gĩko mũndũ aheanaga kĩrĩa nakĩo nĩguo makioya gĩko kĩu magĩgĩtua thumu bataraitha makĩhanda matunda rĩu arĩa maikagia gĩko no aya magaikia matunda matunda marĩa marakũririe na rĩrĩ na gĩko kĩrĩa maraikĩirie yũkini rĩrĩ rĩngĩ mera nĩrĩ atĩrĩrĩ andũ a matũra matuikagĩria matunda makĩria gĩko nĩ atĩa mekaga na gĩko gĩkĩ tũtangĩka makĩrena handũ ha kũhogotaga gĩko bũrũri mũgima tũkarehe haha nĩguo tũmaikĩrie tũtiuge o mũndũ gĩko kĩrĩa nakĩo rĩ athondeke itunda nakĩo tondũ ndũngĩheana kĩrĩa ũtarĩ Paul kĩgwa gĩkĩrio maĩ moru rĩ gĩatua ngogoyo ndĩrenda kwĩra mũciari ũyũ bataraitha maikĩrio gĩko rĩ
mahanda matunda muciari uyu wothe urathikiriria ri ndagathondeke ciana ciake igathina take. Yes. Na muturu ucia muciari umutongu ri ndagathondeke ciana ciothe igatonga take. Yes. Kura depend uramonereria atia because you are a role model of your children. Thank you. Thank you, Adaro. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Rere neitha Riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo muciĩ. Inoro muciĩ watu ginotana. Nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 49 reke nyambe thiĩ ngarore ũhoro wĩgiĩ mĩako kana ũraka mũciĩ waku kana ũraka nyũmba ya biacara kana hihi wĩna tabarĩra ya mwanya. Nĩ ihinda rĩa gũcagũra mabati metagwo Covermax kuma kwa Mabati Rolling Mills. No ũcagũre rangi ũrĩa ũkwenda, sky blue tarĩu andũ arĩa makoragwo magĩaka ithĩi cia gũthĩa mũtu, maroon, brick red, dark green, tile red na charcoal. Na tugaga mabati maya metagwo Covermax kuma kwa Mabati Rolling Mills. Wekĩra nĩ wekĩra, ũkiweka umeweka. Rangi ũrĩa ũngĩenda, style ũrĩa ũngĩenda, Covermax kuma kwa Mabati Rolling Mills nĩ ĩteithagĩrĩria andũ arĩa othe marakorwo makĩgita nyũmba ciao. Na nĩkĩo tũngĩkũririkania atĩ o ũrĩa ũngĩenda mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega. Mabati maya makoragwo mathondeketwo na double technology, na double technology ino ikoragwo igiteithĩrĩria mabati maya maku gũkorwo magĩikara wega. Na nĩkĩo ũraigua tũkiuga ũhoro wa double coated paint technology. Double coated paint technology ikoragwo maita merĩ, ikoragwo na layers igĩrĩ. Ũguo ibati rĩu rĩtingĩtũrĩkio nĩ mbura na ngiura ya El Nino. Ibati rĩu ndũkona rĩkĩũnũkanga, ibati rĩu ndũkona rĩgĩte rangi. Wekĩra nĩ wekĩra. Nĩ ũkwenda kũgita nyũmba yaku na ĩhane wega, roof ĩhane wega na ĩikare ũtegũtinda ũgĩcokera wĩra. Caria mabati maya maikaraga mĩaka 7. Mabati megwĩtwo Covermax kuma kũrĩa kwa Mabati Rolling Mills. Ũhoro makĩria mũthikĩrĩria, namba nĩ weno *789*99#. Namba ya thimũ nĩ 0788 20 20 20. Covermax kuma MRM, tugaga ukiweka umeweka. Wekĩra nĩ wekĩra, ndũrĩ na ũndũ wa gũtinda ũgĩcoka na thutha, nĩ gũthiĩ na mbere ũkĩbangaga wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na meciria maku matige gũkorwo magĩteng'era narua. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na maya nĩ motũko mathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngwatanĩro ya marigitari na mahiũ ya The Kenya Veterinary Association KVA nĩũrĩtie kũhĩmbĩrio kwa mĩtaratara ya kũgitĩra mahiũ rĩrĩ mbura nene ya mũinĩko ya El Nino ĩtanyĩtwo kuura mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Kũhĩtũkĩra mũtongoria wa ngwatanĩro ĩyo nĩwe ndagĩtarĩ Kevin Osore, augĩte rĩera rĩu rĩahota kuongerera mĩrimũ ya mahiũ, ikuũ, ũthũkangia wa indo na mĩhĩnga ya mahiũ gũkinya thoko. Rĩu maroria mahiũ maheo njanjo, mĩberethi na njĩra ingĩ cia maĩ igitirwo, kũnyihia kwa mahiũ na marigitari ya mahiũ matũmwo matũra marĩa mena ũhoti wa kũgũmĩrwo nĩ ũgwati wa mĩrimũ. Ngorono ya wonjoria. Onjoria mwena wa Tumaini kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ morĩtie thirikari ĩcũranie ũrĩa ĩngĩnyihia ngarama ya ũtũũro nĩguo kũhonokia biacara nyingĩ kuma na kũhagũka. Simon Ngure arĩ na riboti ĩno. Nĩrĩtana onjoria acio maikĩtie o rĩrĩ aingĩ ao maugĩte matikoretwo makĩigĩra mũthithũ mabengi-inĩ ta matukũ ma nahau kabere kuona baita nini ĩrĩa monaga ĩhũthĩkaga kũrĩha mathirĩ na ona ndĩiganaga. Economy nĩ ĩrĩathũkire nĩ tondũ kĩrĩa mũndũ arona thaa ici ona ndareciria ũhoro wa gũsave, areciria ũhoro wa ũrĩa angĩona mũtu. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa mabiacara-inĩ. Wathiĩ mabiacara-inĩ nĩ ũgũkorwo na gũtirĩ na agũri,
na nĩ ũgũkora nginya ona andũ acio ene nduka indo ciao nĩ kũrora maũndũ marĩa nginya me bũrũri-inĩ ũkaiguaga mĩgomo ũkaiguaga maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ andũ acio ona maragoma angĩ matirĩ mĩcara mahetwo ũndũ ũcio nĩ kũritũ mũno koguo mũndũ kĩrĩa arona ti gũsave arasave nĩ kwetha mũtu wa o mũthenya maugĩte mũgarũ na mĩaka ya na hau kabere rĩrĩa mũndũ arahota kũhonokia mbeca nyinyi na akaiga mũthithũ rĩu ona kuoya ngombo bengi-inĩ no thĩna kuona namba nene ya onjoria nĩ mathũkirie rĩtwa nĩ gũcererwo kũrĩha ngombo. Ngiaria ũhoro wa economy nguga kwega ona hanini tondũ ona kĩndũ gĩa kwamũkĩra gĩtironeka wanja kuma rĩrĩa maguta mongereirwo indo ciothe ikĩhaica maũndũ nĩ maritũhire nginya biacara ikĩritũha okorwo nĩ transport andũ a nduthi a ngari no gũkaya barakaya kũrĩa mbeca isakirĩtaga citirasakirĩte ũguo maũndũ nĩ maritũhire mũno ũguo ndakiuga gũsave ndũngĩona kĩndũ gĩa gũsave tondũ ũrathũkũma 300 wamaroria nduka ona matiraigana ũguo economy ti njega. Ngĩribotera ngorono ya wonjoria kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na macio nĩ tũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 6 na ndagĩka ici 6 reke njoke kũrĩa kũrĩ mwaki wothe wa nyũmba. Mwaki wothe wa nyũmba arĩkia kũiga mũthingi ekĩra kana korwo abangĩte nyũmba ũrĩa ĩkũrũgama na ĩrũgame wega ekire thingo wega agite nyũmba ĩyo ũndũ ũrĩa ũngĩ akoragwo agĩciria eciragia ũhoro wĩgiĩ mabati marĩa angĩkĩra kana angĩgita namo nyũmba yake. Mabati nĩ marĩkũ ũngĩgita namo nyũmba yaku na matigakorwo magĩtũrĩkanga, matigakorwo makĩonoka, matigakorwo hihi makiuma rangi kana magĩbĩndi. Rĩu kana nĩ rwathi kũndũ gakora mũndũ arekĩrire mabati juzi na nĩ mambĩrĩria rĩu ningĩ gũkorwo makiuma rangi. Rĩu tathikĩrĩria wekĩra mabati ma Covermax kuma kũrĩa kwa MRM ukiweka umeweka. Tunaria horo wĩgiĩ mĩthemba ngũrani ya mabati ta rĩu no wĩkĩre sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red na charcoal. Mabati maya nĩ matumaga nyũmba yaku ĩthakare wega na to gũthakara mũthikĩrĩria nĩ ikaraga na ĩgaikara. Nĩkĩ? Tondũ mabati maya mathondeketwo na technology ya mwanya ĩtagwo double coated kana ĩkoragwo ĩ double coated technology mũthikĩrĩria tũmĩtaga double coated paint technology ĩkoragwo na layer maita merĩ. Ũguo nĩ mabati macio nĩ metiragia mathĩna maingĩ mũno marĩa mangĩkorwo mekuo kana nĩ riũa inene kana nĩ rũhuho rũnene kana nĩ mbura nene magetiria. Ũhoro makĩria *789 *99# *789 ningĩ namba nĩ 0788 20 20 20 0788 20 20 20. Wana waguthũka nduka-inĩ mũthikĩrĩria wĩgũrĩre mabati macio metagwo ma Covermax kuma kwa Mabati Rolling Mills. No twetereire ĩndĩ kũhota gũkorwo kwĩna ũgarũrũku nĩ tondũ ũmũthĩ nĩguo President William Ruto egũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo mwena wa KICC na governor wa mũciĩ wa Nairobi no nginya akĩmũnyite ũgeni. Tũtirĩ cua ithuĩ kana nĩ egũka. Kayore na monya kore kowe kioru Onyandeke na wandeke mutumia Kaire tugakwaga kurerere ciana Kagethambagia nguo cianyu ciande-inĩ Ndĩna mĩaka 30 gwaku Na ndirĩ ndamenya ngirie nyitagwo atĩa Mũcara wakwa na mũtumia kĩũru Nginya kairĩtu bengi tũnonda Tũrĩaga ciothe igathira Nete gwaku Ruru na ichiko itire choi mamoko Mutumia ichembe kairetu motongina Ngerea bibi no nyendirie ya mwaro Muro wa maito oi mama nyani kioru Wamweriria goku wagire gya tuta Ogethie wera kano gethie kwa memba Na makerere rwa muchindaga kendo Noti
mwanake wakwa gĩthiĩ rũraya kĩũru ndakwĩrire ũngombere ngiri ithano ũkĩnjĩra no ũnjarĩrĩirie bengi ngacurie taito nĩguo ngomberwo mbeca ndanina mwaka gĩcinga gĩkĩhiũha mũgũnda ũkĩendio nĩ bengi ndĩ mũrwaru ndĩraigua moka mwaragia na gĩthũngũ waũgũrĩire wabici na karamu ndaikĩre mũru ũyũ mwanake wakwa nĩ aragĩũkire kĩũru ena ndigirie kũhũrage na hati ndaigua nĩwe ũgũtuĩka menenja kwanyu oya thururu na iciko ciaku kĩũru mwanake wakwa nĩ aragĩũkire kĩũru ena ndigirie kũhũrage na hati ndaigua nĩwe ũgũtuĩka menenja kwanyu oya thururu na iciko ciaku kĩũru kĩendio mũkarĩmaga na mũkaruo mĩaka ĩyo yothe mĩaka ĩyo yothe ndũire gwaku ye etagwo Joseph Kamaro rwĩmbo rwa Kĩrwega rwĩtagwo Kĩũrũ na rwatũkinyĩria wega rĩu cihandĩte thaa 2 cia rũcinĩ kahinda gaka rĩu nĩ gagũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina tũrĩcoka tũkĩũranie kana gavana nĩ mũndũ kuoneka kana nĩ mũndũ ũgũkorwo maeneo gani na angĩkĩoneka nĩguo wega angĩkĩaga rĩ tũkiuge mũthĩ ndũkiuma mũthenya wake ĩndĩ nĩ thaa 2 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ ciũria nĩ nyingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ kwaga kũrĩhwo mĩcara kwa aruti wĩra a Nairobi County ũhoro wĩgiĩ NMS ũhoro wĩgiĩ gĩko ũhoro wĩgiĩ barabara macio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tũtanyĩte gũkorwo tũgĩthungumutha haha na gavana wa mũciĩ wa Nairobi arĩ thaa 2 rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Noro Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra ya matemo twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa hũthĩria barabara ya makutano ma Mwea gũthiĩ Thagana kũrĩa Nyĩrĩ nĩ mahinyĩrĩirie ĩkĩrwo daraca kana yakwo daraca gũkĩranĩria na magũrũ nĩguo kũnyihia hathara ya mĩtino maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma mũthuri na mũtumia wake na arĩa makuire kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ tũrĩ wa kanana thutha wa kũgũthwo nĩ ngari magĩkĩra barabara ĩyo ĩrĩ mĩhang'o mĩingĩ Kagao wa Mĩtwe na mũtumia wake Eunice wa Mwerũ marathikirwo mbĩrĩra-inĩ mwa igongona-inĩ rĩrĩa ihũirwo nĩ kĩeha na maithori kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ
tunigo kona yake baria andu marakwirire kura Mwea thuri akiringwo ne ngari tumia kana ke muthe ucio nge a komando okerire tukwenda barabara ile ya flyover ya Makutano ikiro bump tondu ni andu ngi muno makwirire njira iyo ku uru no akihana kega ni andu a nyumba na arata maria maracemanitie thiini wa itura riria gia Cai wandino ya Kanyeki-ini gicigo-ini kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagati kugira uvuru muthuri na mutumia wake maria makorirwo magikua kiumia-ini kiu kirathirire wale wa Friday akiuma thoko-ini wira yaringirwo ne ngari na agikua bau iyo muthe nake mutumia agikua rucio turathi kando eri itago Sarangina na njokire guku itura ria gia Cai ni undu wa umwe citu etago Kagao na mutumia wake turathi kando eri undu ria tutari tuona ni tukithikana tukea riboti nake mutumia wake ni etikite Kagao mitura vuraga biashara thiini wa tauni ya Makutano akorirwo akiringwo ne ngari thiini wa flyover ya Makutano na thutha wa gukua nake mutumia wake ni wa Eunice Kagao agicoka gukua Sebastian Karuro Musiri o ni muthee wakwa uyu mbikite mwiretu wake ora mukuru onire accident muthenya wa Friday turathi kando eri undu utari wonekana guku turathi kando eri agaona mutumia wake guku Kagaona mutumia wake magithiko thiini wa irima rimwe mwaria thutha wa mwari na makiria makoragwo magaikara mwena wa Makutano ni marakorerwo magitarĩrĩra gukoretwo gukionekana mitino maingi thiini wa flyover ya kuma mwena wa Makutano guthie mwena wa Embu o vamwe na guthie mwena wa Nyeri atwina kieba kingi muno tondu thiini wa flyover batire bumps ngari kuma baria ruwi ciukaga ithiete ona unge sasa nini wakua na ni komende twari na kamururungano ni undu wa ciana ikwiriire o bau kaga warakwiriire kieba guku kwanza Makutano tondu muthenya ucio turarigaga uria tugwika turenda bambu arabu twageririe cukuru ya Kaminji ithondeko nigetha ciana ciona gwa gukirira twandamana no irama Kiriboti Nuru FM kuma thiini wa itura iria gia Cai wandino ya Kanyeki-ini gicigo-ini kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagati njitagwo Johnson Muraithi tuthie kuria mwena wa Gicua-ini na borithi mwena wa Mombatha ni marahitana na mwikwirwo mwe wa wikinae uria uratharĩkĩire mwanake ũmwe na kahiũ na aramũtihangia ũru atanacoka gwĩthara ndũmĩrĩri ya honge cia ũgitĩri ũrauga mwĩkwĩrwo ũcio araumĩte rũmande kũrĩa arohetwo nĩ ũndũ wa mahĩtia mangĩ ma wĩkinaĩ ateteri ihoto cia mũingĩ hamwe na bamĩrĩ nĩ mathanganĩtie gĩtũmi kĩa mwĩkwĩrwo kũrekio na bodi thengia ya gũkorwo arĩ ũgwati kũrĩ thayũ na ũgitĩri wa mũingĩ. Francis Madi nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Mombatha maĩ-inĩ. Kũringana na aikari a itũra rĩrĩ rĩa Old Town kaunti-inĩ ya Mombatha, mwĩkũĩrwo ũyũ akoretwo akĩnyamaria aikari gwa kahinda karaya na kũrĩa thutha wa kũrekererio na bodi nĩ ũndũ wa thitango cia ngero cia wĩkinaĩ aracokire gũtharĩkĩra mũndũrũme ũmwe na njĩra ya kũmũthecanga na kahiũ. Ũyũ nĩ Aida Faiz, mwarĩ wa nyina na mwanake ũrĩa ũratharĩkĩirwo. The guy alikuja akabisha, akafunguliwa mlango, akasalimia vizuri. Alikuwa amebeba kitu kwenye mkono, akaeka hiyo kitu chini ambao it's like ni gunia, akaeka chini, akatoa panga nyuma kwenye kiuno, akatoa panga, akampiga victim kwenye kichwa, kwenye left hand na akamdunga na kisu. Huyo kijana aliyetenda majeruhi haya ni kijana anayejulikana na ako na criminal case kotini. Vile vile pia amesema kwamba alikuwa ameshikwa na ametoka hivi karibuni kwa bondi, na madai aloshikwa nayo ni kesi ya violence, robbery with violence, na pia vile vile kuwa na criminal cases. Ateteri ihoto cia ũmũndũ makimeneria ciĩko ici na njĩra nene makiuga borithi mabatie kuoya ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. Ũyũ ni Salma Ahmed, mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ kaunti-inĩ ya Mombatha. Kitu ambacho tunajiuliza ni kwamba if the courts are sure that this person ni threat to the society, why release him in the first place? If the police know that huyu kijana ako na criminal case and then they are also like allowing him to walk scot free until you atenda maovu kama haya, how safe are we in this society? Kamanda wa borithi mwena wa Mvita niwe Nicholas Jalulot akiuga ni mabikĩte ũthuthuria gwethana na mwĩkũĩrwo ũyũ. Still at large, but we are pursuing and we must make sure we arrest. I'm appealing to the public to remain calm and we are working on it and we shall arrest him. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Francis Madi. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ ĩrĩa ĩrahĩtũkio ndagĩka ithathatũ. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega nĩ megũgũkinyĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka.
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Muragakirwo darega yakehetwo dotiga guthiururuka getha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutare na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki nimukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mushamani urunio thire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutubega irio ta tuteithie niki turia nogu ngombe ciako no irira nyivia na matumba itarakiona naki nguru ciako no kuenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio cito ithondeketwo na teknolojia ya iguru, ni quality na ile na standard ya iguru. Imi waku riu ni ugacirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Nice na Nice Extra Premium. Aria metagirira mwathani ni ameruhagiria hinya. Aria ngari ukinyatia umothe ndahora tharuti ona ngikoro newira nyandeka ndigathie rutha. Naguo mucii wi ngwataniro uikaraga wina gikeno hinya hamwe na kirigiriro. Athina maria manyitaga ndumigwate Jehova we niwe mũmbũrithagia. Ndugagĩkue ngoro amu gũkũ mucii wa ũtugi na ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia, namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanĩre na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho. Thaa igiri na hetũkĩtie ndagĩka 11. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na nĩngwenda kwamba gũkũririkania atĩ rĩu marĩhi nĩ mahũthĩtio na njĩra njega, na marĩhi mahũthĩtio na njĩra njega nĩ tondũ wa nĩ ũrĩhaga thitima, nĩ ũrĩhaga ũkoragwo ũkĩgũra maũndũ megiĩ thimo, nĩ ũrĩhaga mama mboga, nĩ ũrĩhaga mũndũ wa boda boda. Rĩu Airtel nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega Cinema na kushow atĩ maũndũ maku nĩ mekwagĩra angĩkorwo nĩ ũkũhũthĩra Airtel Money kana ũhũthĩre my Airtel app. Ndũrĩ kĩndũ ũratinio, kĩndũ twĩtaga transaction fee. Gwĩka maũndũ macio mothe nĩ free, na ningĩ maracoka magagũcokeria gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ 100 kĩa mbeca iria wahũthĩra. Na mũthenya wa mũthĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩneana gift hamper kana ona ciringi 3,000 tũkũnengera mũthikĩrĩria ũrĩa hotete gũkorwo akĩhũthĩra my Airtel app kana Airtel Money kana *334# Cinema na kushow nĩgetha hote gũkorwo ũgĩcokerio mbeca narua na mĩtũkĩ mũthikĩrĩria. Na tũrĩa tũgũkwĩrĩte rũcinĩ nĩ tũgũkorwo twĩna Governor Johnson Sakaja, na Governor Johnson Sakaja nĩ agĩkoretwo atongoretie Nairobi gwa kahinda ka mĩaka 4,
na to mĩaka ĩna ya gũtongoria nĩ mĩaka ĩngĩ ndiũka nĩ mĩaka 3 kuma mambĩrĩria program ya Dish na County ĩrĩa twĩrĩgĩte kũrugũrĩrwo nĩ president. Ũguo maũndũ nĩ merĩ, no Nairobi ĩkĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno, ũteti wĩna maũndũ maingĩ mũno, barabara citũ, ũhoro wĩgiĩ woi wa takataka, ũhoro wĩgiĩ mĩkora kana goons na maũndũ mangĩ ta macio. Yes harĩ 8 billion na budget nene biũ. Marathomire budget ya almost 50 billion. County ya Nairobi. Almost 50 billion na own source revenue. Yes. Bilioni 15. Very good. That is approximately 65 billion. Macoke mongererwo ingĩ 80. Nĩ thirikari ya bũrũri. Ũguo nĩ megũkorwo na bilioni makĩria 140 billion. Mũthuri ona indo. Mũthuri na gĩikarĩte wega. Governor. Karibu sana Governor Sakaja. Asante sana. Yes sir. Good morning. Mko salama? Tuko sawa kabisa. Nimefurahi sana kuwa hapa. Asante. Na wasikilizaji wetu Muriega, it's been a long time. Kazi tunatoanga kabisa. Mimi sijakuwa mambo ya siasa mingi ya kelele. You've been working, focusing on making Nairobi work. Very good. Ina work? Lazima iwork. Na ina work. Area mingi kuna ile tumefanya, kuna ile tunaendelea kufanya. Na tunashukuru Mungu kwa neema yake. Nairobi unajua ni mahali ya siasa mingi. As we were discussing, angalia the last administrations. Vile zilikuwa na kelele nyingi, vita. Hata kulikuwa na police station hapo kwa assembly. Sijui speaker ametolewa leo, kesho nani yako impeached, kesho kutwa sijui risasi. They even bullet holes in there. Na kwa mapilipili kwa macho unakumbuka. Mapilipili, but to let us stability. Because you must first have a stable administration. Tumekuwa na cordial relationship na assembly na executive. Na ndo tumeweza kuachieve vitu kadhaa. Vile niliingia kuwa governor kwa mfano, revenue ya Nairobi ilikuwa 8 billion. That was NMS. Na nakumbuka NMS walikuwa na kila kitu. Walikuwa na polisi, barisa, bomb, kila kitu. But sit kuongelesha wananchi. Tukakuwa county ya kwanza ku digitize all revenue. Hakuna cash. Mpaka cash office nikafunga. Because of that we went to 10 billion, 12, na hii mwaka ambayo imepita tumefanya 15.4. That is 92% increase in on source. Nairobi Water pia. Nilipata wakiwa hapo pia around 8. Nikawakalisha chini. Nikawapatia board mpya. Nikamwambia I want you to target 1 billion a month. Saizi collection imefika 14.7. Which is like 30 counties. Nairobi Water peke yake. Because tuliweza kuongeza idadi ya maji Nairobi. Nairobi tulikuwa tunapata 525 million liters per day. 525 million. Na the requirement is around 900. Na ni kwa sababu kulikuwa na only 4 sources zenye zilikuwa zinaleta maji Nairobi. Kikuyu Springs ambayo ilijengwa na wakoloni 1906. That's 6,000 cubic meters a day. Alafu kulikuwa na Ruiru Dam. Alafu hiyo ilifanywa 1928. Alafu tukaenda Nyandarua, tukatengeneza Sasumwa 1956. Alafu baada hiyo Ndakaine kutoka Murang'a kwa Katanga, ambao ndio inatupatia 84% of our water. Na ikabaki hivyo. Target ilikuwa population ya the year 2002 ya watu milioni 2. Kuna project ilikuwa imekwama kwa muda mrefu ya Northern Collector. Nika convince rais tufanye compensation hapo Kigoro. Kutokea Ng'ethu we added 140 million liters. Kuna maeneo mengi hata wasikilizaji watakwambia kwa wapati maji at all in Nairobi. Saizi wanapata maji. Kenda Ruai, uende Utawala, uende Mihango, ukujata Karen, haikuwa Lang'ata sasa inapata. And because of that the collection has gone up and we're now fully rebranding the company. Nimeweza kungangana na cooperation kupata kwa hii infrastructure fund. 60 billion ya kufanya Maragua 4 dam ituongeze maji Nairobi. Alafu kuna kitu inaitwa unajua kwa Ng'ethu where we treat our water we lose 30 million liters kila siku. Because inaitwa backwash inarudi kwa mchanga. Sasa tumeweza kufanya reverse backwash system ambayo itatupatia 70 million more than Sasumwa which does 60 just at 5 billion. So hiyo progress ndo unaona watu wenye walikuwa wanapata maybe once a week sasa wanapata mara 2 mara 3 because rationing lazima itaendelea kabisa because we have not reached that 900. But I have a plan the next 1
you know, another 1 million liters ambao itakuja Nairobi, because Nairobi it's growing. Demand inaongezeka by more than 5% kila mwezi. Saizi 7 million watu wanaingia Nairobi. 7 mchana tuko milioni 7. Usiku ni milioni 5.5. Watu wanarudi Kiambu, Machakos, Kajiado, hapo Rongai, which is why tulizindua plan ya Nairobi underground rail system. Tuwe kama nchi zingine ambapo ukienda kuna train, kuna subway, ambapo haoni hata watu hawana gari because you have an efficient transport system. Your plan nilipitisha kwa cabinet yangu. Nafikiri mliona nilikaa na rais tena. Amepitisha. It is a very ambitious plan, $7 billion. Lakini tuko na njia ambayo tutaipata. Because we must think about the city of the future. You know? Ambapo transport is reliable, it is efficient. Niko na marafiki wengi kama New York, mtu za billionaire batana gari. Jonajua to move from point 1 to B, anashuka kwa reli, subway, amefika pale anaenda. So Nairobi will be a city ambayo ni 20-minute city from one point to another. Because tunapoteza pesa mingi sana kwa traffic jam. Kabla nikuwe governor, ile unyanyasaji na vita baina ya traders na serikali, unaomga kulikuwa na running battles na Kanjo walikuwa wanakimbizana na watu wanadungwa visu. Hiyo mambo iliisha. Wanauawa. Sasa hizi tunaelewana, tunakaa nao, nakanga na business community. Mwambia mnaanza saa hizi. Joezi kwa unauza nje ya duka ya mtu, ile kitu yeye anauza, naye analipa rent, analipa premises you know, permits kwetu. So hiyo kuelewana polepole, because I have to take care of all of these people. Hata juzi nimekuwa na Nyamakima business community, marafiki wangu wa zamani sana, kwa address issues zao. Kuna mambo ambayo yanapeleka kwa rais because KRA inatishia kuongeza tax. Container inakuwa 2.5 million. Unajua watu wana consolidate pamoja, you know, pallets to make one container. So walikuwa wanataka kuiongeza ifike 3.2. Ambao itafinya wafanya biashara sana. So just that continuous engagement na watu ambao tumekuwa nao kwa muda, ndio nasema inawaka. Vile kabla nikuwe governor, 25% of children kwa mji walikuwa waendi shule consistently. Maybe siku 2, siku 3 juu ya njaa. Do you know that is a big number? Ni zaidi ya wale wako Turkana ama Garissa. More children in Nairobi walikuwa hawaendi shule juu ya njaa. Unapata lunch time unaambiwa muende mkule. Mtoto anaenda nyumbani na arudi. And we were missing out on education. Nikasema lazima nitalisha watoto wote wa Nairobi. Nikajenga jikoni 17. In fact watu walifikiri ni haitafanyika. Tukapelekwa hata kotini. Watu walikuwa wanazuia watoto walishwe. Nikasema lazima tutaifanya. Do you know to date tunalisha watoto 326,000 kila siku na shilingi 5. 326,000 per day. Kila siku. Enrollment imepanda by more than 45%. Kabla niingie kwa governor kulikuwa watoto only 190,000 kwa shule zetu. Sasa wako 326. That is almost double. You know? Na education results zimekuwa better. Hakuna mtoto ambaye anakosa kwenda shule. Enrollment is 100%. Attendance. Na hii November tutakuwa tuna celebrate 100 million meals. Tangu nianze program. Bursaries na scholarships zimeongezeka. In the first 10 years of devolution, Nairobi ilitoa bursaries na scholarships kusupport watu wetu. Unajua watu wetu wanaumia. Kweli. Kwa support in 10 years, governor wa kwanza, wa pili, NMS walifanya 3 billion. In my first 2 years, kabla COB asimamishe, I had already gone to 1.8 billion. Kama January tulikuwa I think 190 million. 119,000 children wanapata bursary. Scholarship ile ambayo tunalipia from form 1 to form 4 wale ambao wamepita, more than 5,300 children ambao tunawasomesha. In fact nilifurahi sana January when I took a few more students. Kuna kijana alikuja na mamake analia hataki scholarship. Alikuwa haendangi shule. I took him when he was in form 2. He was number 1 in Nairobi from Mangu because of that support. So ni mambo mengi, ECD ambazo tunajenga, mabarabara ambazo zinaendelea. Kila kona ya jiji, nikikupatia list utashangaa. Kila kona mabarabara zinaendelea in the county. And it's mainly because of working together with the national government. So tunafurahia progress. Of course kila kitu imefanyika. We must see where we've reached. And then we do more. Sasa gavana, karibu tena. Pengine tuzungumzie hili la
mambo ya feeding na county. Umesema ni watoto laki ngapi? Laki tatu 326,000 ambao wanapata chakula kila siku na Kobole. Yes. 5 bob. Lakini wewe na rais siku moja mkiwa pale Kibra mkaahidi mnanunulia watoto chapo mashine ya kutengeneza chapati. Imekuja. Iko wapi? Si milioni moja. You know, I was saying if you have 300,000 children na nikauliza mtakula chapati ngapi? 3. Times 300,000 nakuja around 1,900,000. So I mean wakuli wote every day the same diet. So what a machine tumekuwa tunafanya testing yake. Iko kweli? Iko. A physical. Yes. Iko kwenda Solile kitchen yetu. Naweza tuma reporter huko? Yes, tuma leo. Okay. It does around I think 5,000 or so per hour. You know. So leo this constituency will get hiyo chapos siku nyingine na watoto wanaipenda sana. We don't make idle promises. We don't make. Hata saa nyingine tunapatia mpaka nyama. Saa nyingine kuna matunda wanapata hapo kwa dishi. Yes. Na 5 bob. Na 5 bob inaweza nunua nini hebu niambie? What can you buy with 5 bob today? Hata mayai ni 15 bob. Yes. 1 egg 25. Iko 25. Siku hizi ni 20. Ununui mayai? Sinuangi moja. But I know it was 15. It was 15 shillings. Maybe Nairobi ko juu. Yes. But imagine 5 shillings. 5 bob. We imagine ule mama fua. Ambaye amamka asubuhi. Yes. Unaonanga hapo kwa barabara. She does not know whether she will get a job today. Lakini anajua mtoto wake atakula. Mtu wa mjengo ama hustler town. You ask wazazi wamefurahia sana hiyo program. You know. So yes, we made that promise. In fact saizi nataka kuisongesha tufike mpaka day secondary schools. Ile watoto wetu wa day secondary schools pia wapate dishi because for now nalisha tu ECD na primary yote. You know, until grade 9. But wanaenda grade 10 wananiuliza boss ulikuwa unatulisha tukiwa primary saizi tunanja. You know 65% of the cost ya school fees kwa day secondary ni chakula. So tukiwatolea hiyo it will almost be free secondary education in Nairobi. So I'm happy with the progress. Look at healthcare. Zamani mlikuwa mnasikia kesi Mama Lucy. Sijui Pumwani. Siku hizi mmesikia kweli? Imekaka. Hakuna. Pumwani hospital tulipatiwa zawadi, tulitawazwa for zero mortality. 0%. Out of 16,000 births a year. Ukidivide wale ambao wamepata you know a bad time it's 0%. Imagine. Mama Lucy. Saizi watu hata wanakuwa transferred from private hospitals to come to hospitali zetu zote ziko na madawa. From the lowest level juzi Riruta tulifanya mpaka baby shower ya mama. Nairobi had no ICU before I became governor. Right now I have 43 ICU beds. It was 0 ICU. Enda Mbagathi saizi kuna neonatal. Ya watoto wanazaliwa kabla ya muda wao. Enda Mama Lucy where I did now the first ICU. Kuna ICU mpaka ya watu wazima. Enda Mama Margaret Uhuru hapo Kariobangi ambayo ilikuwa imewekwa tu just for pediatric before I became. In healthcare we've seen transformation. It's because nilibadilisha the management structure hospital. Unajua hospitali si lazima iongezwe na daktari. You look for a manager. So nikeka CEOs. Nikaeka boards mpya. Na hizo boards nikachanganya ma professionals, madaktari, ma professor na watu wa mtaa. To be the link between the customer, the client, you know. Waangalie mambo ya supply chain, mambo ya commodities, mambo ya chakula, mambo ya go see yourself. Governor, kuna mambo mawili ambayo yamekuja hapa. Jambo la kwanza ni wafanyikazi wa Nairobi. Kuna wale ambao wanasema hawajalipwa tu. Hiyo labda utaweka wazi tujue kunaenda namna gani. Number 2, kuna wale walikuwa wanafanya kazi na NMS. Pia wanasema kwamba hawajalipwa. No. Let me explain. Number 1, mshahara in the financial year tunalipanga on time. By the end of the month, 27th etc. There was just a delay kwa sababu unajua ni new financial year. So budget ikichelewa lazima iende iuploadiwe kwa control of budget. Ndio tukatoa notice juzi kuambia kutakuwa na hiyo delay. It's just technical. Pesa iko but the uploading of the budget at COB na treasury. Ndio imechelewesha. Na ni jambo la kusikitisha. Juzi wote hata mimi sijalipo. You know, it's all of us. But it is just once. Waulize last month ilikuwaje, mwezi ambao ilipita from January last year. Before kulikuwa na delays. And I found a nice arrangement. Kuhakikisha in fact zingine watu wanasema hii imeingia ni ya mwezi hii ama ni ya mwezi mwingine juu inakuja mapema wanashangaa.
So we're sorting out that problem. Yes. I'm dealing with it myself. Naangalia mwenyewe. Juu ni haki yao wafanyikazi. Yes. Ya pili, NMS unajua ilikuwa national government na county government. Walikuja wakaandika watu. Yes. Kuna wale ambao hawakupata gratuity. Because ilikuwa inafaa ilipwe, na hata pending bills NMS ilikuwa zinalipwa na national government, yes, not by the county government. So watu mwatetea lazima walipwe ile gratuity yao, lakini gratuity hailipwi na county government. It is the national government to actually pay because walikuwa employees, yes, wa national government. Sasa kuna transfer of functions, the level of government ambayo imechukua hiyo function ndio responsible kwa hiyo malipo. Na unajua walitoacha kwa shida kubwa sana. Imagine 2 years pending bill ya 15 billion. Pending bills. Yes, in 2 years. Mfanyi biashara amengangana, amesupply vitu, yes, ama amejenga barabara, hadi waleo hawajalipwa. Because they've been paying slowly around 3 billion, yes, a month. But all of that is at OP, Office of the President. Yes. Yeah, so it's a very unfortunate thing. No matter tulisema hiyo ni experiment, haifai kufanywa tena. Lazima to strengthen devolution. Yes. In fact, instead of transferring functions to the national, sisi tunachukua functions za national zaidi. Yes. Kama hiyo primary education is for national government, but I'm feeding those children, yes, because ni watoto wangu wa Nairobi, you know. Yes. So that is the challenge that we have. Okay. Gavana, umetoa orodha ya achievements ama yale mambo ambayo nasema umetoa orodha ya mambo ambayo wewe mwenyewe scorecard yako inaonyesha umetekeleza kwa miaka 4. Lakini nafikiri last week kuna Parliamentary Budget Office imetoa ripoti ya performance ya governors, na wewe ulikuwa karibu mwisho. Hapana. Ndio, na ilichapishwa na Parliamentary Budget Office kutoka Senate. Wakiweka vigezo zaidi ya 7. Mambo ya pending bills, vile utumizi wa pesa kwa mambo ya maendeleo. Yes. Ukaorodheshwa kwamba wewe kaunti yako inapokea mgao zaidi kuliko zingine, lakini implementation inaonekana kuna upungufu. Unasema hiyo rating tulikosoa because ukikompare county kama Nairobi ambayo inafanya hiyo budget ya almost 50B na county ambayo inafanya budget ya bilioni 2, absorption ya bilioni 2 ni rahisi sana. You know, we are very different. It's apples and oranges. Yes. Kuna county ya bilioni 2 kweli gavana? Yes, like 6 billion. Okay. Yeah, but 2 hakuna. No, 2 billion shareable revenue. Okay. Yeah, okay. That's what they get. When I became governor, nilipata pending bills ya 110 billion. Kabla nikuwe governor. Yes. 110. By last year nimepunguza ikuwa mpaka 86 billion. Yeah. Why is that not factored? 86 from 110. Mawakili walikuwa wanatudai 21 billion. Nikaandika, you know, because of equal outsource kesi kwa mawakili. Yes. Nikamwambia kwanza hakuna 21 billion tunawalipa. To renegotiate. Ikashuka hadi 9. Na nikamwambia sasa, instead of outsourcing all of this work, why don't I hired 40 new lawyers ambao wana to save more than 8 billion a year because of outsourcing hiyo kazi. Mbona hiyo haijoorodheshwa? So saa zingine hizi vitu zina kazi kuna siasa. Zina kazi na siasa kidogo. Increasing revenue by 92% from 8 billion to 15 billion. Hiyo sio achievement. That is fiscal management. So we reduce of course spending bill 86 bado ni juu. Lakini it is from city council days, from the first governor, from the second governor, ni vile serikali continues in perpetuity. So of course it will look big because it is big. But who is making effort kuipunguza pole pole from 110 to 86? Na bado unamaliza unalipa za governor wa kwanza, unalipa za city council, na bado zako ziendelee. You have to balance that money, you know. So many factors I don't agree with how they did that rating. Because ukiangalia zili perform zaidi, you know, when I say target yangu ya revenue niweke 20 billion, niokote 15 billion, itakaa ni kama sija achieve revenue. But kumbuka nimeitoa 8. So mbona uangalie growth from 8 to 15, unaangalia gap ya 15 to 20. So it's not very objective. Lakini wale ni Senate na wewe umeserve kama senator wa county ya Nairobi. Unataka kumaanisha report inawezatolewa kwenye institution ya Senate ambayo si haki ama si halali? Yes. Inawezekana. Mimi nimekuwa senator. Inawezekana because it is how you look at a variable. For instance, hapa tuko watu ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa tunane. Nikisema 1 out of 8
Let me give you an example how statistics can mean anything. Na mwenye ale muruto wa statistic oyo. Ale muruto ni godero ni mundu wetagwo Kagwanja. Nikisema 12.5% of wale watu wako hapa si wa Kikuyu. Itakaa ni namba kubwa sana. How will it look like? 12.5%. But inamaanisha tu mimi mwenyewe peke yangu one person. Yes, when ndio uko 12. So the statistic can make it look very different. Yes. Ama niseme 30% of the people in studio. Yeah. Si wa Kikuyu. Ina sound namna gani? But because tuko nani na ni mimi peke yangu, because hata wao wanajua koi kwa ofisi yangu. Yes. Na nyinyi pia mnakaa mmetoka. Huyu anaitwa Mbogua, huyu ni Wanjiro, huyu ni Wajiko. Muhea. Yes. But you see, so a number can show you anything. It is how you interpret it. So that report tumeikosoa. Yes. Hata tukaandika kwa gazeti. And I will challenge it completely. Because according to me, we've performed better than any previous administration in Nairobi. Yes. Any MCA. Ukiangalia zile projects tumefanya kwa ward, hakuna MCA leo ambaye kwa ward mwenye yule amekuwa mbele yake anasema they did more than them. Not even one. All across the city. Yes. Every ward development project zinaendelea. Stadia nimetengeneza ngapi zinaendelea. Angalia Kiumbwini, Dandora ile ilikuwa imekwama, nimeendelea. City Stadium nimeshamaliza turf na ground. Woodley Stadium nimeshamaliza ground, ni stands tu ndo zimebaki. Which other administration did more than one stadium in Nairobi? Hakuna? Yes. There's none. You know? Yes. I've told you about ICUs that were not there. Now we have them. The roads that are going on. So you can challenge, unaweza challenge report ambao unaona si ya ukweli. Okay. By facts also. Kwa hivyo kuna siasa pale. Kunaweza kuwa sitaki blame mtu yote. But it's how you choose to look at an issue. Okay. Yeah? Yes. For instance, maji. Unasema na revenue water iko juu. But tumeongeza maji by 140 million, actually 160 million liters a day. Of course, kuna leakage. Kuna old infrastructure. Kuna watu kwa vitongoji duni sasa ingine tunawapatia bure. So you might say non-revenue water is 40%, but you don't understand. Part of that quota tunapatia watu ambao hawezi kuafford. You know? Yes. So lazima uangalie statistic both sides of the story. But I'm proud of what we've been able to do so far. Gavana, kuna tetesi kwamba Nairobi imejaa takataka sana. Sasa watu wanauliza, hii Nairobi yetu na ni city na ndio macho ya Kenya mzima. Yes. Kunaendeleaje mambo ya takataka? Na tulisikia kwamba kuna wakora sana. Tuliambiwa kuna wakora wengi sana, cartels wa garbage. Mi sionangi kitu kama cartel. Cartel is an excuse lazy leaders wanatumia. Shida ya takataka ni uwajibikaji wa wananchi na sisi kama county. Mimi ndio governor wa kwanza kuandika vijana wa Green Army. Yes. Kumbuka the last time environmental officers waliandikwa Nairobi was in the 80s. Na walikuwa wamekaa wamezeeka na ni wachache. Unapata whole place kama Lang'ata ilikuwa na wamama waine wa kufagia. Lang'ata? Yeah, like Lang'ata. Embakasi East had 6. So nikaandika 4,500 wa kuokota. Yes. Na wanaitwa Green Army. Wako all over the city mnaonanga wakivaa hiyo magwanda yao. Yes. Shida ni illegal dumping. So kuna wale private providers ambao kama hapa Citizen mmewalipa au somebody hawafikishi Dandora. Unapata katikati wanalipa vijana ambao wanamwaga. That is a big problem. Ya pili ni sisi kama wananchi. Kuna wakati nilikuwa kwa soko Kawa West. Na mama mwingine akaniambia, "Gavana, mambo tunakupenda, tumekumiss, lakini shida ni takataka." Nikamwambia takataka gani? Yeye anauza nyanya, vitunguu, maembe, machungwa. Nikamuuliza takataka gani? Akaniambia, "Ona hapa mbele. Ni maganda ya nyanya, vitunguu, maembe, machungwa yake." Ambaye mwenyewe ndo anauza. Hao watu wanauza miwa. Unaona tu wakikatakata wakitupa. Unapata mtu kwa gari yake ya kifahari anaendesha anatupa banana peel nje. There's also what we need to do as citizens to do our part. Yes. Beans nimeongeza kila mahali, hata kuja hapo unaona beans. Ndio? Na ni beans mzuri. Lakini unapata mtu sasa because kuna hiyo bin ameamua instead of kupeleka takata yake iende mpaka kwa Dandora anamwaga anaenda gunia mzima hapo. So it is surely we must do both parts. Nimeongeza magari, I've added equipment. Nimezindua Green Nairobi Limited because the problem was unapata vijana wanakuta takataka. Kama wakati kama leo ambapo maybe pesa ya national imechelewa or something. Yes.
magari unapata ndo hazina mafuta. Takataka inarudi ndani. So tukasema lazima tu ring fence by creating a company kama Nairobi Water ambayo inaitwa Green Nairobi. In fact tukihinta kuwa nazindua board ya hiyo kampuni ili hela za takataka zibaki kudeal na takataka. Tukasema tena, zamani mimi nimegrow hapa Nairobi Ngara, kwa water bill kulikuwa na percentage ambayo inaenda kwa environmental management. Tumepitisha hiyo tariff ambapo sasa 10% of every water bill itakuwa inaenda kwa kampuni hiyo, so that kuna unajua ni logistics, gari lazima iwe na mafuta, lazima muwe na equipment, lazima wao vijana walipwe, so it will get better and better, but lazima tu partner wote. Yeah. That's what I can say. So tukiwa hapo kwenye hilo swala la mambo ya Green Army na tunajua kwamba kuna na climate works pia. Yes, weather focus wanasema watu wa met mvua El Nino inakuja. Maybe September ama October. Yeah. Na utatueleza mmefikia wapi mambo ya unclog drainages. Wakati mvua ikinyesha hii Nairobi watu saa nyingine huwa wanasema wanahitaji boat. Haswa sisi tukikuja kama hapa, Ruai. Hapa kazini tukiingia kuna hii barabara ya processional way huwezi pita. Pale karibu gate ya State House gate D. Na kuna wakati ulifika hapa ukasema mnabomoa ua la State House. Nilimark mwenyewe. Mliuziwa uoga ama ilikuwa stories za jaba? Hapana, inaendelea. In fact tulisema kwanza, of course it's because it's State House. Lazima uprotect wajenge wall yao kwanza, alafu hiyo ibomolewe. But riparian tuna recover kila mahali. Shida ya drainage Nairobi ni shida ambayo imekuwa. But sisi hatusemi tu ni kitu imekuwa kutoka zamani atufanye kitu. Unclogging is continuing. Drains za Nairobi zinafaa ziongezwe, zipanuliwe. As of 2 weeks ago tume advertise tender ya drainage works worth 2.4 billion. Ambapo mtaona hiyo kazi ikifanyika na inafanyika. So we are prepared. We are prepared for October. Lakini pia wananchi again tuwajibike. Kuna kazi ya unclogging ambayo imefanywa ukiingia town. Imagine kwa ile gallipot, ile drainage ambapo maji inafaa ipite ya mvua, unapata mpaka mattress imetupwa hapo ndani. Nani ametupa? Sio mimi. Mablanketi. So this dumping is all of us. Wale ambao wamegrab riparian land kama Westgate tulipoteza watu wakati wa mvua nyingine. Nimefungua hiyo maji ya Kibagare na tumechukua hiyo ardhi. Kumbuka wewe na Kumati UK was. Enda saizi utaona Kibagare river is flowing. Lakini kuna watu kama inaitwa Woodville. Uko Brookside. Unapata mtu ameweka mpaka ukuta ambao ina block njia ya maji. Sasa hiyo mtablame Sakaja kweli? Juzi nenda hapa Oliodume. Oliodume Road. Watu wamelalamika ati kumeflood imeingia kwa nyumba zao. Electronics imeharibika. Nikasema hii ni mbaya sana. Nikaangalia round. Kumbe hao wenyewe ndio wameblock Kericho River with their wall. Nikamwambia niko na solution, tutoe hii ukuta yenu. Nasema hapana hata ni sawa, hata ili flood 97 nika flood 2000 achana na ukuta yetu. So you can't have your cake and eat it. We must do what is right. Yes, Nairobi iko kwa flood plain. Yes, Nairobi no maana inaitwa land of waters, that's where the name comes from. But still we must give way, maji ukumka njia yake. Mathare River, Nairobi River na Ngong River are the main rivers. Ambapo yo overflow wakati wa mvua inadhirisha maisha mengi. We are happy tumeweza kurestore riparian ya Nairobi River. For most part. Ile mvua ilikuja March ingefanyika kama watu hawajasongeshwa, would have lost hundreds of people. You know? Na saizi ukiangalia ile kazi inaendelea kwa hiyo river worth 50 billion. Tunatengeneza trunk sewer on both sides. 1.8 meters. My height 1.8 is like 6 feet. 1.8 by 1.8 ambayo itachukua capacity ya the next 50 years. Tuko na vijana 40,000. Wacha Green Army yangu ya 4,500. 45,000 ambao wanafanya kwa climate works and they're doing that work. But sisi kama wananchi pia tuwa support by not dumping in the wrong place. Kuna jambo ambalo limekuwa likijitokeza mara kwa mara kuhusu approvals pale kwa county. Inasemekana kwamba wa Chinese wamekuja wengi sana, wanajenga apartments hapa. So approvals zinafanywa pale county. Hapo ndio shida yetu iko, ndio tulisema. Hatufai ku-approve. Walisema nyinyi ndio mnapeana approvals bila kuangalia mambo ya mito iko wapi. Waliswambia hivyo, vivyo hivyo. No, that is wrong. Wacha niwaambie, ukiona watu wamekuja kwa jiji la Nairobi, it means it is a big investment, ime attract investment kubwa sana kwa jiji. Now what I did
hii committee approvals zamani ilikuwa tu internal, watu wa county ambao wanafanya kazi kwa county. Kuna watu called an urban planning technical committee ambayo sasa iko na other stakeholders. Kuna resident associations, in fact chairman alikuwa ana represent Kara. Wayo kamati ya ku approve, si ati sisi tuna approve peke yetu. Kuna Institute of Engineers, kuna Architectural Association, kuna surveyors, the Institute of Surveyors, kuna Civil Aviation Authority ambao pia wako hapo because of height restrictions kwa zile maeneo ambapo kuna airport etc. So for most part wanaangalia what you have proposed to do. Ndio tuko na development control policy ambayo tulipitisha. Kulikuwa hakuna from 74 ambayo tumepitisha. So nasema maybe hapa kama Hurlingham ama Kilimani unaweza fika maybe 30 floors. Lakini yamanishi tutakupatia approval kama hakuna njia ya siwa, kama hakuna njia ya maji kuja, kama traffic assessment haijafanywa. So every 2 weeks hiyo committee inakaa chini na inaangalia. So it is not one person's decision. It is a collective decision. Nairobi, kumbuka, ni 696 square kilometers. By 2050 tutakuwa na watu milioni 10.5. Sasa hizi tuko na only 5.5 ambao wanalala huku. Nairobi itakuwa aje? We don't want slums. Lazima itapanda juu. Lakini ikipanda juu lazima to provide hizo amenities ambazo zinahitajika. So that is, of course, kuna watu wako na ile tunaita nostalgia. Unakumbuka hii area yetu labda nilikuwa na compound ambapo sasa nje sasa kuna mtu amejenga nyumba na hauna compound yangu. Of course hawezi taka hivyo. Even me come to my house right now across here. Nje compound yangu nimezingirwa na apartments. Lakini najua that is how the city will move and grow. Kama sitaki kuwa na flats area yangu, acha nihame Karen, ama maybe area kama maybe Ruai, ama Runda, ama Muthaiga. So there are areas ambapo hatakubali apartments. Kama Lavington, you know, kama Ridgeways, for instance. Hiyo ni single unit, you know. Then kuna areas ambapo lazima kuwe na apartments. Ukiliza any physical planner, the worst mistake you can make in a city inaitwa urban sprawl. Urban sprawl ni vile unapata mtu anatoka Kamulu, anapeleka mtoto Makini, afu yeye anafanya kazi Westlands. Do you know how much time and money that person is wasting? That's why wana encourage what to call densification. Ambapo unaweza ishi mahali kuna soko, kuna shule, kuna hospitali, to reduce even your time that you're taking to commute, na unapata services zote hapo. So the city must grow. It must grow, and it will grow upwards. Lakini it should grow responsibly. Mambo ya ufisadi kwa planning ni kitu ambacho tumekuwa tunapigana na. Mnakumbuka kuna jamaa alipatwa na hela, you know, na sio za county, labda ni hongo ametoa mahali, and I suspended them. Nikasema investigation ifanywe, because kama mtu unataka kuinvest, unaenda kando. Right now if you want to get an approval, it's online. Una apply. Unaambia mtu mimi nataka kujenga 20 floors, anakuambia pana, lakini ongeza milioni 10 nikupatie 25 floors. You are part of the problem. You're part of the problem because hizo zikiongezwa, kumbuka South Sea building ilianguka because waliongeza na ni tamaa. Imagine umeinvest milioni yako 50 so far kujenga structure, alafu yote yanguke. So you're also losing as a developer. So what happens is this. Ndio walisema ati county ndio inafaa kubelemiwa. Sasa kuna shida. Sasa ile umepatiwa approval. Unajua si umeapply na uko na engineer, uko na architect, uko na surveyor. So umeapply. After hiyo kuna kitu inaitwa indemnity, ambapo tukikupatia approval hatuwezi kuwa nawe kila siku ukikoroga slab. So ule engineer wako, they take professional responsibility. Kuna nyumba ilaanguka Karen ambapo mtu anafanya slab na ameweka vijiti ya bambu. How is it the county? Vijiti ya bambu kushikilia slab. So lazima pia tuwajibike. Because hakuna vile officers wa county, we only 19,000 staff. 19,000 staff taking care of 7 million people. Will they be in every site? No. So of course kuna enforcement where tunaambiwa huyu mtu anafanya vibaya, tunapeleka kotini. Shida nyingine wanaenda huko wanapatiwa fine kidogo. Kama wa South Sea vile walishikwa before anything happened, walipatiwa fine ya 5,000. Na wakaendelea kujenga. Unapata tumemark X. So we also asking the DPP and the courts wafanye kazi na sisi. Zamani tulikuwa na city courts ambapo sisi tulikuwa tuna prosecute from end to end. Sasa hizi imechukuliwa back by the judiciary. Na unajua ile tunaisha threshold yetu ya kupata mtu ana makosa is not criminal in nature, because hizi inaitonga tu it is misdemeanors.
So we have a big problem pande hiyo. Tukirudi gavana, kuna watu wanauliza, kuna jamaa ameandika kutoka wa 19 General Shop anasema wewe tembea hospitalini hakuna madawa. 19 General Shop ni gani? Ni Kayole nafikiri. Anasema hakuna madawa. Hospitali gani ina dawa? Nimeona hapa kwa SMS. Utasoma hapo kwa SMS. Alafu pia kuna wengine wanasema umeorodhesha kwamba watu wa Nairobi wamenufaika na maji. Sijui lita milioni ngapi zimeongezeka hapa Nairobi. Lakini watu wenye wanatoa maji pale Sasumu Adam Jabini, pale Ndakaini, hiyo Makomboki hawana maji. So wao wananufaikaje na watu wa Nairobi? Tuende break kwanza. Tuende break kwanza, halafu tukija tutaendelea na Governor Johnson Sakaja akitueleza miaka 4 tangu achukue usukani ameweza kufanya mambo gani. Thai thato getigetie dakika 13 twaritie githori guko gigathira hi gigite kori githori takuhindi kumenyera ihoro munene mothe ngwicia tukura tuma ha tutwarwo riri kura gwa Citizen kabisa thaa igiri na ndagika 48 ngoririkania ati Airtel Money ni marakuhe mweke wa gukorwo gicokerio besha gicunji kia 50 harĩ 100 kuredo makoragwo makiriha school fees, kuredo makoragwo magituma besha kore icagine, kuredo makoragwo makiriha thitima oro ndumwe na mai, kuredo makoragwo makiriha mama mboga kana mundu wa boda boda. Na riu tareke nguririkania ati ndagika ni nini muno wina Airtel Money uhote gukorwo kiriha no gacokerio besha gicunji kia 50 harĩ 100. Either ni my Airtel app, either ni Airtel Money. Muthikiriria unabatara gukorwo wibangite wega na warikia gucokerio 50% hora screenshot utuikirie na namba ire ya kuria kwa WhatsApp na watu ikiria nitugukorwo tugiguteithia na njira njega gukunengereria 3000 hinya *334# no huthira my Airtel app na ningi ni gucokerio besha. Turauga sinimi na kushow maundu maku ni megukorwo makiri mega ithaini riri wona twacokereria thaa 2 na ndagika 48. Mheshimiwa Gavana, kuna maswali ambayo utajibu. Ja kwanza ni hiyo ya madawa kwenye mahospitali zetu. Vile vile kuna wale wanajiuliza sisi kama watu wa Nyandarua na Murang'a. Watu wa Nairobi 7 million wanakunywa maji yetu. Sisi ni kweli Nairobi inalipa? Unakumbuka kuna wakati gavana wa Murang'a alikuwa amesema hiyo maji nimefunga kwa sababu watu wa Nairobi hawalipi. Lakini watu wengi Nairobi si ni wa Murang'a na Nyandarua. Ni watu wao tu. Kwa hivyo ni maji ya watu wa nyumbani. Ni maji ya watu wa nyumbani. Ya watu wa nyumbani. Yes. In fact kuna MCA amenitumia message Clemo wa Kahawa West. Anasema locked bro, waambie watu wa Kiwanja sasa wanakunywa maji. Soko iko karibu kuisha, social hall pia amongst others. That change ni kitu hawezi ficha na ni kitu ambayo imeongezeka. What we do because ukiangalia historia nilikuorodheshea hizi water sources. Hizo ni mashamba ambayo Nairobi City Council ilinunua ikajenga those dams as Nairobi County. Haikuwa national. Na kuna vile tunalipa the bulk transmission because tunacharge watu. So kama hii imeongezwa by Northern Collector tunalipa Athi Water, you know, up a certain percentage. But zile ambazo sisi ndo tumetengeneza wenyewe, ukienda Ng'ethu sasa utapata more than 30% wale wameandikwa hapo ni watu hapo Gatundu. Hapo ni Gatundu North. Ukienda Ndakaine kuna big percentage ya watu ambao wameandikwa hapo. Na hata saizi tunaandika wengine kazi. Ukienda Sasumu it is the same. We give back to the community na pia restoration of those what do you call it water catchment areas. Lakini responsibility ya kupatia watu wa Sasumu maji ni ya county government ya Nyandarua. Tunaweza fanya arrangement nao ambao tuwapatie some of that water. You know, kama Karemeno tumefanya from Kiambu inatoa 70 million liters. 50 million inaenda Ruiru to Kiambu County. As you only get 20-25 million liters. But the project ambao tulifanya kama Nairobi County. So of course we must balance it. But kumbuka watu wengi wa Nairobi na sasa lazima tuendelee. Tunataka kufanya Maragua 4. Tutaenda hadi Mount Kenya kwa mlima kupata maji kutoka hapo from the Aberdare Ranges and the mountain. Because that demand inaendelea kuongezeka. Na ukiangalia hata tariff ya Nairobi ile tunalipisha watu, it is the lowest in the country. The cost of water. Nairobi's tariff is the lowest, iko chini kabisa kwa nchi yote. Because tunajua kila mtu anakuja Nairobi. Nairobi is the capital city. So tunashukuru
watu wa Murang'a, tunashukuru watu wa Nyandarua na watu wa Kiambu because our sources of water ziko hapo. Nairobi ina source nyingine ya maji, you know. Na majority ya watu hapa mimi naongoza. Si nimekuwa senator na Mushokeri ya Gadho, na shukuru sana. Because kama sio nyinyi singekuwa senator, singekuwa governor. Ile kura ambayo nimekuwa napata kutoka watu wa Mlima, of course I appreciate that. Na ukiangalia serikali yangu utaona kuna hiyo kushokia guoko, kurudisha mkono. Ndio in a very big part. Yeah, from my office to my waziris. Unaweza fikiri hata kuna tofauti mkichagua mtu wa nini Mlima because already majority. Angalia lands. Waziri wa lands ni nani? Patrick Mbogo. Waziri in charge of boroughs and administration ni nani? SG Mwangi. Waziri wa hiyo maji mnasema Green Nairobi ni Maureen Njeri. Na chairman wa Nairobi Water ni Arnold Karanja wa hiyo Nyandarua. Angalia chief of staff wangu ni nani? Unajua David Njoroge. Chief officer office yangu ni nani? Priscilla Muthoni Mahinda. Huyu tumekuja naye Koi, head of my communication. So ni kuratu wanyu kumatene. Kabisa. So hii nasikianga watu wanasema hapendi jamii, hapendi. Hakuna kitu kama that is the biggest lie. But ni siasa. Na naangalia tu kabisa. Sasa kuna hii mkataba ambayo mliweza kuweka sahihi na Rais William Ruto. Tafadhali, tumekuwa tukijiuliza kunaendaje kwa sababu hatujasikia kuhusu huo mkataba ambao mliweza kuweka sahihi. The 80 billion tulisema haikuwa kwa budget, labda utueleze. So hiyo cooperation agreement ni kitu ambao nimekuwa na fuatilia tangu nikuwe senator. Because vile nimesema hawezi weka Nairobi ikwetu inapata formula ile ambayo inapatia Nandi, inapatia Elgeyo Marakwet. It's a capital city. Ukiangalia sheria Urban Areas and Cities Act inasema that the capital city, which is Nairobi, shall have a special agreement with the national government to provide services of a capital city. Inasema shall. Inamaanisha serikali ya kwanza, ya pili for 12 years zilikuwa zimekiuka sheria by not having that agreement with the national government on additional resources. Kuna vitu ambayo kama county peke yetu hatungeweza kufanya. Kama hii ya mto. Out of the 80 billion agreement, 50 billion ni ya restoration of the rivers. Na hiyo tanksiwa 50 billion ningewa toza ushuru miaka ngapi kufikisha 50 billion. Hiyo ni pesa mingi sana. We cannot be able to do it. Now we're going to Mathare River and the Ngong River. Kuna projects za infrastructure. Unajua barabara nyingi ambao watu complain wanalia. Niliona wakati wa mvua Kangundo Road hazikuangi barabara za county. Hizo ni za Kenha na ni za Kura. Lakini mtu akiona shida wata blame governor. So because I know I will be blamed either way, nikasema wacha tuwe na agreement ambayo inanipatia committee that every 2 weeks mimi na chair, niko na PS wa finance, niko na PS wa roads, niko na DG wa Kenha, niko na Wakura, naambia hapana mtengeneze hii, mfanye hii. That is why you can see the change that is happening. Lights sizes zinaingia 40,000 street lights za solar. On my own, the county could not afford to do it. Hatuwezi afford because tumeko kwa formula, and that formula umwa tulipigana sana kwa Senate. Mara kama 10. Ilikuwa 1 shilling 1 man 1 shilling. Hiyo formula ilikuwa fake because mimi ni mtu hiyo hesabu unajua. Mimi ndo nilitengeneza, in fact article 10 ya katiba mimi ndo niliandika ya constituencies, ya representation ili kila mtu awe na the same number of representatives. Hawezi kuwa na constituency moja iko na watu 20,000 na nyingine iko na watu 150,000. It is not right. So because of this cooperation tumeona miradi mingi ambazo otherwise zingekwama zikiendelea. Mabarabara kila ward site tumeongezea MCAs 1 more kilometer. Na wao wanazi identify. Hizi kubwa angalia saizi from JKIA mpaka Westlands. Hiyo Uruhayo na Mombasa Road. It is not a road under the county. It's an international trunk road. Lakini because of the agreement nimeweza kuambia hapana tutengeneze hivi. Saizi kuna walkway inatengenezwa kutoka airport mpaka Westlands. So mambo mengi yatabadilika na inaendelea kubadilika. So I'm very happy. Hiyo ni kitu ambayo hiyo agreement nimetembea nao miaka 3 nikijaribu convince rais. Hii underground ya Nairobi metro system itafanywaje na county peke yake? 7.8 billion dollars. Hiyo ni kama 1 trillion. County hizi fanya peke yake. You know, so hiyo ndio the reason kuna hiyo agreement.
Unajua mambo ya Nairobi ni nyingi sana. Ni mob. Sasa wewe ubaya wako unaenda unajificha huko, unajificha huko mnaniita. Sasa tunakuita. Sasa kuna mazungumzo yako hapa ningetaka usikilize. Niko na mbili. We're going to go all across. There is no sacred cow. If State House itself will be moved, then there's no, I don't know if there's anyone, there's no more senior person or protected place, whether it's an embassy, whether it is a church, whether it is a disco, everywhere that is on the river will have to do the right thing. Yo ilikuwa kuconfirm vile umesema mambo ya kuangalia mambo ya riparian. Pahali ambapo ukuta wangu ni mambo itatolewa. Mtatoa lini hiyo ua la State House? No, ni kazi inakaribia. Ndio nimesema wanatengeneza the pale tulimark. Yes. 50 meters ama ni 30 meters. Ile mali wanafaa kuwa na ukuta wanaijenga saizi. Ndio wakishajenga hiyo tutoe hii ambayo hawezi acha pale rais anakaa iwe open kuonekana mbaya. So ni kitu ambacho inaendelea. Hata ukipata nafasi unaweza tembea huko. Huko ni protected area. Sasa gavana kila mtu anaenda State House. Sikiza kwanza. Hata juzi nilipeleka maskari. Sikizi open. Unajua ni vile tu tuko na sheria. Na sheria ndio inasema ni wakati gani mtu anafanya mambo kwa njia gani. Tulikuwa tumeongea na baba alikuwa ameongea na rais na tulijua ile njia ambayo tunaenda. So naomba since mmesikia na mnanielewa, nikifika nikaribishwe. So sasa ile mnasema mna support rais ya presidency, chama yetu inachukua Nairobi. Si ndio hiyo? Because my DNA if you cut it just bleeds baba. It bleeds ODM. Siasa lazima tuzungumze kidogo. Unahama UDA? Hapo mmeniwahi. Unajua siasa kwanza nilikuwa very close kwa baba. Yes. Alikuwa ni kama baba yangu. Na tulikuwa tunakaa naye sana. Hapo mbeleni. Yes. Hata wakati nikiwa TNA bado ndo wakakuja pamoja na Uhuru. Yes. Na mnakumbuka sawa mimi nilikuwa chairman ya TNA. Tunakumbuka. Kama kitu kia TNA. Wanasema TNA. Political decisions kama hiyo kuna mvuto mkubwa sana sasa ambao tuko broad base. Watu wengi sana wanasema Sakaja tunataka kusupport lakini kuja na chama hii. So bado tunafanya mazungumzo. Na kabla hii mwezi kuisha mtaona. Tutaona. Kulikuwa na kabla hii mwezi ishi. Lakini sasa unatetea kupitia UDA ama ODM kwa sababu pia Junet Mohamed juzi amekwambia kama unataka kudefend kiti chako ila uingie ODM ama usahau. Wacha niendelee kusikiza wananchi vile wanasema. Of course wacha nikwambie na ndio maana nasema asante sana. Vile niliingia kwa senator chama ambayo ilishinda Nairobi ilikuwa ODM. In terms of presidential vote. Yes. Sisi tukiwa na Uhuru hatukupata umaarufu. Mimi na Sonko Pegelo tulipita. Yes. Women rep ikenda ODM. Wabunge wengi. This time Raila alishinda Rais Ruto by more than 200,000 Nairobi. Senator ODM Sifuna. Women rep ODM. Kwa wabunge 17 hiyo tulipata waine peke yake constituencies. Saizi ninaongoza minority kwa assembly. Out of 85 tulipata around 35 MCAs. So hiyo political decision ambayo tutatumia chama gani lazima ufikirie hizo statistics. But mimi nashukuru watu wamekuwa wananichagua by looking at me. Not just the party. Nilipata kura mingi kutoka ODM na kutoka watu wa UDA. Hata Wiper. Ukiangalia kama Embakasi South ambapo Wiper walipata MP na wakapata MCAs wote na baba kashinda ndio alikuwa na Kalonzo. Mimi bado nilishinda. Na nilishinda wakati ambapo running mate, my opponent running mate wake alikuwa Kaloki. Watu wa Nairobi wa jamii na that's why I will always say thank you. Kulikuwa na opponent wangu walikuwa wametoka Murang'a Polycarp. But nani alipata kura mingi? Mimi bado. So hiyo grace nashukuru. Na saizi tukisema ngumi ni mbwekse tunataka nikuwe na mula nyingine ndo nimalize hii kazi ambayo tumeanza. Bado nitarudi tu kuomba hiyo kura kwa watu wangu. Nairobi iko na record ya one term. Tulipata Kidero 1. Tukapata Sonko hata hakumaliza ni half term. Tukapata Nanu na NMS. NMS. Sasa wewe utatumia mbinu gani governor?
kupenda wananchi na kuwaonesha ukweli wa track record, being honest. Unajua mimi kama governor naweza sema hii tumefanya vizuri, hii bado hapa nahitaji tusaidiane namna hii. Na vitu ambavyo nimefanya inaonekana kwa wananchi, so bado nitarudi kwa wananchi wa Nairobi with humility kuambia sasa mimi kama governor wenu nikiangalia manifesto yangu kila kitu ambacho nilisema nimefanya I can account for nimefika wapi. Na nitawaomba na tutafanya historia kwa governor wa kwanza kurudi because Nairobi inahitaji pia unajua uki start stop huyu anaanza anakatizwa, mwingine anakuja anaanza ndio maana vitu azishiki vizuri because mimi nimeingia namaliza project za Kidero, Julia aliingia baada yake alisema hapana hizi ni za huyu. Hakuna project ya mtu, project ni za watu wa Nairobi. So to give Nairobians a feel of devolution kabisa ni mzuri tuwe na serikali mfululizo. So I am confident tutafanya historia. Deputies wako na shida, deputy president shida, deputy governor shida. Ai, Mushiri alienda wapi? Mimi nimebarikiwa sana. Atumuoni, hatumsikii. Kuna relationship yako naye iko vipi? Tuko sawa sana. Mimi nashukuru. Mushiri nakusumbui. Kwanza ni mtu alikuwa amesimama governor kule Nyandarua. After nomination vile hakupata nikamtafuta. Nikamwambia kuja tufanye pamoja. Na utakuwa tu governor kusoma magazeti, deputy governor. Ako na majukumu yake. Anachia kama saizi I think alifanya jana subcommittee ya cabinet coordinate mawaziri CECs. Amjasikia tukikorofishana. Makaunti zingine mnasikia ni vita, hata governor na deputy aongee. Wengine hawakuji kwa ofisi, wanafungiwa milango, wananyang'anywa magari. But tuko na heshima vile tunafanya kazi na namshukuru sana. Asante sana. Kuna mtu anaitwa Ricky G. Kuna siku walikuwa wamezungumza alikuwa analifinya sana. Sasa bado relationship yako na unajua kuna Ricky G factor saizi. Relationship yako na yeye in 30 seconds ikoaje? Mimi sina shida naye. Na kwa muda mrefu watu walikuwa wanajaribu kutugonganisha na kumwambia huyu hapendi jamii. Na ilikuwa fitina mingi. Kama saizi ukiangalia county secretary, jina ambalo nimepeleka nani? Karanja, Togo, Machel. Ule alikuwa waziri Kiambu. So I think over time ameona kweli na watu wenyewe wanamwambia hapana boss. Hii umekewa porojo. Wafanyi biashara go ask them. They are the most comfortable today. More than any other administration. Gikomba angalia kazi ambayo inaendelea etc. So mimi sina shida na mtu, sina shida naye. Yeye pia anatafuta njia yake. Na ni Mungu huamua na wananchi watamua. Kuna wengi wamemwambia labda huko juu tunakubaliana nawe lakini hapa county tuache. Tuache huyu jamaa. Because wale wengine wanasimama labda hawaaminiki. Na labda wengine wanasema better. Mbona jitu? Hapana, nimesema tu better. So sina maneno naye. Ukiangalia hata viongozi wa hiyo chama si uongea. Kina Medhu, those are my friends and my age mates. Watu wameandikwa kazi. Hakuna discrimination. Mimi na serve jamii zote Nairobi. Kwa sababu muda umesonga sana governor. Kama una muda tunaweza kuongezea dakika 10 baada ya news. Niko ndio uweze kujibu maswali kutoka kwa wasikilizaji. Stages za Nairobi nini wapi tuko na dakika kama utoke hapa 9:25 itakuwa sawa. Bora mnipe hata chai au something. Chai. Netha ithatu cia rucine muthikiriria tobe tuthomero mohoro ne muhea wa maina irihetukiti na ndagika 4 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gavana wa Nairobi Sakaja gutetia ripoti ya Senate iria ironanirie ati county yake ni imwe ya iria irigetie
Makumi ma atumia na ciana ciao cia ngenge mahingĩrĩirio thibitarĩ-inĩ ngũrani cia Kiambu igũrũ rĩa kũremwo nĩ kũrĩha ngarama ya ũrigitani, na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto ũmũthĩ nĩguo ararugũria kĩoneki gĩa bũrũri kĩa mĩaka kana kĩa mwaka wa 2060. Thibite makuire muthanga niguo tigitwo guku na kagoto na iguru tikugite twatigairwo mitaro yo guo ni mathire tutikimenyaga kana mathire macoke tondu tuthuranaga ri ithuĩ twatiganĩirio atia mutwire muke muturikirie handu hau itso tena bolke ama kiu mutikuru gitwara we no wendia kama kiu riu andu aya hihi magithama ningi tumathure macoke kuria ningi matuhinyiririe mathure matuhinyiririe matirĩ kĩndũ maratũteithĩrie nakĩo thaici nĩguo maramenya no mathame Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ. Maya nĩ mohoro maitũ na njĩra ndaya. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa Kiambu kũrĩa makumi ma atumia na ciana ciao cia ngenge mahingĩrĩirio thibitarĩ-inĩ ngũrani cia Kiambu nĩ ũndũ wa kũremwo nĩ kũrĩha ngarama ya ũrigitani. Atumia aingĩ moigĩte nĩ maikarĩte thibitarĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩeri ĩrĩ, makiuga ona nĩ maretigĩra ciana ciao itikae kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa mĩrimũ. Rũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thirikari-inĩ ya Kiambu ũroiga maremetwo nĩ kũrĩha thirĩ wa makĩria ma ciringi mirioni 1 na ngiri 800. No ũtuĩria wa nyũmba itũ ya mohoro nĩ wonanĩtie thibitarĩ cia Tigoni, Kiambu, Ruiru, Igegania, Thĩka na nginyagia Gaciĩ nĩkuo atumia acio na ciana ciao mahingĩrĩirio na magathamĩrio rumu mwanya makĩeheranio na arĩa angĩ makomete thibitarĩ-inĩ ĩyo. Ndokire thibitarĩ wa Tigoni na nĩguo kũheo mwana kĩheo twana twakorera tũmatha ndacokire ngĩrwara gĩthũri ndĩrĩ o gũkũ twana twakwa tũgĩtwarwo natharĩ na ngĩambia kũnyua oxygen na kana gakwa kamwe bado ngĩka-affect akĩambia kũnyua oxygen. Rĩu nĩ ndacokire ngĩheo rũtha mweri 20 wetandatũ wa mũgwanja ngĩheo rũtha ndarĩ na mweri nĩ maraheire bibi yakwa ya 28 na ndathĩ kũrĩha na SHA nĩ yaregire kũndĩhĩra na magĩcoka makĩtuta kũrĩa ndaikaraga magĩthamia. Rĩu o mũthenya mbeca ciakwa no ciretara. Ndĩmĩtirwo mweri 24 thibitarĩ wa Tigoni na ngĩthiĩ kũheo mwana na njĩra ya CS. Kũrĩ mweri 31 nĩguo ndaheirwo discharge na mwana nĩ arĩ natharĩ. Ndaheo miri yakwa yokire ngiri 29 na ũrĩa ndĩrathiĩ na mbere gũikara gũkũ noguo miri ĩrathiĩ ĩkĩyongagĩrĩra. Ndokire thibitarĩ wa Tigoni mweri 20 njũkĩte kũheo mwana na ngĩheo mwana through CS na tũgĩikarania na mandagĩtarĩ tũkĩheagwo ndawa bado. Rĩu marakaĩra andũ a wendi mwega kũingĩrĩra nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩteithĩka. O rĩrĩ na warangĩrie thibitarĩ icio makoretwo makĩhotomia andĩki a mohoro matikae kũingĩra kuo na kũmũrĩka makaya ma atumia acio. Na twaheo karatathi gaitũ ga gũtũrekereria biro citũ ciokire ngiri 18 na 710 na twageria ũhoro wa SHA ĩkĩrema ĩkiuga ndĩngĩtũrũgamĩrĩra no tũrĩhire cash bill na rĩu kũrĩa tũrambatirio nĩ ũndũ wa kũremererwo nĩ kũrĩha biro rĩ kwĩna heho kwĩna rwagĩ gũkũ tũtirĩ na thayũ nĩ ũndũ wa ironda tondũ gũtirĩ nginya ndawa gũtirĩ ndagĩtarĩ ũroka gũtũrora gũkũ tũrarorwo nĩ masoja. Koguo tũrahoya tu mũndũ wa wendi mwega ũrĩa ũngĩhota gũtũteithũra kuma haha tũrĩ no tũcokie ngatho mũno. Na tũgĩtigana na ũhoro ũcio nĩ atĩ igongona rĩa kũrugũria kĩoneki kĩa mwaka wa 2060 nĩ rĩrĩkĩtie kwambĩrĩria nyũmba-inĩ nene ya mĩcemanio ya KICC gũkũ Nairobi rĩgĩtongorio nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na matũũra-inĩ. Akenya arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ moigĩte thirikari ĩngĩrambire kũheana mwerekera wa harĩa yakinyia harĩ gũkinyanĩria kĩoneki kĩa mwaka wa 2030 mbere ya kũrugũria gĩkĩ kĩerũ. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nĩwe ũrĩ na ũhoro ũyũ.
muthenya umuthi ni twanyitwo gukorwo ri wa kiririkano kuria President Ruto atanyitwo kwambĩrĩria mĩario ya gũtereba bũrũri wa Kenya kĩoneki-inĩ kĩa mwaka wa 2060 nĩ ndeto yamũkĩrĩtwo na maoni ngũrani nĩ mũingĩ. Marĩtwa makwa nĩ Ambassador Esther Waringa, munene wa Public Service Governance. Hena maũndũ maingĩ mũno twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩciria marĩa megiĩ ũhoro wa gũkinyanĩria kĩoneki gĩa Vision 2030 tũtanathiĩ kĩoneki gĩa Vision 2060. Marĩtwa makwa njĩtagwo James Difa. Niĩ ngĩenda kuga twambe to implement 2030. Twagĩrĩrie kuona 2030 eke work. Barabara cigĩthondekwo, manyũmba magĩthondekwo, ciana citũ cikiona gĩthomo kĩega. Thaa ici gĩthomo nĩ gĩthiĩte thĩ mũno. Wathiĩ warora ũhoro wa healthcare tũraigua mathĩna nĩ maingĩ mũno. Marauga Ruto abatiĩ kwamba kũmũrĩka maũndũ marĩa makinyanĩirio rungu rwa kĩoneki kĩa Vision 2030 kĩrĩa kĩarugũririo nĩ President wa gatatũ Mwai wa Kibaki mwaka-inĩ wa 2008. Gĩtũmi gĩake gĩa kũrehe Vision 2030 nĩ endaga bũrũri wa Kenya by 2030 ũgakorwo umĩte harĩ ũrĩ wambatĩirio gakinya gĩkĩro gĩa gatagatĩ. Angĩrambire kũrehe bũrũri hamwe nĩgetha ũrore Vision 2030 kĩoneki kĩu kĩhana atĩa, twambe tũrie nĩ maũndũ marĩkũ twachievĩte, nĩ maũndũ marĩkũ tũbĩrĩte kũachieve, na nĩ marĩkũ matigarĩte matarĩ marĩkie, na nĩ mbeca cigana ihũthĩkĩte thĩinĩ wa kĩoneki gĩa Vision 2030. Ningĩ maugĩte President Ruto ndangĩhokerwo kĩoneki kĩa mwaka wa 2060 kuona nĩ aremetwo kũhingĩria mũingĩ maũndũ marĩa amerĩire mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2020. Amarĩtwa makwa nĩ Faris Jane, mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ. Ngeciria mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto is not the best person gũtwambĩrĩria ũhoro wa conversation ĩno ya Vision 2060. Na ndĩrauga ũũ after kũrora atĩ mũndũ ũcio nĩ mũndũ waikarire thĩ agĩkama up with the manifesto ĩrĩa akĩmĩtaga the plan, na warora nginya ũmũthĩ ũyũ 4 years down the line he has not been able to achieve that. So a man who has not been able to achieve his own manifesto, the one that he wrote himself aikarĩte thĩ, there is no way agĩkorwo agĩtwĩra ũrĩa Kenya ĩgũkorwo ĩgĩikara in the next 34 years. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani, na maingĩ megiĩ ndũmĩrĩri iria ikũrutwo nĩ atongoria kuma kũrĩa KICC no gũthiĩ na mbere ũkĩmamũkagĩra gũkũ mũciĩ wa ũtugi no tana. Tũthiĩ ũteti-inĩ rĩu, na ateti no marathiĩ na mbere kwarĩra ndama ciao mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ, amwe makiuma thirikari-inĩ mũno kĩama-inĩ kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA na kũingĩra mwaho wa mũng'ethanĩro. Mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Gigi Kagombe na mũmbunge mũtumia kũrĩa kaunti-inĩ ya Lamu Muthoni Marubo nĩo aica ikuhĩ kwehera thirikari-inĩ magĩtetia kĩrĩa maroiga nĩ kwaga kwamũkĩra motungata na tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ marĩa mathurirwo. Akenya na arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maroiga matigwĩtĩkĩra kũhumbwo maitho nĩ ateti arĩa hihi kũronania marenda gũthurwo na macokerere mĩgendere yao ya tene. Joel Kimani wa Njũgũna kuma Moro na ũhoro ũyũ. Mwaka ũmwe mbere ya gĩthurano kĩnene gĩtabanĩtio, ateti nĩ mambĩtie kwarĩra ndama ciao cia ũteti, o mũndũ akĩgeria kwĩgiritithania na mwena ũrĩa aikia kura marĩ. Ĩno arĩ njĩra ya gwetha ũnyiti mbaru. Rĩu ateti makĩonekana kwambia kuma thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza na gũcoka na kũrĩ mũingĩ. Wa ica ikuhĩ kwanĩrĩra kuma thirikari-inĩ nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa President William Ruto na mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Gigi Kagombe, ũrĩa mũthenya wa ira aranĩrĩire kuma kĩama-inĩ kĩa UDA agĩtetia wagi wa motungata makinyanĩru kuma kũrĩ thirikari. Tũtigĩtie mĩeri rĩu kuma ũmũthĩ na ithĩ ĩrarĩ mwaka mũgima ira, ũmũthĩ nĩ mĩeri 11 na thikũ. Barabara gwaka ndĩgĩakwo mwaka ũmwe, barabara ĩno ya Mau wamenya ũrĩa ihana. Mbeca cia kuoneka barabara ĩno itironeka, no cia gwaka Mau nĩ ironeka, cia gwaka stadium nĩ ironeka, cia gwaka kũrĩa kũngĩ nĩ ironeka, no cia Mau itironeka. Hapana. Onake mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Lamu Muthoni Marubo ũrĩa ukoretwo muhari-inĩ wa mbere gutetera thirikari ya Kenya Kwanza akianĩrĩra kuma kĩama-inĩ kĩa UDA, Muthoni akiuga ndakoretwo akiona umithio o wothe kuma kũrĩ thirikari. Mimi Muthoni ni watoto. Thama ĩno ya ũteti ĩgĩtumũra ndereti hiũ gatagatĩ-inĩ ka Kenya. Mĩaka ĩna matũra matũhinyĩrĩirie, rĩu nĩ gwakinya mwaka ũrĩa wa gatano wa gũthiĩ gĩthurano-inĩ nĩ mathama. Rĩu andũ aya hihi magĩthama ningĩ tũmathure macoke kũrĩa ningĩ matũhinyĩrĩrie. Matũire matũhinyĩrĩrie
matirĩ kĩndũ maratũteithirie nakĩo thaa ici nĩguo maramenya no mathame. Athathauria maũndũ ma kĩũteti maugĩte thikũ-inĩ ciũkĩte ateti aingĩ na makĩria a kĩrĩma-inĩ nĩ megũkorwo makiuma thirikari-inĩ, ĩndĩ kĩu ti gĩtũmi kĩiganu gĩa gũkauha mũingĩ kuona ateti aingĩ makoretwo mategũthikĩrĩria mũingĩ. Elijah Njoroge nĩ mũthathauri wa maũndũ ma ũteti kuma Molo. Ciũria cia Wanjikũ cigakorwo cirĩ igĩrĩ gĩthurano tũkĩte. Maũndũ marĩa wekire kũu bunge rĩ nĩmo tũiguithanĩirie, na maũndũ marĩa tũiguithanĩirie nĩmo wathire gwĩka, tondũ mũndũ wothe wa participate na kũhetũkia finance bill ya 2024 na agĩcoka hau agĩthiĩ akĩparticipate na impeachment ya Rigathĩ Gachagua. Mũndũ ũcio amenye na karĩko na Wanjikũ harĩa gĩthurano gĩũkĩte, na mũcemanio ũcio ndũgakorwo wĩ mwega. Wanjikũ agakorwo amwĩtĩte kũmũririkania njĩra ya gũcoka kwao. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Muthia gavana wa muciĩ munene wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ atetetie riboti ĩrĩa ĩrĩga kũrekererio gĩikaro-inĩ gĩa Senate ĩkĩonania ũruti wa wĩra wa magavana na ĩrĩa ĩronanĩtie kaunti ya Nairobi ĩrĩ ĩmwe ya iria irigĩtie harĩ ũruti wa wĩra. Oigĩte gũkĩringithanio na ndari cia maabitha arĩa matungataga thirikari-inĩ yake, thirikari ya Nairobi ndagĩrĩire gũkorwo ĩkĩigwo gĩkĩro-inĩ kĩmwe na kaunti iria ciamũkagĩra igai nini rĩa mbeca. Oho nĩ ateteire ũrutithania wa wĩra gatagatĩ ga thirikari ya kaunti na thirikari ya mũciĩ na thirikari ya kĩbũrũri, akiuga nĩ kũhingũra tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere. Hiyo cooperation agreement ni kitu ambayo nimekuwa na fuatilia tangu nikuwe senator. Because vile nimesema hawezi weka Nairobi ikwetu inapata formula ile ambayo inapatia Nandi, inapatia Elgeyo Marakwet. It's a capital city. Yes. Ukiangalia sheria Urban Areas and Cities Act inasema that the capital city, which is Nairobi, shall have a special agreement with the national government to provide services of a capital city. Inasema shall. Inamaanisha serikali ya kwanza, ya pili for 12 years zilikuwa zimekiuka sheria by not having that agreement with the national government on additional resources. Yes. Kuna vitu ambayo kama county peke yetu hatungeweza kufanya. Kama hii ya mto. Out of the 80 billion agreement, 50 billion ni ya restoration of the rivers. Na hiyo tanksiwa 50 billion ningewa toza ushuru miaka ngapi kufikisha 50 billion. Hiyo ni pesa mingi sana. Yes. We cannot be able to do it. Now na dereti na gavana Sakaja tabarĩra-inĩ ya Hagaria ĩgĩthiĩ na mbere thutha wa mohoro maitũ maithaa rĩrĩ, na hau nĩho tũkũmatirihĩra tũkũmane rĩngĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njeru, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya, wagita nĩ wagita. Ta njĩra atĩrĩrĩ, nyumba iyo njeru nĩ yaũ? Nĩ yathakara muno? Nĩ yako yo. Atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire. Wina family nĩ wega gũkorwo na rufu ũramenya nĩ gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Ũhoro ũrĩa ũratũkinyĩra nĩ atĩ nĩ gũkũgĩa na mbura nene mũno ya munĩko. Matukũ maya tũrĩ harĩ na hinya gwĩtĩkia mohoro marĩa maragũkinyĩra tondũ maingĩ mamo magũkinyagĩra me magathime maguta kana magemereirio ona rĩngĩ me ma maheni. Harĩ o gĩthima kĩmwe tu kĩa mohoro kĩrĩa gĩtarĩ kĩoigwo gĩtwe gĩakĩo, na koguo mohoro makĩo magũkinyagĩra ta ũrĩa matariĩ matongereirwo kana kũrutarutwo mũcamo wamo. Waigua ndeto Inoro-inĩ ko cikinyanĩire biũ na igakorwo ithuthurĩtio na ikaheanwo itarĩ na kĩpendereo. Mohoro ma Inoro nĩ mega tondũ nĩ mathuthurie ti matũhũhũ. Mohoro ma Inoro rĩ ũndũ wothe wa waria rĩ ũthiaga direct na nĩ makiaragia ma. Nĩ tũkenagio mũno nĩ Inoro, ĩrehaga maũndũ matongereirwo cumbĩ kana makarutarutwo. Inoro FM ũyũ nĩ mũciĩ wa mohoro mathuthurie na kinyi na makinyanĩru.
hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura ti tondu ngiri nĩ kĩndũ kĩnene nĩ tondu wa transaction fees. Mundu nĩkĩ ũrethumbũra meni tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money. Na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free. Ici ti story cia jaba sinimina kushow. Ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana ũhũre *334#. Thaa 3:21 kamũira tũcokereirie mũthikĩrĩria nĩ ndakũririkania atĩ rĩu ndũgũkorwo wĩna meciria maingĩ igũrũ rĩgiĩ marĩhi nĩ tondũ Airtel Money nĩ kũrũmbũĩtie na njĩra njega. Ũngĩenda kũrĩha mũtumia ũrĩa ũkwendagĩria nyeni, mũndũ waku wa bodaboda, ũngĩenda kũrĩha TV, ũngĩenda gwĩka shopping, rĩu ndũrarĩhio kĩndũ twĩtaga transaction fee. Wĩna my Airtel app, wĩna Airtel Money nĩ ũracoka ũgacokerio 50% ya mbeca iria wahũthĩra. Karuo kau mũndũ aiguaga atinio mbeca nĩ gakoragwo kena gĩthĩna, no umane atĩ wĩna Airtel Money maũndũ maku nĩ marũmbũiye. Hihinya *334#, hihinya my Airtel app, kana ũkorwo wĩna Airtel Money no cokerio. Hũra screenshot ũtũme kũrĩ namba itũ ya WhatsApp na watũtũmĩra tũkũnengereria ciringi 3,000 sinimina kushow atĩ gũkũ nĩ gũkorwo na ciringi 3,000 wahihinya *334#. Ndagĩka ici 10 nginya thaa 3:32 tũgũkorwo twĩna governor wa mũciĩ wa Nairobi agĩcokia ciũria. Stages nĩ kũrĩtio ciũria nyingĩ mũno, kũrĩa gwa 2NK, aga kũrĩa gagwĩtagwa ga Green K kwĩna thĩna. Governor, watu wanapiga makelele kwa sababu ya hizi mashimo za parking. Wanasema wamefurushwa na serikali yako ya county. No, hiyo si ukweli. In fact tumekuwa na relationship mzuri sana na watu wa matatu. Unakumbuka ile wakati kulikuwa mgomo? Yes. Wakasema mimi ndio garanta wao. Na mimi walikuwa wamekaa na mawaziri, imeshindikana, wakaa na Opiyo Wandayi na Treasury because we have a good relationship. Yes. Ukiangalia nikonesha hii simu yangu kwa WhatsApp, niko kwa group moja nao. Ambapo hizi shida utatuliwa. Yes. Amjesikia strike ya matatu Nairobi caused by the county government. Before me kulikuwa strike kila mwezi. So saa ingine amongst themselves wanachokozana. Unapata mtu ameuza shimo, sijui mwingine amekuja ameblock, but it is amongst themselves, you know. Yes. And whenever that issue is, our people come in between kutatua. Unapata sijui 2NK wamesukumwa sijui na Super Metro, sijui Super Metro tena wamekuja wameingia kwa mtu mwingine. And we normally sort it out, you know, case by case. So kama kuna mtu akona specific case, this is the group, inaitwa Corridor Representatives. Yeah, niko nao wote. Matatu Owners Association, tuko na Federation, Fedco, tuko na all of these people plus my officers. So case by case tunatatua, because ndawaambia mimi sina conflict of interest. Mimi mwenyewe sina matatu. Siko kwa hiyo biashara. We just want the best for the industry. So most times tunataka wafanye self regulation, but pali wanakosana, that is where we come in. Okay. Barabara ya kutoka Super Mambo kuingia Ngara hivyo imejaa mashimo. Yes. Barabara ya kutoka Kirinyaga Road ilienda ikachimbwa ikaachanishwa hivyo. Kuna barabara zingine hapa Mohi atakusomea. Haile Selassie kwenda Marigiti pale Wakulima Market. Hiyo hata nimetengeneza walkway katikati. So hizi barabara mnataja kwanza sio barabara za county. Okay. Ni barabara za kura na hiyo ya Ngara ni ya Kenya. But nimeweza kuwasukuma ili wazi prioritize. Yes. Kuna kazi mingi inaendelea CBD. Yes. Na maeneo mengi. Ni kupatia orodha yote itakuwa mingi. Ronald Ngala Street, Standard, Tomboya, Harithuku Road, Moktadada Street, Garage Road, Mwimbi Road. Nilikuwa na watu Nyamakima, hiyo inawasumbua sana because of maji ambayo inafanya mashimo zitoke. Nyasa Road, Desai Road, Hamza, Mchumbi Road, Irungurika Road, Kampala Road, Joka Denge Crescent, there many. Na anaweza kupatia hiyo list. Uzuri hiyo kazi kianza, wananchi wenyewe ndo wanafaa kuangalia quality. Because kama ya Gwins Kodhek na tumefanya juzi, but unapata contractor labda amefanya quality mbaya. Inaanza kujibuka. Zingine shida ni ya drainage ndio ina affect barabara. Kama ya Brookside, hiyo barabara imefanywa kila mwaka. Lakini kukinyesha maji inakuja nakaa. So that sorting out the drainage itatusaidia. Ukiangalia kama hii Rose Avenue
for a long time ilikuwa inatengenezwa inaribika. Sasa hizi tumetengeneza because nilifanya full reconstruction. Sasa hizi Rose Avenue iko aje? Ni kama ulimi. Ni mzuri sana, you know. And so there are many of these roads ambao tunaendelea nayo in every constituency, every ward. Wananchi watusaidie kuhakikisha au contractors wanawajibika na wanafanya quality mzuri, even as we do it with our resident engineers. Ukiangalia drainage ambao tumesha advertise na tunaendelea kufanya drainage works, the first phase was around 1 billion kutengeneza hizo outfall. Ruaka Road, Ruaka Drive, Mji wa Huruma, Ex-Grogon, Kambi Moto, Mathare Fire Victims, kutengeneza outfall drainage, Pumwani Majengo, area ya Gikomba, Uhuru Market, Kahawa Soweto, Spring Valley, Matopeni Kayole, Mbakasi Village, hata Karen, Masai Road, Ushirika. So all of those nimeweza kupata hela, nimeweza kuadvertise na tumepata contractors. Niyo contracting time tu. Na hii kazi nimeambiwa fanya haraka because it must be finished kabla ya mvua ya El Nino. So I wish ningekuwa na platform ambapo ama labda wananchi wakiwaambia mnanisukumia hizo message. Messages ni nyingi. Forward to me, uko na namba yangu. Messages ni nyingi, lakini kuna jamaa hapa anakuambia, "We, kwa nini usiingie DCP?" Wana vile umecheka. Kwa nini usiingie hapo? Unajua mimi niko chama tofauti. Niko kwa broad based. Lakini let me tell you, politics wanasema is the art of the possible, not the battleground of absolutes. Mimi kwa sasa na support rais wetu. Si hata kwa sasa naona ile kazi yake amefanya. Kusema ukweli. Mimi naiona na mimi ni beneficiary kama Nairobi. Na hata hii corporation. So of course lazima nikae ile mahali najua watu wangu watafaidika. Wale ambao wako na shida na sio mambo ya development. Kwa development you cannot compete. Ni mambo ya siasa. Wana feel maybe alikosea huyu ama yule, kutengwa. It is not about development. On development hakuna mtu anaweza match hiyo record yake. So hata wameniambia niingie huko. Sasa niko timu nyingine tofauti. But viongozi hata wao chama watakwambia Nairobi nafanya nao. Inagakuya ambaye pia anasimama. Ukimuuliza, hata tumeongea naye kwa simu last week. Huyu wa Roy Sambu, wote ambao uliza wa mwago wa town, I don't discriminate because wote ni wangu. Mimi sasa ni baba wa jiji. So siwezi sema ati nitafanya tu na watu wa chama hii ama watu wa chama hiyo. I must be a unifying factor katika county. Lakini viongozi vijana kina Babu Owino na ni kama anawania ugavana Nairobi, seneta wako hapa Nairobi Sifuna, wanaonekana wako na mwamko mpya ambao ni walinda mwananchi ambao wanaondoka kwenye ODM. Wamekuacha wapi na wewe ni karibu rika moja na wao? Hata sisi tuko na vijana kwa mrengo wetu. Na kwa siasa huo msisimuko, kama tunaweza ita msisimuko, ni mzuri because it keeps people on their toes. Ultimately wananchi wataamua. Yule ambao watapatia turudi kwa wananchi. Ndugu yangu senator sijui kama anasimama urais, kuna pressure kusimama urais, pia ajaribu. Ukiona kama baba alisimama mara mingi mbeleni, I think mara kama 5. But ultimately akapata, he was very close now to power, but because of being consistent. So sina shida nao. They are my friends. Tunazungumza, tunatakia a safe campaign about issues. Iwe ni nini utafanya. Waambie mwananchi, mimi nikiwa tunasema shani mbaya, so mimi nitaleta hii. Ama tunasema affordable housing ni mbaya, ati juu sijui kuko epande juu. But watu wa slums wa Nairobi, hii ndio nitapropose kuwafanyia tofauti. Let it be about issues. Siasa safi. Mimi mtu napenda siasa safi. And I know on issues hakuna mtu anaweza match record yake. Lakini wanasema hata kama hii mambo ya affordable housing inaendelea, hakuna slum hata moja hizi za Nairobi imeisha. Hata tukisema of course it takes time. Enda saizi high rise. Enda high rise one ile area ambao watu wametolewa kwa kuingia kwa hizo manyumba ambazo zinafanywa hapo. Inaitwa high rise phase 1 na phase 2. Angalia Mukuru. Watu walikuwa kwa slums za Mukuru kwa Ruben. Kuna area kubwa sana watu wameingia kwa manyumba. So it happens gradually. Ukisikia tunafanya 250 something thousand housing units. Pahali watu wametoka, kuna kitu inaitwa decanting. So watu wakitoka area hii, wakishatolewa waingie kwa manyumba, haukubali slum nyingine jengo hapo, unajenga pia housing hapo. Juu hakuna kitu kama slum upgrading. I don't like slum upgrading. Hakuna slum mzuri.
inafaa kuwa slum eradicating. Tuzimalize. And in the next 10-15 years it will be possible to do it. Imefanywa maeneo mengi, imefanywa Kigali. But you must have a solution and a plan around it. Awesema ati juu bado hazijaisha. It's just been 2.5 years of that program. Na kuna construction site kila mahali ambayo inaendelea. Mimi let me tell you, kama governor wa Nairobi, hiyo ni kitu na support. Vile tulihamisha watu wengie Mkuru, wamama walikuwa wanalia. Wanapiga picha ati nyumba yangu iko na maji. Ati iko na choo ndani. Yani kuna watu Nairobi hawajui what it means like to have a shower. Ama kuwa na choo. You know, just the dignity ya choo. Imagine nyumba yako unakaa, kati ya wewe, bibi yako na watoto wako ni curtain inawaseparate. Hiyo ni maisha yana gani? It is not, there's no dignity. There's no dignity. Ati bibi yangu aende kupiga line ya kuoga. Na hiyo line kuna wanaume, yeye amejifunga leso. It is undignified. Sijui siyo jinapita hapo chini. No. Sasa tukupe feedback kutoka kwa wale wanaokusikiza. Kuna mtu anaitwa hapa Demilis, anasema wakumtoa governor Sakaja hajazaliwa bado. Kuna mwingine anaitwa Joy Arnold, quite performing. Kazi bila kelele. Joy. Haya, kuna mwingine anasema ni Mbwekse, anaitwa Joseph Bogwa. Alafu wengine wanakuambia watu wa matatu umewapatia freedom sana. Nipunguze. La sasa, lakini kuna wengine wanakuambia governor tutam usahau. Pesa ya kufanya campaign utumie kwa njia zingine. Take that to the bank. It's okay. Some of the feedback. Mimi hata kuna mtu alisema sijui hata kuchaguliwa kuwa senator. Nikajaribu governor alisema hata huja umefika class 2. Sijui hawezi. So there's always umefufua hiyo. Sasa kuna maswali mawili. Na kwanza ni kuhusu guns. Guns kuna wakati walipita pale karibu na ofisi yako. Wakasema Sakaja tumetimiza ahadi. So inasemekana kwamba magavana wengi wako na maguns. Hebu tueleze kuhusu maguns wa Nairobi. Mimi sina guns. Kweli? Kabisa. It is a very bad thing. Mimi huempower vijana. Vijana wangu ni wale nimeandika kazi Green Army. Nimeandika wako kwa liquor boards. Nimeandika kazi Climate Works 45,000. Juu lazima huempower. Mimi mwenyewe ni kijana. Na mimi nilianza kazi ya uongozi nikiwa na miaka 19. You know? So kutumia vijana vibaya, kufukuza watu, kupiga mawe. Ubaya siasa. Unajua ni rahisi sana. Nikitaka kukuchomea Jeff. Mimi naweza print t-shirt zako, nipatie hao wahuni, wakimbia wakisema Jeff ndio mtu wetu, ndio Jeff, asante sana. But ni opponent wako ndo amefanya hivyo. So sijai pangana nao in any of those ways. Na discourage viongozi kutumia vijana vibaya. Vijana are supposed to be empowered. They're supposed to be lifted up. Ukiona mimi nilifanya empowerment, nanunulia pikipiki 250. Tukawapatia machine za saloon. Machine za wengine walikuwa na kusiaga posho mill. Ama ile tunaita tinga Nairobi kwa informal settlements, they're very popular. Kuna mama tuliopatia tents na viti, wanakodisha wakifanya biashara. That is the kind of leadership ambayo mimi naamini. Ya mwisho, kuna wakati ambapo tulikuwa tunakuona wewe na gavana anaitwa gavana Mutula Kilonzo. Rafiki yangu sana. Na the kind of conversation mlikuwa nazo pale kwa televishoni zilikuwa very good conversations. Walikuwa naitwa super senators. Sasa hawa jamaa wawili wameanza, mmoja alikuwa nominated akakuwa MP, akakuwa senator, akakuwa governor. Kuna uwezekano siku moja wao vijana wawili hao watakuja kutafuta mambo ya uongozi wa nchi hii. Mimi kama president na deputy wake, ama deputy na president wake. Nina imani. Unajua uongozi inatoka kwa Mungu. Na lazima mtu awe na maono. Mimi tangu niwe na miaka 8 nilikuwa nataka kuwa rais. Wa Kenya. Tangu niwe class 4. Class 5. Hiyo ndio ilikuwa dream yangu. Kuwa president. Na sikujua ndaingia siasa. Imagine kuwa chairman wa chama na miaka 26, 27 TNA, ambao tuliundia uhuru kutoka KANU. Nikakuwa nominated MP. Kwa neema ya Mungu nikasimama nikakuwa senator. Tena kwa neema yake nimesimama nikakuwa governor.
I think God has a plan. Yes. Na hiyo jani na mshukuru na nashukuru watu wa Nairobi. Nikimaliza muhula hii ya governor in the next term, the presidential seat will be open. Yes. And the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Yes. You know, Yes. the world belongs to those who believe in their dreams. So unaweza pata tutakuja tu pamoja tu tena naye uko mbele. Hata yeye atakuwa amemaliza tu term yake. Yes. That time itakuwa open. Hakuna mtu ati anasema ati ni yake. Hapana. Itakuwa open. Yes. And by that time what tutakuwa tumefanya kwa jiji, watu wasema kama alifanya hivi kwa pali ngumu sana kisiasa. Na akaweza kutubadilishia, ataweza kubadilisha nchi. So it's out there. But for now na focus na jiji. But umeona nimekuonea kwa mbali. Nimeona 18. Umeona? Very good. Kuna chairman wa Jubilee Kirinyaga anaitwa Muriithi wa Kang'ara. Kang'ara. Unamjua Sana, alikuwa rafiki yangu. Anasema it's true. Waziri wa Lands Nairobi, Mheshimiwa Mbogo is from Kirinyaga. Kirinyaga. Patrick. Okay. Na ni jamaa mzuri sana. Na yeye anaangalia mashamba yote ya jiji. Okay. Before kulikuwa na lot of grabbing. Sasa hizi nimerestore mashamba mingi ambayo ilikuwa ya watu wa Nairobi, ambayo ilikuwa kwa private hands. Yes. Na tutaendelea kusaidiana. Kuna auctioneers umepea kazi ya kuchukua land rates. Yes. Wanaitwaje hawa? Kwa sababu kuna jina limeandikwa hapa. Kuna kampuni 6. What we've done, unajua hii jiji ambayo tunataka tubadilishe. Wewe umesikia watu wanauliza barabara. Watu wanauliza mambo ya drainage. It must be paid for. Watu wale wa chini ndio wanalipa Nairobi. Wanalipa parking kila siku. Yes. Wamama wanalipa kwa soko hiyo shilingi 100 ama shilingi 50. Lakini kuna mabwenyenye, wewe uko na shamba yako. Umekataa kulipa rates. Yes. But wewe unapiga kelele kuhusiana na ati mnasema Sakaja toa dimples kwa barabara. Yes. Ati kwa mashimo na nini. So tulopatia notice, tumetangaza kuna sheria inaitwa National Rating Act. Let us all do our part. Yes. Nilikuwa na mayor wa Paris, rafiki yangu ambaye alikuwa mayor Anne Hidalgo. Alikuja Nairobi. Tukitembea naye nilimpeleka kumuonesha manyumba na jenga hapo Pangani. Akaniuliza, "Governor, what is your budget?" Nikamwambia. Akashanga. Ati 40 something billion shillings. Nika translate kwa euros. Aliniangalia ni kama I am a magician. Nikamuuliza, "How about yours? How many people do you have?" 7 million people mimi. Yeye akona milioni 2. But budget yake is equivalent to 1.7 trillion. For Paris to be how it is. So how will you transform Nairobi kama kila mtu hafanyi side yake? Na hizi rates by the way tumepatia watu hata installments. Na vitu ni automatic. nairobiservices.go.ke ama *647#. Hauhitaji hata kuja Kanjo. Hapana. Hauhitaji kuja City Hall. Na tunaambia watu for instance business permit. Ati unatuma mtu aende akulipie. Wanakuletea license fake. Yet unaweza jiprintia kwa simu. Unaweza apply, udescribe business yako, uprint, uiweke hapo hivyo. And you verify yourself, you know. So wale ambao hawajalipa 3 years and above, tumetangaza kuna auctioneers company 6, watu walipe. That one, na hakuna mtu ya kupigia. Paka Freemason. Hata hao wanafaa walipe. Unajua hao si kanisa. Ni kanisa ndo walipe rates. See, I don't know what they do. It is a private members club. It's a private members club. Na watu wanasema ni devil worship. I don't think so. Uko na ni pali hata kuna bia hata kuna bar. Serious. Na tulipeleka watu wako hapo tuka clump. Sasa kuna golf clubs, imagine a whole golf club yenye watu ni mabonyenye ati hawalipi rates. You know? Hizi kubwa. Yes. I don't want to embarrass them now because they have time, but you will see us taking action. Watu wanaogopa Nairobi Metropolitan Police wenye mumeenda benchmarking New York. Sijui inclusion yao inakaje. Nimesikia wana report kwa DIG. No. Tueleze kuhusu how hiyo kazi inaendelea. You know, tuliona Nairobi umesema mambo ya wahuni. Mambo ya businesses. Kuzi protect. So nilifanya benchmarking, nilienda New York na waziri wa Interior. Murkomen. Kuangalia how New York for instance ina organize security yake, NYPD. Wako na 35,000 officers just for New York. Kenya mzima tuko na 100,000 officers. Wako na 35,000. Wako na cameras wanaangalia for surveillance. 70,000 cameras. Na wanatumia AI na technology. From there tukaenda City of London. Tukaenda London City Police na London Metropolitan Police. You must organize security of a capital differently. So tukakubaliana tutengeneze a special unit ya Nairobi Metropolitan Police ambayo inajumuisha officers wa county, Kanjo na police, special training,
kuna surveillance every few meters. Lazima uone mtu wa security, uone patrol car. Na tumie technology. Hata kama uko na biashara yako, kamera yako, tunaingiza kwa feed yetu. So that we must secure our city. So that is the... So watu watawatofautishaje na askari wengine? Uniform. Watakuwa na uniform tofauti. Okay. Si uniform ya polisi ambao wako nayo. Uniform tofauti, watakuwa na body cameras. Ili whatever they do is recorded. Watakuwa na hizo the tools that they require. So tuta launch hiyo, tutaonesha uniform ambao watakuwa nayo. But it's the only way to govern city. Next time ukija. Yes. Street children. Oh yeah. Parking attendants. Yes. Wakora kidogo Nairobi. Tuongee hiyo. Tuongee hiyo ukikuja next time. Every month nataka kuja. Yes. Unakaribishwa. Mambo ya capital. Yes. Inagusa kila mtu, sio Nairobi tu. Kabisa. Kila mtu, hata wale wako nyumbani. But nikubali tu ni washukuru wasikilizaji. Nimeona messages mingi sana. Nimeona hata Maranita ananiambia mayai ni pesa ngapi? Moja. Marafiki wangu wengi. Kuna jamaa walikufanyia campaign. Kuna jamaa ameandika hapa. Uliwasahau. Uliwatupa. Uliwacha kwa mawe. Unajua hawezi reward kila mtu. Na ukusaidia mwanasiasa, umsaidie juu unataka uongozi mzuri. Si ati unataka upate kazi necessarily. So nataka nimeandika vijana 1400. Lakini Kenya governor hata sisi tunaanza kujiuliza, tulikupigia kampeni ukatusahau. Hata nikuulize, Nairobi niko na wapigaji kura 2.6 million. By the way. Kuna njia na reward kila mtu. Huyo jamaa anajiita Mwaura wa Manchester. Ulimwacha kwa. Mwambie ni text. Ni Nitumie text. Mountain View. Lakini kitu nienda haraka, unaona nia acha nitumie hii picha. Nani? Penina. Aya, by the way, John Medo acha tumba jamaa wangu sana. Shout out to him pale yuko. So I think governor, tumeshukuru sana pia kwa wakati wako. Na kwa sababu Nairobi ni kubwa sana, Nairobi ndio inabeba kila kitu. Ukipata nafasi, and especially hizo mambo ya insecurity, mambo ya ufanyabiashara, mambo ya mabarabara, mambo ya garbage, kila kitu, tafadhali tafuta wakati ili wananchi wasikie kutoka kwako. I will be coming. Thank you very much. Na asante sana. Asante pia kwa kutoa muda wako. Pengine tulikuwa tunaona hautakuja kwa sababu ya hii Vision 2060. Lakini hiyo heshima ambayo umetupa ukachukua muda wako 1.5 hours. Kitu kama hiyo tunasema asante sana. Na tondego ni mundu uhigire maundu megie cia mari. Yo ari thini wa TNA. Mobi wa TNA. Agithie Jubilee. Tukwenda twetha maundu make maturi mwita. Okay, tutaririo ria cia maithondekagwo. Na niki kiama guku Kenya kuma National Rainbow Coalition, PNU, tugithie hau TNA, tugithie Jubilee, tugithie UDA, riu tuguthie kiama kingi na namenyeka nirona tena kaundu enako. Asante sana. Next time nitakuja tu. Asante. Thank you very much. God bless you. Thank you Wangu ina timu yaku yothe, twacokia ngatho. Na matiko hagega. Gari yako koje mutigacoke kuha. Ni ndimutetagira. Akorwo ti ugu ndimigaga haria barabara buhinge. Thank you very much. Nitha 3:43. Ni wagurire mugunda na kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na nduri wagira title. Riu mena ndeto njega. Mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tariki 31 mweri uyu wa kanana. Marĩhi ma title riu ni maguithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000. Title cia broti cia KBC handu ha kuriha 130 urariha 100. Isinya handu ha kuriha 253 ni 220. Kausiani handu ha kuriha 100 ha 70,000. Ithanga handu ha 250 ni 200,000. Embakasi kuota eka handu ha 200 ni 170,000. Na kuo kantafu phase 1 urari ha 200 handu ha 250. Oho twina migunda mieru ya kantafu phase 18 haria kantafu center na ni 350 handu ha 450. Thimo ni 0711 589 533. Netuva wa mathako. Na manira kinyaida regere kana getha tukora tukuguthuka wantu moja hoginya kuri haruini citu rigetha tuone na ciana cia tumire gari kondo mwana gwitinguri haruini mwanya na karibu gucanio ya utongoria kiama-ini kia mahenya ruhonge rwa Nyandarua ni yambiriirie gututhmuka kuri ari maundu mambitie kwambiriria gukorwo magitheruka kuringana na mwandiki witu witagwo Patrice Biri agitwira riu ni gwititio mucemanio nigetha kugia na uhoro wa gutuithania ndũgamano iyo makiaria na ceceni ino mathako amemba
AK ruhonge rwa Nyandarua matongoretio ni William Ng'ang'a Kariuki na Pat Kariuki ni mamenereirie na gukumirie na njira nene utongoria wa kiama giki ruhonge rwa Nyandarua makiuga ni kiremetwo gukorwo gikimatungata na njira ria yagireire na ningi gitikoretwo gikimurika na kinyi iheo cia mathako gatagati ka mbeu njithi aria matanaheirwo icagi-ini na mataoni-ini guku makiuga ningi ni kiremetwo gukorwo kina mitaratara na mibango mikindiriku ya kuona ati ateng'eri akuma thiini wa kaunti ino ya Nyandarua ni marakuhanio thiini wa mahenya ma kibũrũri na kimabũrũri na njira ikũraine. Chama cha riadha pale national toka Nairobi waitishe mkutano wa haraka sana ili tujadili mambo ya wanariadha hapa, manake hatusikilizani na chairman, hatusikilizani na secretary, hata hii chama yote imekuwa imedhorota kabisa. Kwa hivyo ili tutengeneze hali ya michezo katika hii area ya Nyandarua, lazima hii wanachama wote waende na tuchague wanachama wengine ni wapya ili waweze kutengeneza Athletic Kenya hapa Nyandarua. Mararie hidindiri na kimwandiki munene wa kiama giki kia mahenya ruhonge rwa Nyandarua Lawrence Miano onekete kimenereria na njira nene undu uyu ngiripota Inoro mathako kuma mucini wa Nyahururu njita coaches Patrice Simbili. Na tukitigana na icio cia Simbili ni ati Victor Noi na June Dake ni ojorua cia macindano ma ikerekania kanana ma mbeu njithi ni umetagwo ma East Africa Junior Golf mara marari kuria kiaru-ini kia Wits Golf Hotel. Noi arahotire mwena wa anake hari na aria matakiritie miaka 25 kuria aracunire point 295 gukorwo Dika inake akihotana mwena wa airitu ahutitie point 305. Joseph Mwangi, James Nyoro na Abigail Ayuma acio manahotana mwena wa anake kiretie miaka 18 na ndo na miaka 14 goko mwena wa anake uko mwena wa airitu atakiretie miaka 14 na wegithie na timu ya airitu. Alex Muraya na Banana Masiko na manahota airi na ciana itakinyitie miaka 12 goko Hakimu Tungi na Muganda kuma kuri kana muthaki kuma Uganda Rihanna Jerry manahotana athaki matakiretie miaka 10 na aya neo amwe aria mararia hotani macindano maya. Has been encouraging her every step of the way because as children sometimes you're in the mood, sometimes you're not in the mood, or when you hit a bad shot you feel like let me, but just being there and trying to say it's okay, you can make it, you have another hole to go, you have another hole to make it better. It was a really competitive tournament because the people I play with are really good also, and even though I play my game, I'd really like to up my game to their level just to increase the competition and my scores. Nake muthaki Paul Pogba anagire na nguraro agithakira kirabu giki kia Monaco magika meharĩria mao kuria bũrũri-inĩ wa Ngeretha na ũguo kũgĩa na ũhoro wa kwaga gũkorwo ateguthaka kĩmera gĩũkĩte. Muthaki wa miaka 33 kuma bũrũri wa Faranja akoretwo na ihinda iritũ mũno makĩria rĩa gũkorwo agũmĩirwo nĩ nguraro na nĩ kuonania thutha wa gũkorwo agĩthaka ngucanio ya kĩũrata na timu ya Liverpool ĩrĩa ũhoteku gũkorwo ningĩ agĩikara nja kwa ihinda rĩngĩ nĩ tondũ wa nguraro ĩyo. Pogba ũrĩa wahotanire gĩkombe kĩa World Cup na timu ya Faranja mwaka wa 2018 athakire ngucanio imwe tu na timu ya Monaco kimera kiu kirathirire thutha gukorwo aikarite nja kwa ihinda ria mieri 18 ni undu gukorwo rugamitio kumana na gukorwo nierekanite atumirite dawa itari njitikirie. Na Modi Haruini ni bamba moto sana njite kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Kenya bethie kuria kwa andu megwitwo PIMC na PIMC makuheaga mweke wa gukorwo wina broti na nĩ mũgũnda kuria gũgwĩtwo Malindi. Ĩni ũrĩ weyũria ati andũ arĩa makoragwo makĩigithia mĩgũnda-inĩ nĩ atĩa makoragwo no kũgũra mendaga gũikara makĩgũraga. Ũma nĩ ũyũ ati mũndũ wothe ũraigithia broti-inĩ mbeca ciake itiũraga
na muno makiria kundu ta Malindi. Ndeto njega kuma PIMC Global Consult Limited ni marakuhe mweke wa gukorwo ukigia na 1/8 kana 8 acre plot kundu gwetagwo Gongoni Malindi, na ni ciringi 249. Undu uria mwega ni ati muthikiriria ndukamake wina ciringi 50,000 no hote gukorwo kiriha mdogo mdogo na ndukurihio interest. Undu uria mwega wa broti ici ni ati ire thiini wa Cheshire Beach ni kilomita 1 kuma Main Road Mabrui Sand Dunes agima metaga Dubai ndogo, kundu kurakura na ihenya, kundu ngiaka mucii waku wa guikara, kundu ngiaka cottages, kundu ngiaka nyumba yaku ya kuigithia, na oma niguoyo ati ni kundu kwega, na to kundu kwega ni kundu ungitwa itua ria gukorwo ugika maundu maria mothe ukwenda. Andu aria mena broti guku ni andu makenete muno. Angikorwo ni ukoragwo na riciria ria gukaigithia broti ni Malindi, uka kundu gugwitwo Cheshire kuria Mabrui Sand Dunes kana Dubai ndogo. Namba ni 0140999910 muthenya wa muthi. PIMC Global Consult Limited tukaga na your trusted property partner. Muthikiriria ndugifange hau moja kwa moja uhiuke. Na nikiona yago kunya nitukuhoneria mbere anasitacia Selima menya tugacirira mbere njoerwo kindu njiite nina kugakara nguicia nyitiga kugena ndukoige ni ciko ingoma ni muthogothania njita wega ulumbie wega Misega que moñitidania vito. Haya, PIMC heo tumetaga PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner, na tukwiraga riu guko ni turi na broti turakwenderia, na broti turakwenderia ni 1/8 of an acre plot kundu gwitagwo Gongoni Malindi, na guko broti ni ciringi 249. Ugitikira kurihaga mdogo mdogo ni ciringi 50 na ciringi 50 okuriha mdogo mdogo utekurihio kindu gigwitwo interest. Undu uria mwega wigie broti ici ire kilomita 1 kuma Main Road haria twitaga Cheshire Beach, tumiwita Mabrui Sand Dunes, ni kundu kurakura na rate nene muno. No kigura nyumba yaku, kigura mugunda no wake nyumba yaku ya guikara, no thondeke holiday cottages, no invest ni tondu wa rucio. Ni tuya ati mieke ndituraga miaka yothe. Andu aria mena migunda muthenya wa umuthi ni andu aria matuire matua magukinyukia kana magukinyukiria makinya ma mbere na makigura ciatangathwo. Malindi ni rakura, Malindi ni kundu ngeigithia, Malindi ni kundu mbeca cia kwitangiura, na nikio ndirakwira utiga gutinda ugite mathaa uguthuke kuria gwa PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Namba ni 0140999910 muthenya wa umuthi. Weda broti gura broti cia 249,000, 8 acre plot Gongoni Malindi, na ni besha njega ici, na no urihe mdogo mdogo utegwitio ona interest oro na kanini. Musie tongo to majogo na wagisege ni valitalita ya diwa ikiwa maveve inedia tomire magivito akaikere wakamare na maoke moko Musie tongo to majogo na wagisege ni valitalita ya diwa ikiwa maveve inedia tomire magivito akaikere wakamare na maoke moko tumwitaga Sam Kinuthia arwimbo rwitagwo kungira haha
no itanaumĩra ngaribithie wa Karĩndĩ wa Ndeithi marĩ na Simon Kamonde nĩ ũrĩ weciria kũigithia mĩgũnda-inĩ. Nĩ we andũ arĩa maigithagia mĩgũnda-inĩ mbeca ciao itiũraga nĩ tondũ mũgũnda ndũteaga value, no wende gũkorwo ũkĩigithia kũndũ kũrakũra na rĩti nene kũndũ gwĩtagwo Malindi. Ndeto njega kuma gwa PIMC Global Consult Limited marakũhe mweke wa kwĩgĩra na 8 acre plot Gongoni Malindi na bei bacĩrĩre ya ciringi 249 angĩkorwo ũrarĩha mbeca hanini ũkwamba ũigĩrĩra deposit ya 50,000 waigĩrĩra 50,000 icio ingĩ ũrĩhage mdogo ũtarĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo interest. Ũndũ ũrĩa mwega wa buroti ici nĩ atĩ ciĩ kilomita 1 peke yake kuma main road haria twitaga Cheshire Beach, famous Mabrui Sand Dunes kana Dubai ndogo, area irakũra na rĩti nene mũno. Kũndũ ũngĩgũra mũgũnda wake nyũmba yaku ya gũikara, ũgũre wake cottages kana holiday homes, na nĩtũĩ mĩaka yũkaga tu o ihinda rĩmwe. Andũ arĩa mena mĩgũnda gũkũ nĩ andũ makenete. Angĩkorwo no wende kũgĩa na mũgũnda Malindi, wĩgũrĩre kũrĩa kwa andũ megwĩtwo PIMC Global Consult Limited. Namba yao nĩ 0140999910 na ũkahota gũkorwo ũikaire wega na wĩna mũgũnda waku. Bas, karibu sana mũndũ ũgwĩtwo Simon Kamonde. Yes. Good morning. Good morning. Aruthu, good morning. Good morning, Jeff. Kwero atia? And good to see you. Dina urude thayo. Na mothe nĩ ngũmũgeithĩria mũndũ ũngĩ wĩtagwo Wanjirũ. Karibu sana. Asante. Karakarite. Ũciarage o mwaka. Ũciarage o mwaka. O mwaka maitu. Ndakwĩra ũguo. Utokie nyoks. Ndio nyoks nĩ wa. Acha ũyũ rĩ. Ũyũ maũndũ make. Angĩkorwo Ngai agĩire mwanake ũmwe. Yaragĩa twĩrĩ twake. Dereti yo nĩ dereti njega. No rĩu ũyũ rĩ, mĩaka yake rĩu nĩ mĩaka ikangĩtie. Rĩu ndwacemania nĩ mũthiangu kidogo ndahana ta. I meant gũthianga kĩrĩrĩ kĩmawĩra. Asa leo natumia ka. But anyway, Wakarede, it is never too late. Sarah hairona night. Sarah gũthirwo na 90 bob. Ona mutumia wa manoa no aikangetie matuku. No rĩu ũrariganĩrwo atĩrĩrĩ, mwarĩ wa ithe witũ ũyũ ndahana tawe. Niki. Tiga mwathani atangĩmũririkana mwaka ũyũ rĩ, amuhe mũthuri rĩ. Ndarĩ na ũndũ ndahana rĩu tawe. Ndũri we mũthuri arĩa kuma tũra. Arĩa withi. Aruga cabaci akaruma agoka. Wakarede wa Ndeithi nĩ kũhurũkanga. Ũguo no ũkĩbũtũkia nĩkĩ Wakarede wa ndora ũguo ta ũtarona ta niĩ nĩ niĩ. It is me. Wakarede amake. Acha ndamake andũ akũmakae. Tia kũgwa. Oi. Bona ino kĩoyo wamake. Wakarede angĩmaka kwanja kuona ĩkĩra nguo ĩno ndamakaga. Aca. Tarũ mũndũ nĩ kwanja nĩ WCW gĩtiguo. Haga person. Mũthuri guhagaga andũ. Very good makĩhagwo. Ũkĩambĩrĩria na Ciro. Ambagĩrĩria hau. Wambagĩrĩria ha. Acha niĩ ndĩ sawa. Thĩinĩ ya kũrire ngĩona njĩra yandĩkĩtwo ĩno nĩ ya gũthiĩ kwa Wakarede. Neno ĩna mĩkora. Kabathiĩ kwa mĩkora. Ndirage nayo. Ndahota gũthiĩ nyonere ũru mũno kũu. Kĩnjegua gwĩtigĩrĩte ũũ. Tigo gwĩtigĩra nĩ rĩrĩ nĩ gũkũmũhe gĩtĩo. Njĩtigĩrĩte na igũra aradinga ma stray bullet. Ũrĩgĩ wa. Igara ndima-inĩ ũkaranga. Kabathiĩte ngerere. Otherwise karibu sana Shiro. Asante. Kairĩtu no karakũra. Nĩ kaboi. Nĩ Gosho. Getagwo atĩa? Ian Gosho. Kena mĩeri 3 rĩu. 3 na wiki 2 tu. Very good. Duhe na wiki ingĩ ũkũnjikia nĩ ũndũ wa kĩrĩa. Andũ kaigua wĩna problem. Gũkũ tũthiĩte wega. Kamondo nĩwe wambĩrĩirie awĩtĩkie mbeca nĩ njũru. Kamondo ndangĩthiĩ nginya rũtha rwamatarĩtĩra bũrũri yaheirwo nĩ koimwo. Wiki cigana 2 augire atĩ ndangĩthiĩ. Nĩ koimwo. Ndakinyĩtie mwaka. Utakinyĩtie mwaka. Rĩu ũtakĩrĩ na mwana thaa ici. Ndũciarere ngone ũgĩthiĩ mara moja. Ndwĩra mama ndũthondeke mama wone. Ũthiĩ 2 weeks. Ona we ũrĩ o gũkũ na ngwĩra Wakarede ndarĩ na gĩtũmi gĩa gũthiĩ. Ngwĩra we nona wĩ gũkũ wĩ safe. Nĩkĩo wĩimagwo rũtha. Wĩ gũkũ ningĩnaga na ũria wa Ngarĩ ndĩramwĩrire atĩa. Kaba Wakarede hia. Tondũ wĩra nĩ wĩkũruta wega. Benjamin. Nĩ ndĩramwĩta ũria wa Ngarĩ ndĩramwĩrire atĩa. Tondũ wĩra
wira wi guku safe no wina kundi ya onyoria gukorwo nyenda gwakorwo wi haha nguone tathakira yau ngimuonaga yukare wetu ana tatu twirago uguo cheze hapo nikikuona wewe tondu ndiyo na kuwathi guthie kwika atia uguo. Karibu sana, welcome back Shiro. Asante. Takira ando ndirakuona ndo arono tondu angithi na kuu we nĩ thĩna mũtheri gũthaka na maĩ nĩ thĩna wa gathũri nĩ thĩna wa gathũri akona tabia maĩ ainukage maĩ akarĩrĩ nyonaga hana rĩrĩ ahikio nĩ mũthuri amũrege atĩrĩrĩ wenda kuonete kũmũnene mewake ugire wi wako akimwira ndakohera Ngai wone mutumia oire kaikaniare thaija cia rucinde mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa inya nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ahũthĩri a barabara ya makutano ma Mwea gũthiĩ Thagana nginyagia kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ marahinyĩrĩria ikĩrwo ndaraca cia gũkĩrĩra na magũrũ nĩguo kũnyihia hathara ya mĩtino. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya mathiko ma mũthuri na mũtumia wake arĩa makuire kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ. Mũthuri akĩgũthwo nĩ ngari barabara-inĩ ĩyo, nake mũtumia agĩcoka gũkua mũthenya ũyũ ũngĩ wa mũrũmĩrĩire hihi nĩ ũndũ wa kĩmako. Kagao wa Mĩtwe na mũtumia wake Eunice wa Mwerũ marathikirwo mbĩrĩra-inĩ ĩmwe igongona-inĩ rĩraihũrĩtwo nĩ kĩeha na maithori. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Nĩ igongona rĩake barĩa andũ marakuĩrĩire kũrĩa Mwea. Mũthuri akĩringwo nĩ ngari, mũtumia nake mũthenya ũcio ũngĩ akomanda okĩrire. Tũkwenda barabara ĩrĩa ya flyover ya makutano ĩkĩrwo bump tondũ nĩ andũ aingĩ mũno makuĩrĩire njĩra ĩyo. Ũndũ nĩ wa kĩeha na kĩega. Nĩ andũ a nyũmba na arata marĩa maracemanĩtie thĩinĩ wa itũũra rĩrĩa gĩa Cai wandi ĩno ya Kanyeki-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ kugĩrwo ũboro mũthuri na mũtumia wake marĩa makorirwo magĩkua kiumia-inĩ kĩu kĩrathirire. Warĩ wa Friday akiuma thoko-inĩ wĩra nĩaringirwo nĩ ngari na agĩkua bau ithuĩ ũmũthĩ nake mũtumia agĩkua rũciũ. Tũrathika andũ erĩ etagwo Sarah Ngina na njũkire gũkũ itũũra rĩa gĩa Cai nĩ ũndũ wa ũmwe citũ etagwo Kagao na mũtumia wake. Tũrathika andũ erĩ ũndũ ũrĩa tũtarĩ tuona nĩ tũkĩthiĩ kanitha tũkĩoya riboti nake mũtumia wake nĩ etĩkĩte. Kagao Mĩtwe arabũraga biacara thĩinĩ wa taũni ya Makutano akorirwo akĩringwo nĩ ngari thĩinĩ wa flyover ya Makutano na thutha wa gũkua nake mũtumia wake nĩwe Eunice Kagao agĩcoka gũkua. Sebastian Karũrũ Mũciri ũyũ nĩ mũthee wakwa ũyũ mbikĩtie mũirĩtu wake ũrĩa mũkũrũ onire accident mũthenya wa Friday. Tũrathika andũ erĩ ũndũ ũtarĩ wonekana gũkũ. Tũrathika andũ erĩ Kagao na mũtumia wake. Gũkũ Kagao na mũtumia wake magĩthikwo thĩinĩ wa irima rĩmwe. Mwaria thutha wa mwari na makĩria arĩa makoragwo magĩikara mwena wa Makutano nĩ marakorirwo magĩtarĩria gũkoretwo gũkĩonekana mĩtino mĩingĩ thĩinĩ wa flyover ya kuma mwena wa Makutano gũthiĩ mwena wa Embu o vamwe na gũthiĩ mwena wa Nyĩrĩ. Twĩna kĩeba kĩingĩ mũno tondũ thĩinĩ wa flyover matirĩ bumps. Ngari kuma barĩa rũĩ ciũkaga ithiĩte ona ũngĩcacaba nini wakua na nĩ kũbĩndĩ twarĩ na kamũrũrũngano nĩ ũndũ wa ciana ikuĩrĩire o bau Kagao arakuĩrĩire. Kĩeba gũkũ kwanza Makutano tondũ mũthenya ũcio tũrarigaga ũrĩa tũgwĩka. Tũrenda bampu arabu twageririe cukuru ya Kamĩnjĩ ĩthondekwo nĩgetha ciana ciona gwa gũkĩrĩra twandamana no ĩrama. Ngĩriboti Inoro FM kuma thĩinĩ wa itũũra rĩrĩa gĩa Cai wandi ĩno ya Kanyeki-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ njĩtagwo Johnson
Johnson Muriithi. Nĩ ngatho Muriithi. Tũingĩre kũrĩa Murang'a na mũingĩ hamwe na atongoria arĩa megiritagia kĩama kĩa DCP kũrĩa Murang'a marathiĩ na mbere gũkĩhũrĩra ndebe matũra-inĩ. Maugĩte ona gũtuĩka mũthingi wa kĩama kĩu ũmbĩirwo kĩrĩma-inĩ kĩrĩ na ũthiũ wa kĩbũrũri, noguo ti gĩa gĩkabira. Victor Kinuthia nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ arĩ kũrĩa mwena ũcio wa Murang'a. Nelis Mbũgua MCA wa wadi ya Kinyona na ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Murang'a agĩtarĩria ũrĩa kĩama kĩa DCP gĩgĩtongorio nĩ Rigathĩ wa Gachagua gĩthiĩte na mbere kwĩmathĩra ngumo. Ũka kaunti-inĩ itũ ya Murang'a, MCAs a Murang'a County 90% twĩ kĩama-inĩ kĩa DCP. Governor nĩ araingĩrire kĩama kĩa DCP, senator witũ nĩ wa kĩama kĩa DCP, andũ othe mendaga gũthiĩ kũrĩa wa Munyoro. Nginya aspirant nĩo matindĩkaga mũnene tũrenda gũka, nĩ tũrenda twĩkĩrwo ngũbia, mũndũ nĩ okĩre athiendie mũndũ endie kĩama gĩake utige kwĩgwatia. Arori atongoria ciama iria ingĩ cia mũng'ethanĩro nao kwambĩrĩria kwendia ciama ciao, amu muoroto nĩ ũmwe tu wa gũgatigĩrĩra nĩ mahota President William Ruto gĩthurano-inĩ kĩa mwaka twerekeire. Nĩ kũigua maraigua ta mena guoya tondũ Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua nĩ ahotire gũ-package kĩama gĩake, rĩarehire macinanire na andũ makĩmwembrace. Wa mbere kĩama no ũkorwo nakĩo no ndũrĩ na favor. Wa mbere Ngai nĩ amũhete gwĩtĩkĩrĩka tondũ nĩ njũĩ mũrona kĩama nĩ gĩtĩkĩrĩkire, nĩ gĩhotire iturwa we ũrecirĩtio gũikara thĩ gũikare na haha atĩ nĩ ũgoka kũrutaga kandi gaku ka negotiation. Gũtirĩ negotiation ũngĩka ũtarĩ na kĩama. We hamwe na arũmĩrĩri angĩ a kĩama gĩkĩ no mathiĩte na mbere kũraha ũhotani wakĩo. Ona evidence ĩrĩa kĩrĩ ho rĩ, tũrarĩ na gĩthurano Olkalau. DCP nĩ rarĩ na mũndũ na o mũndũ nĩ arathimĩirwo na Wanjiko kũringana na ũrĩa araperformire. Jubilee aranyita kura ciao 194, Munya aranyita kura ciake 26, PLP aranyita kura ciake 16, na ĩyo nĩyo democracy. Koguo ũhoro wa kũhũra mũgathe Rigathĩ wa Gachagua. Oroho no mamenereirie mĩario ya minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku ũrĩa ũkoretwo akĩendekithia kũgayanio kwa mũingĩ wa kĩrĩma maita merĩ, makiuga ũndũ ũyũ ndũngĩhotekeka. Matige kwĩgwatia, okorwo mũndũ nĩ egũthiĩ rĩ athiĩ kahora, tũtiramũria, no mamenye mũndũ ũrĩa ũkuma mũng'ethanĩro egũthiĩ gwaika, gũtirĩ mũndũ agathiĩ na. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Na tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti nĩ atĩ ateti a mohwo wa thirikari kũrĩa kĩrĩma-inĩ nĩ mambĩrĩirie kũigua ũrugarĩ wa kĩũteti na makambia gũthamĩra mohwo wa mũng'ethanĩro. Nĩ ũhoro wĩyumĩrĩtie thutha wa kĩama kĩa ODM gwĩtia nuthu ya thirikari hamwe na gĩturwa kĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩguo gũkindĩre kana gũthimida gũkindĩra ngirimiti na kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Kuma kũrĩa Gatũndũ, Werũ wa Mwangi agĩtũtirihĩre na ũhoro ũyũ. Nataka nikiwa hapa Kiambu leo, headquarter ya county yetu, tutangaze operation fagia ya kumfagia wasaliti wote na takataka ya siasa. Nikisema harambe, mseme fagia. UDA, Wilbaro, Kimani Ichung'wa, Kororia, Kagombe. Thikũ nini thutha wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP gũcera taũni-inĩ ya Kiambu na kũria mũingĩ ũhamũrithie akunyanĩria a wendi wa mũingĩ, rĩanĩrĩra rĩu nĩ rĩonekanĩte kwanjia kũgĩa na umithio thutha wa mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Gigi Kagombe kuga Karotho wa Mbirinde gũikara kĩama-inĩ kĩa UDA na thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. It's not tenable kĩama kĩu gũtikũrũ gĩtũtwara we no ũkwendia kĩama kĩu we nĩ weciria mũndũ ũcio wĩtwo William no kaharũgamia akũhe ũhoro wa UDA mwena nĩ atĩa certificate akwa ngumu tũraikarĩte hau thirikari-inĩ ĩyo nĩgetha tũthondeke roba ĩno ya mau tũtigĩtie mĩeri rĩu kuma mũthĩ na ithĩ ĩtiga ĩrarĩ mwaka mũgima ira ũmũthĩ nĩ mĩeri 11 na thikũ barabara gwaka ndĩgĩakwo na mwaka ũmwe. Anthony Njuguna mũikari wa Gatũndũ ya mũhuro na mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti akiuga atĩ ona ũkorwo kĩmera gĩa thama rĩu nĩ gĩkinyĩte ateti aingĩ nĩ megũkorwo makĩrũmĩrĩra uge wa icigo ciao nĩguo gwĩthema marũrũ ma mũikia wa kura. Ateti rĩu nĩ gũkinyĩte ihinda rĩa thama kuma kĩama gĩkĩ gũthiĩ gĩkĩngĩ kuma thirikari-inĩ thiĩ mũng'ethanĩro, no ateti aya magĩthama matirathama nĩ itũmi iria ciumanĩte na ngoro ciao kana matirathama nĩ itũmi nginyanĩru. Wakiri Maina Kamunya ona akĩoria nĩ mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti augĩte ajumbe aingĩ tigĩtĩo kana tabarĩra cia ũthii wa na mbere maimĩtwo ĩndĩ nĩ ithabu mũtongoria wa bũrũri ekĩte na kuona ona gũthiĩ na mbere na kuuha mũikari wa kĩrĩma no wĩra wa mana. Finally nĩ matige kwĩrania atĩ matiraheo gĩtĩo thirikari-inĩ. Politics is about numbers. Siasa nĩ numbers na William Ruto nĩekĩte mathabu akamenya atĩrĩrĩ ende kana ndende Mount Kenya region ndagakinyia 20%
80% ya kura iria onire 2022 koguo William Ruto nĩ eheretie mathabu make ma gwetha gĩtĩ gĩa 2027 kuma kũrĩ Mahuti Kenya. William Ruto nĩ erĩkĩte na gĩcigo kĩa Mahuti Kenya nĩ ambĩtie gwetha kura icio onete Mahuti Kenya kũndũ kũngĩ. Iceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ ya Mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.